4 minutes to start. 4 minutes. Three minutes to start. Race number 43. K1 men, 200 meters, number 1. 3 minutes to start. Please come to the starting area. Lane 1, Trinidad and Tobago. Lane 2, Senegal. Lane 3, Egypt. Lane 4, Czech Republic. Lane 5, Georgia. Lane 6, Singapore. Lane 7, Venezuela. Lane 8, Colombia. Schon geht's wieder los, oben am Start. Die Boote schwimmen ein. Andrea, wir sind schon bei den ersten Bahnen. Verrate uns, wer dabei ist. We've got a great lineup here for the K1 Men's 200 flying through in lane 1, Trinidad and Tobago Robinson. Lane 2 from Senegal, Mbaye. Lane 3 from Egypt, Edelweiss. Lane 4 from Czechia, Sobesek. We need lane 2. And on your screen right now, lane 5 from Georgia, Kavlashvili. Lane 6 from Singapore, Ui. Lane 7 representing Venezuela, Rey Acuna. Back to lane 6, another look on your screen there of Brandon Uy. And finally, in lane 8, representing Colombia, Arabelis Garo. Yes, well, this event was at Tokyo last year. Unfortunately, it won't be at Paris, but we do have some of the returning Olympians coming to compete, so we will take a look for those later in this heat. Let's tell you the story. So today, the goal is to come in the top 4. Top 4 go through straight to semifinal, with the top 3 of the 5th place positions having an option to get through to the semifinal. Perfect conditions here in Duisburg. A little bit of cloud cover, for which I'm sure the athletes are very welcome. And they're off here. Looks like lane 7, Venezuela, will not be joining us today, but that doesn't seem to matter to the rest of the field. Lane 5, lane 6, Georgia and Singapore starting very strongly there, but keep an eye on lane 4. That's Czechia coming through quickly. Und auch die Bahn Nummer 5, sie gibt hier Vollgas. Badri Kavlashvili, der 4. von Poznan und 3. von Szeged dieses Jahr, der Georgier. Er liegt vorne. Czechia and Georgia driving to the line. Georgia starting to nose out as he increases the rate of striking. Absolutely cruising through. It will be Georgia first, Czechia second, Singapore third. Und in der wichtigen 4. Position der Paddler auf der 3, Ahmed El-Bedevi aus Ägypten. Das muss natürlich noch bestätigt werden. Der Nicholas Robinson war dicht dran, aber so wie ich es gesehen habe, war das weiße Boot aus Ägypten vorne. Und hier kommen auch die Ergebnisse, denn dieser 4. Platz, der ist ja so wichtig für die
Finalrunde, denn nur die ersten bis vierten kommen sicher ins Halbfinale und die anderen müssen noch so ein bisschen bangen, denn die drittschnellsten 5. Plätze, die kommen noch mit dazu. It was a nail-bitingly close finish for that coveted 4th place spot with less than 0.2 seconds, 200ths of a second between Egypt and Trinidad and Tobago. But it was Egypt that nabbed that 4th spot. Trinidad and Tobago will hope that that time is good enough to get him through to the semifinal. Was für ein Rennen. 2 Boote nicht am Start, aber jetzt geht's wieder los. Hoffentlich mit der vollen Besetzung. 2. Vorlauf. Insgesamt werden es hier 4, nein, sogar 6 Vorläufe sein in diesem Rennen. Deswegen auch nur die ersten 4 immer direkt qualifiziert. Und dann ist das logisch, dann müssen noch 3 dazu, um die Halbfinals komplett zu machen. Und jetzt geht's also an Vorlauf Nummer 2. 3 minutes to start, race number 44. Heat number 2 starting to get underway here. Beautiful Duisburg. This is the 6th time that this regatta has been hosted in Duisburg. And 5 of those previous times were actually events for Olympic qualifiers, which is where we find ourselves today. Not for this category, though, but nevertheless, we'll see World Championship Racing, Lane 1 in Morocco. We have Eladi. Lane 2, representing Tonga, Peter Tafotuva. We saw him earlier in the 500 meter. United States. And making his way into the correct lane, Lane 3, Poland, Jakub Michalski. Lane 4, representing the Republic of Korea, is Cho. Lane 5, representing Latvia, Roberts Akmens. To applause from the bandstand. Plenty of support here. Please come to the starting area in your lane. Please come to the starting area in your lane. Lane 6, representing Iraq, Ahmed Fari. Lane 7, USA, Philip Majumar. And in lane 8, rounding out the second heat of the K1 Men's 200, we have Sultan Gaziev representing Kyrgyzstan Republic. We'll wait for the athletes here to nose their boats into those starting blocks that will disappear as soon as the ready, set, go. Da haben wir noch die rote Flagge, noch sind sie nicht alle da, aber wir stellen sie auch auf Deutsch nochmal vor. Marokko auf der 1, Tonga auf der 2 und dann haben wir Polen auf der 3, Korea die 4, Litauen auf der 5, Irak auf der 6, USA die 7 und dann haben wir Kirgisistan auf der 8. Das sind also unsere Helden dieses zweiten Vorlaufs. 4 davon sehen wir im Semifinale hinterher wieder. Wir sind gespannt, wer es sein wird, denn jetzt gleich, wir sehen es hier, kann es losgehen. And let's give them some support as they are underway. It looks like lane 5, Latvia, up to an early start, away nice and clean. All athletes going madly here. It looks like there's a line straight across the field. Lane 4 from Korea, Cho starts to push ahead here. Latvia still doing his best, but look out for Poland. Poland's going with them. Those top 3 spots right now, Poland, Korea, Latvia, nothing between those 3. It's going to be a race for 4 with Iraq, USA, and Kyrgyzstan also trying to push for 4th.
Korea and Latvia push ahead is going to be a nail biter. Can't tell, and it looks like that coveted fourth position just with the shoot there was snatched by Iraq. Ha, was für ein Rennen hier, der Hammer. Fast zeitgleich auf der Ziellinie. Ich bin gespannt, wie unser Zielgericht das gleich auseinanderfriemelt hier. Der Koreaner Gwangchi-Cho, Sechster aus dem Weltcup in Poznan dieses Jahr, und auch der Lette Roberts Akmens, der das Ding gewonnen hat in Poznan in Polen beim Weltcup, dem ersten in 2023. Mal sehen, wie es hier ausgegangen ist. Da ist er. Roberts Akmens hat das geholt. Gwangchi-Cho aus Korea wird als Zweiter geführt, aber wirklich nur denkbar knapp dahinter. Tolle Leistung. Jakub Michalski, der Pole, an 3. And is the Olympian from Tokyo, 8th in Tokyo, Robert Akmens, who came first in with Latvia, Korea 2nd, Poland 3rd, and Iraq running 4th. So, knapp 3 Minuten bis zum nächsten Rennen und wir können nur sagen, liebe Freunde da unten, Stimmung ist wieder angesagt, denn jetzt gleich geht es wieder los mit spannenden Rennen über 200 Meter, tolle, schnelle Dinger hier, knappe 35 Sekunden benötigen die Jungs für diese Strecke. Ich weiß nicht, ob ich so schnell laufen könnte, aber die schaffen es im Kanu auf jeden Fall schon mal richtig flott und wir freuen uns, dass hier auch die Sonne immer noch scheint. Strahlender Sonnenschein, bestes WM-Wetter in Duisburg. Liebe Freunde zu Hause, wenn ihr noch keine Karte habt, ich weiß nicht, ob es noch welche gibt, aber guckt mal nach im Ticketshop und kommt vorbei. Lane 3, Turkey. Lane 4, Hungary. Lane 5, Sweden. Lane 6. Right, you are, Michael. Absolutely lightning fast times. 35 seconds for these amazing athletes. And let's look ahead to heat number 3 of the K1 Men's 200. 42 titles are at stake, 30 able-bodied and 12 Paralympic over the course of the next 5 exciting action-packed days. But right now, the story is Cook Islands, Lane 1, Tukata George. In Lane 2, representing Belize, Armado Cruz. Come to the starting area in your lane. Please come to the starting area in your lane. In Lane 3, representing Turkey, it is American Ayakle. And in one of the center lanes, Lane 4, Hungary, Birkas. Lane 5, representing Sweden, Peter Menning. Lane 6, representing New Zealand, Ashton Reiser. Plenty of support on the grandstand for the Kiwi. And in Lane 7, representing Puerto Rico, Eddie Barranco. And in Lane 8, representing Mozambique, Manhik. Auch hier wieder ein 8-Boote-Feld mit den Cookinseln, mit Belize, mit der Türkei, mit Ungarn, Schweden, Neuseeland, Puerto Rico und Mosambik. Ganz international aufgestellt und jetzt gleich ganz auf Startschuh eingestellt, denn jetzt geht's ab. Well, the field may be different, but the story's the same. Plots 1, 2, 4 go straight through to semifinals. Light breeze on the water here, so athletes will be going into a slight head. Everyone getting aligned and waiting for that white flag, which we have. And that's a false start there, as it takes a second for some of the athletes to hear the notification with the blood pumping in their ears. So we will loop everybody back around again.
and everyone will have a second go. Always a tough moment as an athlete to bring yourself back in, to focus in, calm the nerves, and reset. Plenty of depth in this field, and maybe while we wait for the athletes to reset themselves, Michael, we can tell the audience a little bit about the athletes that we have today, especially in lane number 5, Peter Menning. He got silver at the World Championships last year at the age of 36. He is a 2-time Olympian. We're so excited to see him back here. Lane 6, not to be forgotten, the Kiwi, Ashton Reiser, born in South Africa, moved to New Zealand when he was 9, and I love this quote from him. He says, "Strive to be the best you can on your worst day." So we'll expect nothing less from him today. Ja, zweiter Versuch. Gott sei Dank haben wir die Rennabstände hoch genug. Das ist also schon, ne, damit wir die Zeit auch wieder einholen können hinterher. Ne? Wir gucken mal, dass wir sie jetzt flott auf die Reise kriegen, denn wir müssen ja in 3 Minuten auch dann schon wieder das nächste Rennen starten. Aber es sieht gut aus, die Jungs sind wieder da. Jetzt freuen wir uns auf ein tolles Rennen mit den 8 Kombattanten aus 8 Ländern. Athletes taking a moment to reset themselves, but also trying to get in the starting blocks as quick as possible before the second race starts right behind them. And here they come. You can see on your screen right now. Everyone's slotting nicely into that. The practice start out of the way. And now, jetzt geht's los. Now it starts. Jetzt geht's los. Und wir sehen die Schnellsten wieder in der Mitte. Wir gucken auf die Bahnen 4 und 5, die Favoriten aus Ungarn und aus Schweden. Und schauen, was sie hier anstellen. Jetzt ab dafür. Everyone off again to a nice clean start. No surprise, those middle lanes are charging up ahead. Lane 5, Sweden, that's Peter Menning with lane 4. Balas Birkas also in amongst them. Here we get to the second half. Lane 4 charges ahead as the field starts to split. It is Birkas from Hungary pushing ahead of the Swede, but watch out, there comes Turkey as well. Pushing past his top 4-3. Stop 4th through. I'm so excited I can't talk. It definitely is going to be Hungary first to the line, but here comes a charge from the Swede. Has he left it too late? 3rd place to Turkey, 4th place to the New Zealand. Wir merken es, die Kollegin ist schon ganz atemlos und so war auch der Zieleinlauf. Knapper Sieg für den Ungarn vor dem Schweden. Also hier ganz, ganz knappes Ding für Birkas, vor Menning. Und dann sind natürlich auch der junge Herr aus der Türkei und unser neuseeländischer Freund Ashton Reiser mit dabei, wenn es ins Halbfinale geht. Denn das sind die Top 4 dieses Rennens. 7, 48, 8, New Zealand. Both numbers 6, 7, 8. Ja, zittern muss der Australier ein wenig. Das ist der Kollege Fletcher. Der muss jetzt aufpassen. Na, jetzt wird mir hier schnell der nächste Lauf angezeigt. Deswegen sage ich Fletcher. Ist natürlich Quatsch. Der Mann aus Puerto Rico muss gucken, dass es noch reicht von der Zeit her. Denn die 3 zeitschnellsten 5 Platzierten kommen ebenfalls mit. Jetzt geht es am Start schon wieder los. Wir sehen die Startliste in wenigen Sekunden. Und dann heißt es, ab auf die Reise. Vorlauf Nummer 4. 4th heat of this, the K1 Men's 200, brings us some of the best in the world. Lane 1, Bulgaria, Svetnov. Watching the athletes tap up right now. They may have seen that false start, trying to stay on your own race plan. Keep your head in, not getting distracted by everything going on around them, although I'm sure they will welcome a distraction from the grandstand to cheers as they go through. So hold your applause for that. Red flag still on as we wait for the athletes to get into the starting booths. So, da ist es weiß und es geht auf die Reise. Bulgarien, Dänemark, Portugal, Australien, Ukraine, Hongkong, Angola und auch noch Indien. Das ist es, 8 Boote am Start. Und während wir das sagen, ist auch hier der Fehlstart wieder da. False Start, Ladies and Gentlemen.
Well, a little bit of Groundhog Day, no doubt. Maybe the nerves have been passed up the course, but this gives me a fantastic opportunity, Michael, to tell you all about who's actually racing in these compressed timelines. Let's go through the list quickly. In lane 1 from Bulgaria, Tsvetsanov. In lane 2 from Denmark, Bock. In lane 3 from Portugal, Santos. In lane 4 from Australia, Armstrong. In lane 5 from Ukraine, Zaitsev. In lane 6, representing Hong Kong, China, So. In lane 7, representing Angola, Domingos. And in lane 8, representing India, Regunat. Browsing through Instagram, you always see great shout outs from clubs that are affiliated with all of these athletes. You can only imagine how many people are at home shouting at their computer screens. And one of the notifications I came across was well wishes from Newport King Horn Academy for Australia's Fletcher Armstrong. Fletcher Armstrong also competing in the K2 1000. And the athletes are back in the boot here. Seconds to go until this, the last race of K1 Men's 200. Achtung, Achtung, los geht's as all of the boats get off to a clean start here. It looks like a great start for Ukraine in lane 5, but too close to tell right now as a field starts to separate. Do I see Portugal from lane 3 starting to push? It's also Bulgaria out of lane 1 making a great push here. Not much between those two shells with Australia running 4th, but watch out, Ukraine pushing as well. It looks like Bulgaria pushing ahead. Can they fend off Portugal? It's coming down to the final line here. Amazing push from Ukraine. Wow. Nothing between Denmark and Australia for that 4th place position. We will wait with bated breath while our GPS data tells us the story there. Und genau an dieser 4. Stelle entscheidet es sich hier nämlich der 4. Platz fast zeitgleich durch. Und jetzt sind wir mal gespannt. Es kommen die Ergebnisse gleich rein. Da wird unten in der Zeitnahme nochmal gut drauf geguckt auf das Zielfoto, was hier eigentlich Sache ist in diesem 4. Vorlauf. Was für ein spannendes Ding. Vorne 2 ganz dicht beisammen, aber es war Kevin Santos aus Portugal vor dem Bulgaren Tsvetanov auf der Außenbahn, der sich durchsetzen konnte. Dann als drittes, das haben wir gesehen, der Ukrainer. Aber war es Gustav Bock oder war es Fletcher Armstrong? Wer ist hier auf dem Platz Nummer 4 eingekommen? Es wird hier gerade eingeblendet. Es ist Armstrong vor Bock und damit muss der Däne jetzt zittern und warten, dass die Zeit reicht. Right you are, Michael. So Portugal and Bulgaria ahead of the field. Ukraine, we knew that they were 3rd, but 4th place just nabbed by Fletcher Armstrong ahead of Denmark. Look at those margins. Those are fractions of hundredths of a second and really indicative of the quality of racing that are ahead. And these are still the heats, so strap in another 5 exciting days en route. Two more chances here for the K1 Men's 200 meters with 2 more heats coming up. This one brings us across the world, starting in lane 1 with the Seychelles, Trevor Lespois. We'll keep going here while we wait. I'll take any opportunity as a fellow Canadian to tell you about lane 2. Yes, it is in fact Canada, Nicolas Matif. And because we're quick here, I'm going to quickly go through the rest. Lane 3, North Macedonia. Lane 4, Finland. Lane 5, Lithuania. Lane 6, Algeria. Lane 7, Serbia. Lane 8, United Arab Emirates.
Und schon geht es los. Wir gucken auf die Bahn Nummer 5, die untere Mittelbahn, denn hier, da sitzt der Mann, der in Szeged beim Weltcup im Mai den K1 und den K4 gewonnen hat und natürlich hier auch schon wieder schnell aus dem Start weg ist. Aber was macht Kanada, Andrea? Well, Canada has charged ahead here, looking true nor strong, trying desperately in this last half to hold on. Can he keep this punishing tempo and fend off Artua Sedja, who is absolutely flying? They are in another time zone. Lane 2, Canada continues to go and is going to lead lane 7, Serbia in 3rd place, followed by Algeria in 4th. I think it was Finland in 4th position. Let's wait and see how the results trickle in. Ja, wir warten noch auf die Ergebnisse. Es ist im Moment noch nichts da. Schauen wir mal, was das Zielgericht sagt. Es war vorne schon ganz eng. It was absolutely close. Great race, wasn't it? Great race. You have to think about the amount of power that these athletes have to sustain to have a sprint, even though it is, I say only 200 meters, is absolutely punishing the amount of energy that they're able to put out for these sprint races. And let's see if we have some results coming in here. Not yet. So while we wait, let's tell you a little bit about the athletes that we saw on the water today. So representing Lithuania, Artua Sedja, he has another great quotes. I've been collecting quotes, Michael. One world, one dream, bring home gold. And that's a big dreams that all of these athletes will have to share as they head towards the Olympic Games. Slovenia, lane 5, Great Britain, lane 6, South Africa, lane 7, lane 8, Indonesia. Little break here. As we know, the athletes just proved to us anything can happen on race day, but there we go. We have the results. Lane 1, or in 1st place, Lithuania, Canada 2nd, Serbia 3rd, and you were so right, Finland 4th. Well done to all of our athletes, and thank you for the grandstands for your patience with the technical difficulties. They're so fast, our GPS can't keep up. Ja, und dafür freuen wir uns jetzt umso mehr auf den nächsten Lauf. 6. und letzter Vorlauf. Noch einmal 4, die ganz sicher ins Halbfinale einziehen und einen, der über die Zeit noch eventuell durchkommt, wenn er hier einen schnellen Lauf erwischt. 7 K1 werden hier am Start sein, von Bahn 2 bis Bahn 8. Hier sehen wir schon mal die Aufstellung und jetzt geht's hier Bahn bei Bahn in die Vorstellung. Right, you are, Michael. 7 more athletes on the course, and we'll start with Germany. Jonas Dreger. I can only imagine what that sound means to him sitting at the start line. In lane 3, representing Spain, Carlos Gorote, your world champion and a silver medalist in Tokyo from the men's K4 500. In lane 4, representing Slovenia, Rok Smit. In lane 5, representing Great Britain, Lewis Fletcher. And in lane 6, representing Republic of South Africa, Henry van der Walt. Lane 7 gives us an athlete from Brazil, Freitas de Silva. And in lane 8, representing Indonesia, Rafiq Saputra.
Ja, und wir gucken jetzt natürlich aus deutscher Sicht auf den Mann auf der Bahn 1, den Mann, der für den Kanu-Club Dresden normalerweise startet, der Bundespolizist aus Cottbus. Er kommt jetzt auf die Strecke und wir sind gespannt. Er ist schon Bronzemedaillengewinner bei einer Junioren-WM. Er hat heute Geburtstag und er könnte sich den Traum wahrmachen, an seinem Geburtstag in ein Halbfinale bei der WM einzuziehen. Wir schauen, ob es klappt, ob er unter den Top 4 ist, Andrea. Well, it was GB first off the line, absolutely jumping off, but looking ahead here we have Spain and Germany both pushing through, separating themselves for the rest of the field. Only 4 go through. It is neck and neck, Germany, Spain, and Great Britain. Who's going to be the first to line? It looks like it's going to be the GB, followed by Spain, followed by Germany, and Brazil capturing that 4th place. Und da hat es funktioniert. Und er ist geboren am 23.08.1998 tatsächlich. Happy Birthday. Er wird heute genau 25 Jahre alt. Jonas Dräger drüben auf der Bahn 1. Liebe deutsche Fans und auch liebe internationale Fans, ihr könnt ja mal versuchen, ob das funktioniert. Ich fange mal an. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Jonas. Happy birthday to you. Happy birthday to Jonas Dräger. Glückwunsch, 25. Jonas Dräger. Halbfinale. Well, ladies and gentlemen, we'll give everyone's pulse a chance to calm down here with a 10-minute break before we go into an Olympic qualification race. It is the C2 women's 500 meters. Stay tuned, stay hydrated. Genau, 5 Minuten Pause und ein paar drauf noch, bis es wieder losgeht. Um 14.35 Uhr mit der C2 500 Meter der Damen. Schnappt euch was zu trinken, schnappt euch ein Eis. Der Nachmittag in Duisburg, er wird heiß. Und dann wieder schnell auf die Tribüne.
Welcome back, ladies and gentlemen, to the C2 Women's 500. This is Heat 1, and this is an Olympic qualifier. At the end of this regatta, the top 6 will qualify directly through to the Paris Olympics. This category made its debut in Tokyo, replacing the K2 Men's 200 for gender equity. We love that. Let's tell you a little bit about who's going to be competing today in Lane 2, representing India. Pradeep and Verma. Lane 3, representing Great Britain, Gill and Reed. In Lane 4, representing Canada, Mackenzie and Vincent. Nice cheer from the Canadian fans there as we move on to Lane 5, Hungary, Bragato and Nagy. Lane 6, representing France. I know there's some French spectators in the grandstands, Renard and Dorange. Lane 7, representing Cuba, Cirillo de Bois and Lopez La Madrid. Lane 8, representing Ecuador, Angulo and Avengo. Also auch hier wieder größte Internationalität mit Indonesien, mit Großbritannien, Kanada, Ungarn, Frankreich, Kuba und Ecuador. Hier sehen wir sie alle einschwimmen in die Startschuhe. Und das ist natürlich hier auch eine ganz besondere Schwierigkeit, denn diese Boote, sie sind so schmal, sie sind so dünn. Also irgendjemand hat mal gesagt, das hat an der Wasserlinie so ungefähr das Ausmaß einer Dachrinne. Und da drin knien sie jetzt. Also der Körperschwerpunkt liegt sogar noch weiter oben. Und dann muss das Ganze auch noch ein stabiles System ergeben. Also ich bewundere diese Kanadier-Fahrer von tiefstem Herzen, vor allen Dingen eben Einer- und Zweier-Kanadier, weil bei 4 Leuten ist es einfacher, aber so alleine oder zu zweit ein richtig tolles Ding. Wir können uns auf ein spannendes Rennen freuen. Jetzt gleich geht's los. So right, Michael, this is an amazingly technical boat to row. You can have athletes paddling on either side. You can have them paddling on the same side. That means that the stern person needs to steer a little bit more. And all within it, you're kneeling on this small foam block, trying to keep your body right in the center while you're doing the hardest thing of your entire life, really grabbing a moving platform, moving water, and propelling the boat forward. Ja, also wir ziehen wirklich den Hut davor und jetzt gleich geht's auf die Reise für unsere doppelten Kanadier. Hier geht's also los für unsere 7 Boote. Und man muss Erster bis Sechster werden und als Siebter muss man zittern. Schauen wir, wer es wird. Yes, and it's 1 to 6 straight through to semi-final. And in German, the word for canoe is Kanadier. So no surprise that it is, in fact, the Canadians out in front. We have Katie Vincent in this boat, 6-time world champion and bronze Olympic medalist. She competed in the C1 and C2 and absolute legends in the sport. She's joined by Sloane Mackenzie, another powerful athlete. We'll keep our eye on her as they come through, about 250 meters gone. Lane 5 from Hungary were bronze in this event last year and got bronze at the EU Championships, so we will be keeping an eye on them. And as they come by, it does look like those are the center 2 lanes, starting to push away from the rest of the field. Ja, wenn ich richtig geschaut habe, sind es auch Junioren-Weltmeisterinnen, die beiden Mädels aus Ungarn. Und die kommen jetzt hier natürlich auch nochmal ganz ordentlich zum Zuge. Mal schauen, ob sie sich vielleicht diesen 2. Platz nochmal wegnehmen lassen. Den ersten, das machen sie von vorne. Das ist Kanada, Mackenzie und Vincent. Das sind die, über die hier nichts hinausgeht. Fast eine Länge in Front hier auf den letzten Metern. A length in front it is. Oh, Canada looking true north strong here as they start to pull away from the field. Top 6. Keep Olympic dreams alive, and right now it's the Canadians pulling ahead to open water. So let's look behind here. It looks like Hungary running second, France running third, very close back to Cuba and Great Britain. Those are the top 5 boats, and in 6, well, it is a race between Ecuador and India. Und Achtung, Kuba kommt noch und will den 4. Rang zu einem 3. machen, will sich die bessere Bahn sichern im nächsten Lauf, will hier gucken, dass sie weiter woanders liegen. Vorne, da macht's Kanada. 1,5 Längen Vorsprung. Wow, Wahnsinn. Canada through the line first, followed by Hungary, France, and Cuba. Great Britain across second, and India nabbing the final spot ahead of Ecuador.
Nothing over for 7th place, though, as the top 3 of the 7th place have an opportunity to qualify through to the semifinal and Olympic dreams. We'll take a moment here to reset as the athletes paddle in for the next heat of the C2 Women's 500. Wir sehen die nächsten Einschwimmen für den zweiten Vorlauf in diesen C2 der Damen über 500 Meter. Die Bahn 1 Iran mit Maede Shorgashti und Hiva Afzali. Auf der Bahn 2, das ist die Republik Moldau. Daniela Kociu und Maria Olarasu. Dann haben wir auf der dritten Bahn, also der Bahn 5, das Team aus China, die wir hier schon im Bild sehen. Shi Xiaoshu und Mengya Sun. Die vierte Bahn, das ist die Bahn 6, denn es ist hier ein 6-Boote-Feld und auf der Bahn 6 haben wir es zu tun mit Portugal, Ines Penetra und Beatriz Fernandes. Auf Bahn 7 ist es Kasachstan, Uljana Kiseleva und Margarita Torlopova. Und schließlich Riska Andriani und Nurmeni. Das sind die beiden Damen aus Indonesien. Yes, the next 6 athletes lining up here, 6 crews rather. We have in lane 3, Iran, lane 4, Moldova, lane 5, China, lane 6, Portugal, lane 7, Kazakhstan, and lane 8, Indonesia. Eyes definitely on the center lane of lane 5, China, your reigning Olympic champions, 3-time world champions, and Olympic best time holders. So we will watch for them to try and secure another Olympic berth. Ja, zusätzlich auch in diesem Jahr schon sehr erfolgreich unterwegs gewesen, die beiden Chinesinnen. Also das Team ist wirklich unglaublich aufregend. In Poznan und in Szeged bei den Weltcups jeweils die ersten über 500 Meter und auch jeweils die dritten über 200 Meter gewesen. Also hier ist wirklich jede Menge Power im Boot. Das ist sensationell. Also da gucken wir auf jeden Fall. Das wird die Truppe, auf die wir ein Auge haben. Bahn Nummer 5, Shu und Sun. Die beiden, die ganz klar favorisiert sind in diesem zweiten Vorlauf. And there's a white flag, and they're off here. Looks like a Moldovan, really nice start here going forward. These athletes are looking to get into their race pace, really connecting with the floorboard as they drive those hips forward, using all of their power, those big muscles first as they bring the paddle through the water. Ja, und wir haben es gesehen, sie haben einen schwierigen Start gehabt, die beiden Chinesinnen. Da sind die anderen deutlich besser weggekommen. Jetzt müssen sie erst wieder zurückfinden in dieses Rennen. Also mal von hinten wieder reinkommen auf der dritten Bahn von oben auf der Startbahn Nummer 5 und müssen jetzt gucken, dass sie das Feld von hinten quasi aufrollen, denn sie hatten gleich am Anfang schon wirklich eine Viertellänge verloren. Also das ist schon ein Hammer, wenn man sich die Meriten anguckt. Aber jetzt langsam geht's hier. Streckenhälfte gleich, 250 Meter und schon haben sie es korrigiert. Sie sind vorne.
Michael is worried about the Chinese start, but I think that some athletes are just steam engines. So sometimes it just takes a little bit of time to get the engine warmed up. And here we go. The Chinese engine is warmed up. Starting to move ahead of Moldova. Had a fantastic start there. So in these races, where it's 1 to 6 through in a 6-boat race, now the athletes are racing for two things. One, to practice their race calls to make sure that they get everything right. It's a bit of a practice run, but also for those coveted middle lane spots to be seated in the next rounds of qualifications. Ja, Achtung, Achtung, hier kommt die chinesische Dampfmaschine. Wenn die Bojen von Gelb zu Rot wechseln, dann wissen die Athleten, jetzt noch 100 Meter in Duisburg im Sportpark auf der Regattabahn. Und jetzt geht's los. Finale Phase dieses Rennens. Sie führen vor dem Team aus Moldau. Moldova refuses to be left out of the conversation, raising their rate of striking, trying to their best to overhaul the Olympic champions and doing a fantastic job of it. Have they left it too late here? China looking very calm and in control. Moldova just on their heels. Kazakhstan and firmly in third. And then back to Indonesia, who will cross the finish line fourth. Portugal fifth. And Iran finishing sixth. Two of the C2 women's 500s are done, and we have another two underway in this Olympic qualifying race. With at the end of the regatta, the top 6 getting their tickets punched through to Paris 2024. On the screen, there are the results. Olympic champions, and first from China, fantastic race by the Moldovan combination. Looking forward to seeing them in the races ahead. And Kazakhstan running third. And the next race is starting to line up here in beautiful Duisburg on this historic lanes. And for those of you in the grandstand cheering on, this will be the last time that this event is being held in this venue, as being reformatted and built brand new. So next time you come back, there will be some fancy new buildings. But let's focus on what's happening right now, which is lane 2 for Colombia. Maurin, Geraldo, and Velasquez Lopez. Lane 3 representing Uzbekistan. Faizieva and Zokirova. Lane 4 representing Poland, Szczebinska and Szerkiewicz. Lane 4 representing Spain, Jacom and Corbera. Love the cheers from the grandstand for the Spanish combination in Chile. Lane 6, we have Rocco and Maillard. This combination came 9th at the Tokyo Olympics. Lane 7 representing the United States of America, Murphy and Gazila. And with that
white start. Unfortunately, here to tell you that Brazil in lane 8 will not be joining us today. So it did 6 crews lining up. And they're off here. Great start from lanes 4 and 5. That's Poland and Spain getting away nice and clean. Really pushing the boat along nicely. It's kind of like pushing a fridge on ice. You can't run at the water. You have to really get a firm grip of the water and then start to pick it up with the speed of the boat. Nice horizontal lines here as they thrust forward. That combination from Spain were 5th at Tokyo, have 2 World Cup medals and 3 EU medals just this year alone. So plenty of race experience. Ja, die Polinnen, sie haben Gesellschaft, Startbahn darunter, nämlich die Spanierinnen Jacome und Corbera. Das sind die beiden, die ihnen noch richtig gefährlich werden können. Und im Moment sind die, glaube ich, auch ein Stückchen weiter voraus. Dann das polnische Boot. Und dann ist die Frage, was passiert dahinter? 3 Boote noch relativ gleich auf. Im blauen Boot sehen wir die Chilenen Rocco und Mailia. Und drüben auf den beiden hinteren Bahnen, die bemühen sich da noch um Anschluss. At the halfway point, it looks like Spain running first, Austria running second, Chile running third here. Absolutely great water here for that crew from Spain. Spanien vor Polen, so geht's auf die letzten 120 Meter. Was wird hintenrum passieren? Da hat sich mittlerweile das blaue Boot aus Chile auch Platz geschaffen, nach vorne weggeprescht von den beiden anderen und dann die beiden hinteren Bahnen. Das pinkfarbene kolumbianische und Usbekistan knapp dahinter. Encouraged on by the grandstands, it is still Spain in the lead. Poland pushing on, and a 3-way boat for the other 3 crews right behind. Chile pushing on. USA just off the pace with the rest of the crews, but it will be the Spanish combination, Tokyo Olympians, coming through 4th. Just a little bit of clear water back to Poland. Chile running 3rd, and a very tight finish there for Colombia and Uzbekistan, the crew from USA running 6. Ja, da haben sich die Spanier abgeklatscht über der Linie, da haben wir es gesehen. Sie sind in der 200 Meter Distanz schon Weltcupsiegerinnen gewesen dieses Jahr, haben den 2. Platz dabei belegt, eben hier auch über diese 500 Meter. Und jetzt bei der Weltmeisterschaft sind sie offensichtlich in Topform und gewinnen diesen Vorlauf. And we are back with Heat 4 of the C2 Women's 500. 91 countries here at Duisburg, and we'll have 6 of them racing here for one of those coveted top 6 spots, qualifications through to the Olympics. We'll start in lane 2 with Vietnam, Nguyen and Nguyen. In lane 4, representing Germany, our host nation, Lisa Jahn and Heidi Klempe. In lane 5,
European champions from the Ukraine, Luzan and Tereta. Lane 6 representing Czechia, Samova and Melikova. Lane 7 representing Japan, Subota and Kobayashi. And in lane 8, representing Thailand, Tiangtok and Sriotjit. Jetzt also der letzte Vorlauf in diesen C2-Kanadier-Rennen über 500 Meter bei den Frauen. Vietnam, das deutsche Boot mit Lisa und mit Hedi auf der Bahn 2. Wir gucken natürlich ganz genau hin. Die Ukraine dabei, Tschechien, Japan und Thailand. Da haben wir sie, die beiden Deutschen. Mit den Nationalfarben vorne am Bug. Da kann ja nichts mehr schiefgehen. Yes, Lisa Yan from Journey, well known. She represented your country in Tokyo and was 5th at the World Championships here last year with a different partner. We'll also be keeping our eyes out on the Ukraine. Lyudmila Luzan is a 2-time Olympic medalist, 3-time world champion, 3-time EU champion. Plenty of experience in that boat. And this combination won at the EU Champions just recently, bronze at the World Cup in Poznan. Ja, und jetzt sind sie alle da und wir sind mal gespannt, wie sie sich hier schlagen. Die Lisa Yan, die auch schon Junioren- und U23-Weltmeisterin war, ebenso wie ihre 11 Jahre jüngere Partnerin Hedi Klimke vom SC Potsdam. Schülerin ist sie noch und aber auch schon Junioren-Weltmeisterin 2022. Und jetzt geht's los, liebe Fans, anschnallen! It is the Ukraine out with a great start. Germany driving hard as well here. We'll keep our eye on the crew from Czechia that features a 17-year-old Kamila Simova showing experience well beyond her years as they come down. About 150 meters down in this, the last heat of the C2 Women's 500. Und sie sind gleich auch schon auf der Streckenhälfte angekommen. Wo liegt das deutsche Boot? Irgendwo zwischen Platz 1 und 2. Man weiß noch nicht ganz genau, denn im Moment ist es ganz eng mit den Bahnnachbarinnen aus der Ukraine. Aber Deutschland bleibt dran, hat sich dran gehängt an diese erfahrene Mannschaft auf der Startbahn der dritten von oben im weißen Boot. Und jetzt geht's auf die zweite Streckenhälfte. Lanes 4 and 5, Germany and Ukraine seem to be leading the field from our view at the finish tower here, but keep an eye on lane 2, Vietnam. They have no one on either side of them. Can be tough as an athlete. You can't feel those other boats next to you, or could be an advantage. No one can see you sneaking up the outside, and that's what it looks like the Vietnamese are doing. Germany is running second, but it is Ukraine right now out in first. Ei, das ist doch schön anzugucken, wie sie hier an zweiter Stelle kommen. Die Führenden kriegen sie nicht. Die Ukrainerinnen zu stark, aber sie haben einen tollen zweiten Platz hier inne, die beiden Deutschen, und sie sind auf dem Weg natürlich ins Halbfinale. Platz Nummer 3 für die Vietnamesen. Was passiert hier unten? Die große Schlacht zwischen Tschechien und Thailand. Yeah, Czechia and Thailand battling it out stroke for stroke here, coming through. Who's going to be 5th? 6 boats on the water, 6 spots available to the semifinals. So this is all for pride, for country, pulling for yourself and your teammate, and looking so strong and in control. It is the Ukraine, but the Germans raising their rate of striking, not being content. They're going to push them all the way to the line. Germany comes second, and an amazing Thailand pushing. Photo finish with them in Vietnam for 3rd place. And we'll wait for the results to row in. But after a brief discussion here with Michael, we think that it was Thailand. It was Thailand. All right, you are there with the eagle eyes, Michael, here in the finishing tower, who will nab that 3rd place position. Once again, all these athletes will be ranked on the order that they finished, putting into the coveted middle slots. In this boat, it really is important to get into the middle because you then are able to have a better view of the field. Each of those lanes are 9 meters across, so you can imagine how wide it is from one side to the other. So it's a huge advantage to be able to feel your competition right next to you.
We'll take a moment to reset here. And we'll be right back with you with more action live from Duisburg 2023 World Championships. Ja, und damit schmeißen wir den Ball wieder rüber zu den Kollegen, die hier schon uns fast auf die Füße treten, weil sie endlich wieder reden wollen. Also lassen wir sie doch einfach ran. Ja? Tanja Knöll und Paul Castle sind in den Startlöchern. Wir schnallen uns das Mikrofon ab und übergeben an die Kollegen. Und dann melden wir uns gleich wieder in einer Stunde. Nicht, wir übergeben uns, Tanja. Wir übergeben an euch. Alles wird gut. Well underway now, ladies and gentlemen, with Team B back in action in the commentary tower. Chile, Norway, Algeria, Italy, Denmark, Spain, Egypt and Venezuela powering down towards the finishing line in the K1 Women's 500. Mittendrin in der Action sind wir schon im ersten Vorlauf zum K1 der Damen über 500 Meter. 4 der Athletinnen kommen direkt weiter ins Halbfinale A. Die anderen müssen auf ihre Zeit hoffen und die zweite Streckenhälfte ist schon in Angriff genommen. 1 minute in and 4 places to fight for. They're at the 200-meter mark, at least at the head of the field. Very strong showing from Italy and Denmark. Spain going well as well. And that's the leading combo at the moment. But it's 1, 2, 3 and 4 that count at the line. A trio that's managed to tear the field apart and open up quite a gap for Clearwater. Who's going to come in across in fourth? That's the question behind them. Kurz vor dem Ziel sind es die Dänin, die Spanierin und die Italienerin, die sich einen guten Vorsprung erarbeitet haben vor dem Rest des Feldes. Und dieser Rest wird angeführt von der Norwegerin, die sich eben auf diesen 4. Platz schiebt und den auch deutlich nach vorne und hinten absichert. Fine performance at the head of the field by Emma Astrand Jørgensen of Denmark. She was able to take her rating down as she came towards the line ahead of her lane neighbour from Spain, Isabel Contreras, in second. And over on the other side, Agata Fantini of Italy. Norway coming across in fourth, Elisa Erland to take that fourth direct slot in the semi-final. Ja, es hat sich nichts verändert. Die Dänin Emma Astrand Jørgensen gewinnt also diesen ersten Vorlauf vor Spanien, Italien und Norwegen. Diese 4 Boote ist sicher schon im Halbfinale A. Dann kommen auf den weiteren Plätzen die Athletinnen aus Chile, Algerien, Ägypten und Venezuela. 7, Egypt to the virtual team. 30.
So next up, the second heat of the women's K1 500. Romania, Estonia, Portugal, Croatia, Poland, Israel and India. The lineup that we look forward to welcoming on the start in just a moment or two. Ja, es folgt auch sofort der zweite Vorlauf im K1 der Damen über 500 Meter. Mit dabei Carmen Moravec aus Rumänien. Carmen Moravec, Romania on the big screen there. In the lineup, Elisaveta Fedorova of Estonia now on the screen. Camera now focused on Teresa Portela, who's done her green box video, I'm glad to see, which is why you can see her doing her victory V sign. All those athletes were invited to contribute a little video in the green box here on the site. Not everyone got round to it in time for the starts today, but Anna Maria Govanorciovic will have thoughts elsewhere, I think, at the moment, ranked second in the world at the moment. There's another lady who got to the green box, Katarzyna Kolodicic of Poland. For Israel, Daria Budaskaya. And completing the field, Sonia Devi Fairembam of India. Das sind also die beteiligten Athletinnen an diesem zweiten Vorlauf. Sie kommen aus Rumänien, Estland, Portugal, Kroatien, Polen, Israel und Indien. Jetzt sehen wir die Boote einschwimmen beim Start bei 500 Meter. Das geht dann alles direkt von einer Linie. Noch ist die rote Flagge gehisst, aber in wenigen Augenblicken wird es soweit sein und die Flagge wechselt von Rot auf Weiß und dann geht's los. And a very big thank you to our motorboat drivers, of course, who get the jury around the course and enable them to hold up what is now a white flag, replacing the red one, showing the start is ready. They're off, but a little too fast in one or two cases. A false start. Multiple hooters audible in the background. For those of you probably online as well, hear that on the stream. It's back to the start now for the K500 second heat. Ja, die Damen fanden so schön, nochmal im großen Bildschirm zu sein, dass sie das gleich noch einmal möchten. Eine war ein wenig zu schnell am Startschuh und hat zu früh den Druck ausgelöst. Deshalb gab es einen Fehlstart, der angezeigt wurde. Jetzt müssen also alle nochmal zurück in die Startposition. Und dann geht es erst in wenigen Augenblicken weiter oder beziehungsweise nochmal von vorne los mit dem Vorlauf 2 im K1 der Damen über 500 Meter. Mit dabei, wir haben es schon gesagt, auf der Bahn 2 für Rumänien Carmen Moravec. Sie war im Juni hier in Essen in Nordrhein-Westfalen am Start an den Landesmeisterschaften. Sie startet nämlich nebenher für Ruwa Essen und war dort mit dabei bei den Landesmeisterschaften NRW. Jetzt ist sie hier für Rumänien am Start und wird sich gleich ordentlich ins Paddel legen, um hier eine möglichst gute Zeit zu erzielen, so wie ihre Kontrahentinnen auch. Denn Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter muss man werden, wenn man den direkten Weg ins Halbfinale A nehmen möchte. Weil wenn es so obliegen hat, läuft hier das Wasser rein. So here we go again, lining up at the start, second attempt. And this time they seem to have got a good clean start. Absolutely, the starter lets them go. No further hoots and toots
on this one. 500 meters to go to the line. The first 4 going through to the semi-final, and the best placed fifth, 3 best placed fifth times take you through as well. Beim zweiten Startkommando hat alles gut funktioniert, alle Athletinnen sind gut in die Strecke reingekommen und jetzt geht's mit extrem hohen Schlagzeilen hier auf die Streckenhälfte zu. Die Mittelbahnen haben hier die Führung übernommen. Die ersten 4 Boote sind das, was man werden möchte, beziehungsweise die ersten 4 Plätze, die man erreichen möchte, wenn es heißt direkter Weg ins Halbfinale A. Das sieht im Moment gut aus für die Paddlerinnen aus Portugal, Kroatien und Polen. Well, still beautiful, flat, calm conditions here. You can absolutely make the most of your technique and strength. Some fine camera shots of the head-on precision there. And, of course, the battle from the side view as well. Lanes 4, 5 and 6. 4, 5 and 6. That's Portela of Portugal, Govicinovic of Croatia, and the Polish canoeist there back in third. Here they come down towards the finishing line. Zu den 3 Führenden aus Portugal, Kroatien und Polen hat sich noch die Paddlerin aus Israel dazu gesellt. Sie hat jetzt diese 4. Position inne, die den direkten Weg ins Halbfinale A bedeutet. Aber auf der Bahn 2 kommt ganz stark auf die Paddlerin aus Estland. Portela of Portugal's had a great race. She's kept her rating relatively low compared with 1 or 2 others on the field, but nice, long, powerful strokes, and that's enough for her to keep ahead of Croatia and Poland. That's the leading trio. Who's going to come across in that crucial 4th position? Israel's going to take that slot, barring any last-minute disasters. And here she comes, Daria Buduskaya for Israel, completing that 4. And if you're in 5th, like our Estonian Fedorova, then you have to keep an eye on the time in the other heats. Bonjour encore les amis du Canoe-Kayak français. Je vois le drapeau tricolore, mais je ne vous entends pas. Ouais, voilà, c'est bon. Manon Ostens pour la France, couloir numéro 1 en quelques minutes. K1 des femmes 500 mètres. And France is joined by Lithuania in this 3rd heat, as well as by Switzerland, Australia, Serbia, South Africa, the Netherlands and Colombia. In wenigen Augenblicken startet der 3. von insgesamt 6 Vorläufen im K1 der Damen. Über 500 Meter. 8 Paddlerinnen werden wir gleich sehen. Die kommen aus Frankreich, Litauen, der Schweiz. Franziska Wiedmer ist hier mit dabei. Aus Australien, Serbien, Südafrika, den Niederlanden und Kolumbien. So a few cowbells and shouts of Hopschwitz were much welcomed, I think, by Franziska Wiedmer from Rapperswil-Jona. This heat's got cleanly away, no false starts on this particular occasion. France, Lithuania, Switzerland, Australia, Serbia, South Africa, the Netherlands and Colombia. Now 15 seconds in, nice clean start by all of them. Where's the early pace coming from? Well, it's likely to be coming from Australia and Serbia. Ja, diesmal ging es direkt los ins Rennen, wurde niemand zurückgerufen und Franziska Wiedmer aus Rapperswil-Jona, da werden jetzt ordentlich die Kuhglocken gebellt. Ja, auch hier auf der Tribüne, da sind sie. Paul wird sich freuen als Basler Bürger. Endlich die Cowbells hier am Start. Franziska Wiedmer behauptet sich im Mittelfeld, im Moment hinter den Führenden aus Australien und Serbien. Well, the cowbells are ringing. I can't quite hear the French at the moment. Manon Austin struggling a little bit over on the boathouse side. And the pace, as one would have expected on paper, coming from Alice Wood of Australia, Milica Novakovic of Serbia. Franziska Wiedmer hanging on in there extremely well, powered by those bovine musical instruments.
But the pace at the moment, really, Alice Wood and Milika Novakovic, that's the 1 and 2. Esti Olivier of South Africa holding up well with them as well. We're now into the last 100 meters or so. Die letzten 100 Meter an der Spitze ist es im Moment Alice Wood aus Australien. Aber dahinter wird es spannend um den 4. Platz und zwar zwischen Frankreich und der Schweiz. Hier muss Franziska Wiedmer jetzt nochmal richtig Gas geben, wenn sie diesen 4. Platz erreichen möchte. Alice Wood has opened up clear water ahead of the field for Australia. Serbia's Novakovic in second, just up on South Africa's Esti Olivier. And it's going to be Manon Hostens of France who comes across in that crucial 4th position for the semi-final. Fine performance by Widmer for Switzerland as well in 5th. Es gewinnt also hier die Australierin und qualifiziert sich damit ganz sicher für das Halbfinale A. Franziska Wiedmer aus der Schweiz wurde 5., muss also hier auf die Zeit hoffen, denn die 3 zeitschnellsten 5 Platzierten aus 6 Vorläufen, die kommen ebenfalls noch ins Halbfinale A. Das gibt also ein kleines Rechenspiel und jetzt haben wir ja erst Halbzeit bei diesen Vorläufen im K1 der Damen über 500 Meter. 3 weitere Vorläufe sehen wir in wenigen Minuten aufeinanderfolgend, nämlich den Vorlauf 4, 5 und dann 6. So next up, the 4th heat of the women's K1 500. Brazil, Hungary, Argentina, Slovenia, the Czech Republic, Canada, the United States and Ecuador are line up here in just a moment. Slovenia's Spela Ponomarenko-Janic, well, we've seen her in action this season already at the World Cup in Szeged that kicked off the season. And they're in the K1, but just over the 200-meter distance rather than the 500. Now, she finished in 5th. Let's see what happens over the longer distance. Number 3 in your picture now at the moment, that's Brenda Rojas of Argentina. 2 hoving into view, that's Šipis of Hungary. Boat number 4, that's Janic of Slovenia, whom I mentioned just a moment ago. There she is with her little dance in the green box video and a wave to the fans. Hope more athletes get a chance to do that in the next 24 hours. Czech Republic having a look around there. Paludova in lane 5. And a kiss. How very nice. Michelle Russell of Canada. Well, she got in the green box, but not much of a dance. But anyway, a nice heart on her T-shirt. I love somebody. Bartholomew. Lucky man. Dartmouth. Well, okay, Dartmouth, of course. Right. Wilding of the United States. Carly Wilding. There she is. Lane number 7. And completing the field in the delightfully coloured Ecuadorian boat, Stephanie Perdomo on the grandstand side. Red flag's up. That's going to change to white in a moment when the starter's happy that he can let them all line up. Perdomo hanging back a little bit at the moment. She's trying to avoid a false start, of course.
And they're all off and safely off, nicely, cleanly away. Brazil, Hungary, Argentina, Slovenia, the Czech Republic, Canada, the United States, and Ecuador. 4 semi-final places to be had in this 4th heat of the 500 K1. 8 Paddlerinnen sind unterwegs. Sie kommen aus Brasilien, Ungarn, Argentinien, Slowenien, der Tschechischen Republik, Kanada, den USA und Ecuador. Nur 4 von ihnen qualifizieren sich direkt für das Halbfinale A. Well, cracking stuff off the start from lane 2, for example, Chipis of Hungary. Lane 3 in the picture there, Rojas of Argentina going with her as best she can. Nice front-on view there of the Ecuadorian participant. And still now about half the course to go. We'll be interested to see what the times were like at that halfway stage. Who got there first? 59 seconds, 1 minute now gone, and they're rapidly approaching the 200-meter mark. Here they go. It was indeed Chipis of Hungary who led at that early stage. Then Michelle Russell of Canada ahead of Rojas of Argentina. Ja, nur die Paddlerinnen aus Brasilien und den USA sind etwas zurückgefallen. Die anderen auf den Mittelbahnen haben alle noch die Chance, hier unter die ersten 4 zu kommen. Denn auch auf der Innenbahn der Tribünenseite ist es die Paddlerin aus Ecuador, die jetzt etwas federn lassen muss. Aber wie gesagt, 4 aus 5 kommen direkt weiter. Well, it's going to be a close run thing to the line. Chipis for Hungary seems to have got it in the bag, but who's going to be 2nd to 4th behind her? You don't want to be 5th in this. And at the moment, it looks as if Slovenia's Janic is going to be the unlucky one there, but it's very close at the line. Coming out well now, Michelle Russell of Canada has held on to that 2nd slot all the way. She's being pushed hard by Paludova of the Czech Republic on her right-hand side. Oh, close at the line, but we think 4th there was Rojas of Argentina. We'll give you the confirmation as soon as we can, and when it comes up on the screen, Chipis of Hungary, indeed, 1:51.425 her time. Russell of Canada was definitely 2nd. Paludova of the Czech Republic in 3rd. And there we have it on the clock, about half a second down on her. Rojas of Argentina in 4th. Ponomarenko Janic of Slovenia, well, she'll have to keep an eye out on the times in the other heats. Ja, die Paddlerin aus Ungarn, Chipis, gewinnt also hier diesen Lauf vor Kanada, der Tschechischen Republik und Argentinien. Diese 4 direkt weiter, dann auf Platz 5 die Paddlerin aus Slowenien. Sie muss noch hoffen auf die Zeit und auf den Plätzen 6, 7 und 8 kommen Brasilien, die USA und Ecuador ins Ziel. So, Tanja, ich glaube, in diesem nächsten Rennen können wir nochmal den Fantest auf der Tribüne machen. Ne? Etwas verhalten die Deutschen vor Mittagessen, aber eine Bratwurst später, wer weiß. Ne? Vielleicht geht was ab. Wir werden es mal gleich testen. 5th heat of the women's K1 500. Tatingfong of Guam, Stalinova of Ukraine. Lee Smith, the lady from Norwich for Great Britain. Carrington of New Zealand, a pacemaker and yardstick setter of the last decade. Jaksch of Germany, that's the test we'll do. Lee of China, Malinen of Finland, and Petrova of Kazakhstan. Okay, not bad, but I think they can do better, Tanya. See what you can do with them. Ja, wir kommen jetzt hier zum 5. Vorlauf und im Moment klappt es gut. Das Mittagessen war offensichtlich ausreichend bei den deutschen Fans, denn wir freuen uns jetzt wie Bolle auf Pauline Jaksch. Auf der Bahn 5 tritt sie an für den Deutschen Kanuverband. Sie kommt vom SC Berlin-Grünau und ist hier nach Duisburg gekommen nach der Vorbereitung in Oberschleißheim, die sehr intensiv war, aber auch schön dort. Und sie war letztes Jahr Nachwuchssportlerin des Jahres in Berlin. Allein das hätte ja schon mal einen Applaus von der Tribüne verdient. Und jetzt macht sie sich bereit. Genau, sie tritt an gegen die Sportlerinnen aus Guam in Mikronesien, aus der Ukraine, Großbritannien, Neuseeland, China, Finnland und Kasachstan. Und jetzt haben wir Pauline Jaksch auf dem Bildschirm, jubelt dem Bildschirm zu. Das soll helfen, habe ich gehört.
Right, well, we'll see if that helps, if you wave at the screen, whether you're faster. Guam, Ukraine, Great Britain, New Zealand, Germany. China now on the big screen, that's Li Dongying. And then we'll see her lane rival from Finland in just a moment, popping up there, Nita Malinen. There she is, indeed. And completing the field over on her left-hand side as they come down the course. There she is, boat number 8, Petrova of Kazakhstan, Daria Petrova. She knows, like all the rest of them, that there are 4 semi-final slots to be had. Well, as they say down south in Germany, I gather, Tanja, wenn du schneller werden willst, dann jagst. Here we go. Let's see what happens for Germany's Paulina Jagsch. Ja, sie ist mittendrin im Geschehen und sie jagt, beziehungsweise wird gejagt, denn sie kam am schnellsten aus dem Startblock. Gleich war der grüne Bug ein bisschen vorne und das heißt es jetzt zu halten für Pauline Jagsch. Sie muss jetzt hier alles dran setzen, 1., 2., 3. oder 4. zu werden, denn dann ist sie sicher im Halbfinale. Das wird ganz schwer, diese Nummer, denn auf der Bahn 2 ist es Nishana Stalinova aus der Ukraine, die hier ganz stark ins Rennen gekommen ist, ebenfalls gut vom Start weggekommen. Aber Pauline Jagsch, sie hält sich gut im Moment, gut an den Führenden dran. Well, a quick first 200 or so in this race, at least in the centre of the field. Very closely matched indeed. A good pace from Carrington of New Zealand, as one would expect. Jagsch of Germany going with her well, but neither of them being allowed to break away from the rest of the field. It's pretty well all neck and neck in front of the grandstand. And here at last, one can hear the German fans. Ja, deutsche Fans, jetzt aber rausgepackt, die Rätschen und die Klatschen und die Stimmen geölt. Jetzt kommt Pauline Jagsch hier in den Tribünenbereich und sie jagt im Moment ihre Kontrahentin aus Neuseeland vor sich her. Aber das müsste reichen mit der direkten Qualifikation fürs Halbfinale A, denn sie sitzt solide auf dieser 2. Position. Lisa Carrington, gold last year at the World Championships, repeated that form in the K1 and K2 in Szeged in the World Cup. Out on her own by about a length, but Jagsch at a higher rate of striking, holding on well, 2nd position. What's going to happen for 3, 4 and unlucky 5? It's close at the moment. 6th place, Li of China. She's going to be amongst the leading quartet, and the battle then over on the far side, Stalinova and Lee Smith. It's Stalinova who just picks up that 4th decisive slot. Ja, mit dem Zieleinlauf ist klar, der letzte direkte Qualifikationsplatz in diesem Vorlauf geht an die Athletin aus der Ukraine. Sie hat sich Platz 4 geschnappt. Dahinter müssen 3 Paddlerinnen hoffen, dass die 5-platzierte Zeit noch reicht für das Halbfinale A. Sicher mit dabei und jetzt noch einmal Applaus. Jetzt hört sie es wirklich für Pauline Jagsch, denn mit ihrem 2. Platz ist sie direkt eine Runde weiter. Ja, das kommt so langsam, Tanja. Mein gut, heute ist Mittwoch. Bis Sonntag haben wir es im Griff, meine Damen und Herren, mit dem Schreien und Jubeln und Toben und so weiter. 2 Bratwürste morgen, kann ich nur empfehlen. 6th and final heat, the last heat of the Women's K1 500 coming up next. Honduras. Honduras up against the Islamic Republic of Iran, Turkey, Bulgaria, Sweden, Latvia, Hong Kong, China and Singapore. The lineup in just a moment or 2. Ja, wir kommen gleich zum 6. und damit letzten Vorlauf in dieser Bootsklasse, dem K1 der Frauen über 500 Meter. Wir freuen uns nochmal auf 8 schnelle Paddlerinnen, die dann gleich um die besten 4 Plätze kämpfen werden. Die Strecke ist noch nicht ganz wieder freigegeben. Das gibt mir Zeit, ganz in Ruhe zu sagen, wer mit dabei ist. Das sind die Paddlerinnen aus Honduras, dem Iran, aus der Türkei, aus Bulgarien, aus Schweden, aus Lettland, Hongkong und Singapur. Also ein bunt gemischtes Feld. Das werden wir gleich auch sehen, wenn die Aufstellung auf dem großen Bildschirm zu sehen ist. Bunte Flaggen werden dort vorne dran sein. Und es geht schon los mit Honduras. On your big screen now, Honduras and boat number 2, that's Kasebi of Iran.
Vielen Dank an die DLRG. Flotte Arbeit da unten auf dem Wasser im Notrettungsbereich. Applaus, genau, für die Männer und Frauen in Rot und Gelb, die wir immer wieder brauchen, obwohl wir es lieber nicht so hätten. Türkei, lane number 3, Hilal Avci, now coming into view on the big screen. Lane number 4, that belongs to Bulgaria's Ioana Georgieva. Melina Andersson of Sweden showing her muscles there, and a friendly wave in the green box. Lane next to her belongs to Madara Aldina of Latvia. There she is, turning around. Victory V, well, who knows if she'll be up the front of this field. Someone who'll want to have a word about that is her lane neighbour from Hong Kong, China. There she is, lane number 7, Hoi Tik Chung of Hong Kong, China. And then her equally Asian neighbour, Singapore in the blue boat, Shi Ying So, lane number 8. Ja, die Startvorbereitungen sind in vollem Gange. Dann sehen wir gleich Vorlauf 6 zum K1, Frauen 500 Meter. And they're off, and cleanly so. No problems at all at this start. Lightning start from So of Singapore on the grandstand side. Can she keep up that kind of rhythm all the way down to the line? We'll know that in about 450 meters time. Naja, was man hat, das hat man, denkt sich vielleicht Se Ying So aus Singapur. Und wenn sie schon mal einen Vorsprung inne hat, dann wird es für die anderen schwer, sie erstmal wieder einzuholen. Aber die kommen jetzt natürlich auch richtig hier in die Strecke. Und richtig mit gut dabei ist Madara Aldina aus Lettland. Die hat nämlich jetzt hier ihren Bug bis ganz nach vorne geschoben. Und ebenfalls ist das aus Schweden Melina Andersson. Die möchte es jetzt auch wissen. Und noch ein letztes Mal für dieses Boot. Es sind die ersten 4 Boote, die sich direkt ins Halbfinale A rein paddeln, und die anderen müssen auf die Zeit hoffen bzw. gehen ins Halbfinale B. Melina Andersson there at the front of your picture on the big screen, ladies and gentlemen, for Sweden, powering through and opening up a bit of a gap over her rivals from Georgia and Turkey behind her. Aldina of Latvia got off to a good start, but she's slightly lost it now at this stage in the race. 200 meters to go to the line. Ja, und jetzt fällt sie doch etwas zurück. Die Paddlerin aus Singapur, Se Ying So, hat einen schnellen Start hingelegt, aber jetzt muss sie auch noch weiter hier durchpaddeln, denn sonst entfleucht ihr das Feld hier, das auf den Bahnen 2 bis 5 bzw. 6 daherkommt. Sie muss jetzt ordentlich Gas geben, denn an der Spitze wird das Tempo immer noch durch die Schwedin Melina Andersson bestimmt. Good strong race for Andersson of Sweden. She's almost at the line now, just those last few sets of boys before she gets there. But she's being pushed harder and harder over on her right-hand side by Georgieva of Bulgaria. That duo has opened up clear water ahead of the rest of the field. It's positions 3 and 4 that count, and it's going to be close between lanes 2, 3 and 6 at the moment. Very close indeed. Well, I'm going to wait for the clock, Tanya. I don't know about you. I think I know who got in 4th, but we'll wait for confirmation from the jury. What they've already confirmed is that Andersson won that in a quick time of 1:57.217. Georgieva of Bulgaria, she was just a pip behind her in 2nd. The Islamic Republic of Iran, yes. Well, I got it right in that case. Turkey 4th, Latvia 5th, Singapore 6th, Hong Kong, China 7th, and Honduras in 8th.
Also eine ganz enge Kiste war das hier um den Platz 4. Es war klar vorne, Schweden gewinnt, dann Bulgarien als Zweite im Ziel. Und dann wurde es eng zwischen Iran, der Türkei und Lettland. Und hier haben sich der Iran und die Türkei direkt für das Halbfinale A qualifiziert. Damit hat Lettland das Nachsehen und muss hoffen, über die Regel der Zeit noch eine Runde weiterzukommen. Singapur auf 6, Hongkong, China auf 7 und Honduras auf Platz 8. So, little chance for a breath or two in the commentary tower. Next race is at 15:40, so in about 8 minutes' time. We're moving now from the 500 start down to closer to the finishing line, down to 200. Exhausted photographer on the big screen. Taking pictures can be such hard work. Whom have we got in this next race at 15:40? Germany. Well, we can try again then, Tanya, see if the crowd has woken up by then. Japan, Spain, Brazil, Canada, Hungary and Thailand. But we'll be back with that in a moment or two. Ja, für alle Fans hier rund um die Strecke und vor allem auf der Tribüne die Information um 15:40 Uhr, also in exakt 7 Minuten, findet das nächste Rennen statt. Es ist dann der Start zum Rennen der VL2, der Männer über 200 Meter. Da werden wir sehen, Moritz Berthold aus Deutschland, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Also 15:40 Uhr gibt uns allen die Zeit, kurz durchzuatmen, was zu trinken, vielleicht die Getränke mal wieder zurückzugeben oder Sonnencreme aufzutragen, was auch immer, die Augen zuzumachen, wie manche Fotografen hier rund um die Strecke. Das habt ihr euch verdient. Auf jeden Fall hören wir uns in 6,5 Minuten schon wieder.
Well, a very big thank you to the sponsors and partners. Their names have been up on the big screen during this short break in proceedings. Ganz herzlichen Dank unseren Sponsoren und Partnern. Die Namen, meine Damen und Herren, haben Sie gesehen mit Logo auf der Großleinwand in dieser kurzen Verschnaufpause. Ganz, ganz herzlichen Dank allen, die diesen Wettkampf hier ermöglichen. Und dazu gehören natürlich auch unsere Sponsoren und Partner. Back on the water, we're now lining up for the first heat of the VL2 M200, and we're going to practice again. Tanja, Moritz Berthold of Germany. Ich höre Sie nicht, meine Damen und Herren. Wir probieren es nachher noch auf Deutsch. Takanori Kato of Japan, Eugenio Rivero of Spain, Igor Alex Toffalini of Brazil, Mathieu Saint-Pierre for Canada, Tamas Juhas for Hungary, and Santi Wantaway of Thailand. And there he is on the big screen, Moritz Berthold. Genau, jetzt ist er im Bild. Moritz Berthold vom ESV Lok Cottbus für den Deutschen Kanuverband hier am Start. Und jetzt ist er von der Tribüne vielleicht 150 Meter entfernt. Der kann euch hören. Einmal jubeln für Moritz Berthold. Ich weiß nicht, was du hast, Paul. Es funktioniert sehr gut. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Das war so ein 7 auf dem Klatschometer, würde ich sagen. Ne? Ja, und er tritt an, Moritz, gegen die Paddler aus Japan, Spanien, Brasilien, Kanada, Ungarn und Thailand. Und hier ist es unglaublich hart. Nur der Erste qualifiziert sich direkt fürs Finale. Just one A-final slot to be had. Igor Alex Toffalini in your picture knows that just as well as Mathieu Saint-Pierre of Canada. Now also floating down to the start. Next to him, a man with Paralympic experience, Tamas Juhas of Hungary. There he is in the green box video. Confidence that he can build on that experience from his 8th place there. And Thailand's Wantaway, Santi Wantaway of Thailand, completing this 8-boat field. If you're 2nd to 7th, you're in the semi-final. If you're 8th, it's bad news, because you can spend the rest of the weekend watching and listening to the commentators. Oh dear, what a punishment. First place is A-final, that's what you want. Off any moment now. Nur noch wenige Augenblicke bis zum Start. Die Athleten machen sich bereit und gleich geht's los. And they're off. Let's hear it, ladies and gentlemen, for Germany, Japan, Spain, Brazil, Canada, Hungary and Thailand. World gold medalist Igor Alex Toffalini of Brazil in the center lane. Can he do it again? And the battle is on now as they come down the field. Toffalini of Brazil, the early leader. This field now starting to spread out in an arrowhead formation. Das rote Boot ist das Boot von Moritz Berthold. Da müssen die Anfeuerungsrufe hin und die braucht er, denn er muss mindestens 7. werden. Das wird er in diesem Lauf auf jeden Fall, um ins Halbfinale weiterzukommen. Vorne an der Spitze, da ist es im Moment unangefochten der Brasilianer, der das Rennen anführt. Strong performance by Toffalini of Brazil. That's taken him through to the line. He can float across, raises his finger in a victory. His 2 lane neighbours, Saint-Pierre and Rivero of Canada and Spain respectively, floating through with him. Juhas of Hungary also looking strong. And then unlucky Moritz Berthold looked exhausted along the route. Let's give him a cheer as he comes to the line. Lift him again. There we go, Moritz Berthold. Courageous performance by him as well. Und das sieht man auch nicht alle Tage. Er kommt ins Ziel, Moritz Berthold ist 7. und laut Qualifikationsregel damit eine Runde weiter im Halbfinale. Zwar nicht direkt im Finale, aber im Halbfinale. Und da werden wir ihn nochmal sehen. Und er bedankt sich bei den Fans auf der Tribüne. Das ist überaus freundlich, denn dann hat er euch gehört. Ihr seht mal, es lohnt sich.
Und wir bleiben hier gleich angespannt, denn es geht sofort weiter mit einem deutschen Boot. Wir werden nach den Ergebnissen gleich sehen, wer sich hier im zweiten Vorlauf im VL2 der Männer verbirgt. And the official results there, a win for Toffolini of Brazil, 51.727 his time, well clear of Rivero of Spain, Saint-Pierre of Canada, Juhas of Hungary, Kato was 5th for Japan, Wantaway was 6th for Thailand, and 7th and therefore qualified, as my colleague Tanya said, Berthold of Germany. And the German fans getting another chance for a cheer in this next race, which is the second heat of the VL2 M200. Czech Republic, Iran, Hungary, Brazil, Ukraine and Germany on the start again. Auf Bahn 7 sehen wir gleich Anas Al-Khalifa, werden wir sehen. Er tritt an für den Deutschen Kanuverband und paddelt schon seit 2019, also 4 Jahre pure Paddelerfahrung. Und jetzt heißt es gleich, in diesem zweiten Vorlauf des VL2 der Männer alles reinzuwerfen, um sich zu qualifizieren für das Finale oder wenigstens fürs Halbfinale. Mit dabei auch noch die Boote aus der Tschechischen Republik, aus dem Iran, aus Ungarn, Brasilien und der Ukraine. Du hast gesagt, Tanja, Moritz Berthold wird die Fans gehört haben auf der Gegenseite. Jetzt ist Al-Khalifa auf der Tribünenseite. Da wird sie also erst recht hören. Also wir hoffen, dass wir sie hier oben auch mal hören können, meine Damen und Herren. Anas Al-Khalifa jetzt bereit am Start. These Vars now just floating into the starting positions. There's Robert Suba of Hungary in lane 4 on your big screen. In the lane next to him, Rufina de Paulo of Brazil. Lane number 6, applause please for all of these athletes. Krivichun of Ukraine. And there he is, the man in lane 7, Anas Al-Khalifa. Ich finde, das wird immer besser hier auf der Tribüne. Es wird gerätscht, es wird gekrischen, es wird geklatscht vor allem. Und ich war schon auf dem Wasser hier in Duisburg auf der Wedau. Man hört es tatsächlich. Vor allem, wenn man da so ruhig liegt. Man hört es nicht, wenn man am 2000 Meter Start losgefahren ist oder bei 1000 und dann hier völlig erschöpft ankommt. Aber man hört es, wenn man da am Start liegt. Und jetzt hören wir gleich mal rein, was los ist, wenn hier Anas Al-Khalifa und seine 5, 6 Kontrahenten hier in See stechen um den Kampf um Platz 1. Für die Nord- und Mitteldeutschen vielleicht eine Übersetzung von gekrischen, Tanja. Das heißt irgendwas wie laut schreien, glaube ich, oder? In der Vergangenheitsform. Gekrischen, meine Damen und Herren. Wir machen alles hier inklusive Sprachunterricht. And they're underway now. Plenty of applause, ladies and gentlemen, in the grandstand for the Czech Republic, Iran, Hungary, Brazil, Ukraine and Germany. First again goes through to the A final. The rest have to battle it out in the semi. Where's the pace coming from? Well, it's again Brazilian pace. Rufino de Paulo powering away at the head of the field. Anas Al-Khalifa getting a lift from the home crowd. Ja, tatsächlich. Und er hält sich gut hier im Verfolgerfeld. Vorne führt der Brasilianer Rufino de Paulo das Feld an. Aber Khalifa hält sich hier gut auf Platz 4, 5 momentan. Das müsste reichen, zumindest fürs Halbfinale. Still Rufino de Paulo at the head of the field in the lane over to his right-hand side. Suba of Hungary looking strong. Then the pink boat in lane number 6. That's Krivichun of Ukraine. But Al-Khalifa of Germany doing it all in front of his home crowd. Here he is at the line. Last 2 or 3 strokes for him. Safely across as well. And completing the field, it's Sperk of the Czech Republic.
Großartig, großartig die Stimmung, großartig für alle Athleten, denn alle fahren ja hier an der Tribüne vorbei und es hören alle und jeden wird es sicher nochmal die letzten 1,5 bis 2,3% an Leistung bringen, wenn er so ein tolles Publikum heute am allerersten Tag dieser Weltmeisterschaften schon auf der Tribüne vorfindet. Wie wird das erst morgen, übermorgen und an den Wochenenden, wo ihr alle wieder da seid und noch mehr dazukommen? Die stehen noch im Stau auf der A40, aber die kommen bald und dann wird das hier eine großartige Stimmung um die Regattastrecke und auf der Tribüne. Wir freuen uns schon. The third heat of the VL2 200, Edward Clifton for Great Britain, the man from Chelmsford, Yuta Tagaki of Japan, Stephen Hexton of the United States, Norberto Murau of Portugal, Marius Bogdan Chistea for Italy, and Gajendra Singh for India. That's the lineup, and again, just a final slot. Direkt beim 200-Meter-Start machen sich jetzt bereit die Paraathleten aus Großbritannien, Japan, den USA, Portugal, Italien und Indien. Auch hier gilt, nur der Schnellste aus diesem Lauf qualifiziert sich direkt fürs A-Finale. Die anderen müssen eine Runde nachsitzen im Halbfinale, aber wir werden alle auf jeden Fall noch mal wiedersehen. There he is, the Japanese contestant Yuta Tagaki on your big screen. Stephen Hexton of the United States, a silver medalist from the Paralympics in Tokyo, and looking fairly certain to set his mark in this event as well. Norberto Murau of Portugal showing off the Portuguese flag in his little video there. Bronze medalist behind Hexton in Tokyo, and a bronze medalist at the World Championships as well. So quite a pedigree for him. Chistea of Italy, now also moving down towards the start. And over on his left-hand side, the VAR athlete from India, Gajendra Singh, completing this 7-boat field. Ja, wir können es alle gut sehen auf dem großen Bildschirm. Die Boote schwimmen nach und nach in den Startschuh ein. Da muss die Bugspitze rein, sonst kann es nicht losgehen. Erst wenn alles korrekt da oben am Start liegt, dann wird die weiße Flagge gehoben. Jetzt machen sich die Boote also auf den Weg in Richtung Startschuh. Der klappt dann weg, wenn das Rennen losgeht, damit die Boote freie Fahrt haben. Und dann geht's los auf die 200 Meter Hatz hier in Richtung Ziellinie. Großbritannien, Japan, USA, Portugal, Italien und Indien sind jetzt mittendrin. Great frontal view there of the maneuver required to get your boat into the starting shoe. Up goes the white flag. Then we'll hear ready set in the background. And off they go. Lightning start from lane number 5, Murau. Very quick off the blocks indeed. Going now more strongly with him. Also in the lane next door, Chistea of Italy and Hexton of the United States. Ja, am besten kam hier der Portugiese vom Start weg. Er führt auch momentan das Rennen an, aber direkt auf seiner rechten Seite ist der US-Amerikaner Hexton, der hier mit nach vorne will. Zwischen den beiden geht es also um den Sieg hier, um die direkte Qualifikation fürs Finale. Well, on the screen there, it's Murau, still with that very high rate of striking. Little lower, fewer strokes per minute. Haxton next to him. Long, strong, powerful stuff. It's going to be neck and neck all the way to the line. If they see what Clifton of Great Britain is doing on the outside lane, Haxton's almost there. Can he get there with his nose in front? Yes, that's the direct qualification slot for the United States. Portugal in second, Great Britain comes across in third. We'll be seeing them again in the semi-final, as we will. Fourth placed Italy, fifth placed India, and Japan in sixth, if I've got that right. Confirmation, Haxton 53.301. Portugal's Murau was second, Clifton of Great Britain third, Chistea of Italy in fourth. Fifth was Singh of India, and Tagaki of Japan completing that field. 2, Great Britain. 4, United States. 5,
Ja, es bleibt dabei. Der US-Amerikaner Stephen Hexton gewinnt diesen Lauf und qualifiziert sich damit direkt fürs Finale A. Und dahinter auf Platz 2 Portugal, Platz 3 Großbritannien, Platz 4 für Italien, Platz 5 für Indien und Platz 6 für Japan. 3 minutes to the start of race number 62. K2 women 200 meters. So that was it from Team B. For the moment, I hand you now back to the highly qualified voices of Team A, Andrea and Michelle. We'll be back, though, a little bit later on. So just when you thought it was safe to go back in the water, Tanya and I will be re-emerging shortly. See you and hear you then. Ja, für alle, die dachten, das war's jetzt heute mit Castle und Knöll, weit gefehlt. Wir kommen nochmal wieder. Wir geben nur kurz ab an das A-Team, Andrea und Michael. India. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir werden sie nicht los, diese beiden. Ja, man merkt es doch manchmal auch, dann, wenn gekrischen und gescheint wird hier in Duisburg, dann ist Knöllzeit. Aber das kriegen wir gleich nochmal hin. Liebe deutsche Fans, ihr werdet auch aufmerksam den sprachlichen Verwirrungen der süddeutschen Dame lauschen. Jetzt machen wir wieder Mitteldeutsch und steigen ein in die nächsten Rennen mit unserem Team, mit Andrea und mit mir. Und es geht gleich weiter, nämlich mit den Vorläufen zum KL2 der Damen. Über 200 Meter. Sie liegen schon bereit und wir sehen sie auf dem Big Screen hier auf der großen Leinwand gegenüber schon eingeblendet. Und gleich geht's los. Yes, the team of Michael and Andrea. We are back here, and as a Canadian, I'm excellently pleased to be called the A-team. That is a little joke there for the Canadians in the stand. We are back here with the KL2 Women's 200. It is Heat 1. We have 5 returning Paralympians in this event, so strap in. Lane 1, we have China, Wang. In lane 2, Thailand, Kuthawisap. In lane 3, from Japan, Miyajima. Lane 4, from Germany, Anja Adler. Jawohl. In lane 5, representing Team GB, Charlotte Henshaw. Lane 6 from Australia, Susan Seipel. Lane 7, representing Egypt, Ahmed. And in lane 8, representing India, Rajini Jha. Love the support from the grandstand. As I mentioned, this is a deep field with 5 returning Paralympians, and we have 3 of them, Michael, in this field alone, with Anja Adler, Charlotte Henshaw, and Susan Seipel, all coming from the Tokyo 2020 Olympics, and they are off. Lane 5, Charlotte Henshaw, off to a fantastic start, showing her medal as a 4-time Olympian and multidisciplinary athlete. She represented Team GB as a swimmer, setting world records, and also as a canoeist here. And she is off to a smashing start. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo es Anja Adler hintreibt. Liebe Fans, ihr müsst lauter werden, denn unsere hallensische Geologin, die Europameisterin von 21, sie muss Dritte werden, um sofort im Finale zu stehen. Also, sie muss noch überholen. Das macht sie gerade ausgezeichnet, denn die Außenbahn, die Chinesin, sie hat sie überholt. Sie hat es geschafft. 3. Platz mindestens, denn sie geht auch noch jetzt an die Konkurrentin aus Australien. Only 3 through, and it is Team GB with Team Germany surging ahead, and it is the green and gold overtaking China to take that coveted 3rd place spot. China finishing 4th. Those top 3 athletes straight through to the final. What a smashing start here. Ja, und wieder hat es eine deutsche Dame geschafft, sich direkt fürs Finale zu qualifizieren. Die Tribüne darf singen, bitteschön.
große Freude hier bei Anja. Und wir gehen in den nächsten Lauf hinein. Ist das herrlich. Three minutes to the start of race number 63, KL2, women 200 meters, number 2. For both, please come to the starting area in your correct lane. For both, please enter the starting area in your lane. In lane 2, India. Lane 3, Spain. Lane 4, Hungary. Lane 5. And straight into the second heat here of the KL women's 200 meter. We see another 7 athletes here line up. Refresh your memory. Lanes are 1 to 3. We'll go directly to the final. Lanes 4 to 7 and the top 8th place position have an opportunity to get through to the semifinal. And in lane 2, representing India, we have Yadav. Lane 3, representing Spain, Felipe Vidigal. In lane 4, representing Hungary, Katalin Varga. 2 minutes to the start of race number 63, KL2. In lane 5, representing Team GB, Emma Wiggs. For both, please enter the starting area. For both, please enter the starting area. Lane 6 sees Israel, Talia Eilat. Lane 7, representing the People's Republic of China, Dan Qin Wang. And I know the grandstands clappers are ready for lane 8, representing Germany, Johanna Flügner. So ist es, da sind sie also, unsere 7 Ladies, die ins Finale wollen. Die ersten 3 werden es schaffen, Indien, Spanien, Ungarn, Großbritannien, Israel, China und Johanna, unsere Hallenserin, allerdings diesmal vom Hallischen Kanu-Club 54. Die letzten beiden Jahre stand sie bei der WM immer im Finale, hat aber keine Medaille mit nach Hause gebracht. Dieses Jahr Europameisterschaft, auch wieder im Finale, keine Medaille, aber jetzt soll es was werden, hier auf der Wedau mit eurer Unterstützung da unten, also gebt Gas! Yeah, if you're going to do it on home turf here. Another 2 Paralympians in this crew from Hungary and from Great Britain, both representing their countries at Tokyo. Will they get another berth to Paris 2024? Ready, set, go, and they're off. Lane 5 and 6 shooting out ahead. That's Team GB, Emma Wiggs. She got silver at Tokyo, and the former sit volleyball player, 3-time Olympic medalist, Paralympic medalist, is off to a smashing start. Right next to her is Tyla Eilert from Israel. Ja, die Mitte des Feldes, sie zieht erstmal von dannen und jetzt kommt die zweite Hälfte der Strecke, nochmal 100 Meter und jetzt kommt Johanna hier unten auf der unteren Bahn wieder besser ins Geschäft. Lane 4, Hungary's Katalin Varga. She's a bronze medalist from Tokyo, and the Paralympians are showing their medal here. Storming ahead, it is Team GB in the lead, with being hunted by Hungary. But it is your pick for third. Can the German absolutely pushing here right to the line is anyone's game? She has about half a boat length to make up, but it looks like it's going to be Israel or China, and it is too close to tell there. Michael, did you see who came third? I didn't see it, no idea. Just waiting for the results coming in and waiting for what happens next to Johanna. Denn, liebe Freunde, unsere Johanna Pflügner nicht vorne mit dabei. Das heißt, wir müssen jetzt über die Zeit gucken, ob es reicht. Aber das werden unsere Schiedsrichter machen. Wir gucken auf die Ergebnisse. Andrea. And I'm happy to say it is Team GB, Hungary, and Israel with those top 3 places directly to the final. China, India,
And Germany will have to battle it out in the semifinal. Ja, also zweite Chance für Johanna im Halbfinale. Wir werden sie wiedersehen, auf jeden Fall. Sie ist nicht raus aus der Nummer und wir hoffen natürlich, dass sie es auch hier wieder bis nach ganz vorne schafft. Ins letzte, ins große Finale auf dem Heimgewässer hier in Duisburg auf der Regattabahn im Sportpark. So, jetzt wieder eine kurze Pause, liebe Freunde. Noch 8 Minuten Zeit, das heißt auch wieder kurzes Durchatmen und dann gehen wir auf die Long Distance hier. Dann geht's auf die 1000 Meter, auf die Hälfte der Regattastrecke im Sportpark hier. Wir sehen es da hinten, ungefähr auf der Hälfte eben der Bahn. Da ist nochmal Bandenwerbung am 1000 Meter Start. Kann man von hier aus im Gebüsch leuchten sehen und da geht's gleich los. Hinten, weit weg, 1 Kilometer entfernt. 7 minutes to catch your breath until the next event, and we are going from the 200 meters straight to the 1000 using about half of this beautiful course here in Duisburg. So strap in, grab some drinks, throw in your sunscreen again, and we'll see you again at 4:20.
And from the shortest to the longest distance, we are at the C2 men's 1,000, 2 minutes to start. So let's get underway with the lane calls. In lane 2 from Venezuela, we have Paredes and Guerra. Lane 3, Armenia, Irabian and Pedic. Lane 4, representing Hungary, Kola and Fayez. And in lane 6, representing Germany, Moritz Adam and Nico Pickert. In lane 5, representing Poland, Sirajan and Klos. And in lane 7, representing Czechia, Zalubil and Rudolf. Rounding out our field, representing Indonesia, Budiansia and Burdan. Ja, jetzt geht's wieder los. Nächste Chancen für die deutsche Mannschaft, sich hier in ein Finale hinein zu paddeln. Allerdings muss man dazu tatsächlich unbedingt Erster werden, sonst geht's ab ins Halbfinale. Venezuela, Armenien, Ungarn, Polen, das deutsche Boot, die Tschechen und Indonesien sind am Start und es ist losgegangen. Und wir schauen jetzt natürlich, was machen die Jungs da, die mit der Startnummer 6 auf dem Boot. Hier haben wir sie. A coach of mine used to say, you can't win a race off the start, but you can lose it. So in a long race like this, your job is to get the boat off the line quick and clean, hopefully with your nose out if you can. And in this 1,000-meter, man, the tactics really change. It's all about pacing in this race, isn't it, Mikkel? Ja, so ist das. Es ist eben einfach hier die Frage, wer haut's raus? Und wenn man über Erfahrung reden kann in diesem Boot, wenn man weiß, wer taktieren kann. Unser Moritz Adam, einmal Silber bei der WM, zweimal schon Gold bei einer U23-Weltmeisterschaft und auch bei der U23-Europameisterschaft, hat's für ihn hier, für den jungen Fuchs, muss man ja in dem Moment sagen, tatsächlich schon Medaillen gegeben. Und er hat den Nico Pickert hier an die Seite bekommen. Also auch hier für den Linden-Dahlhausener KC unterwegs. Der junge Mann auch schon so ein bisschen zumindest Meriten gehabt. Junioren-Europameisterschaften hat er schon mitgemacht. Und jetzt wird er hier in Duisburg zusammen mit seinem Kollegen eingesetzt. Also Adam, Pickert, die beiden, die gucken wir uns an auf der Bahn Nummer 6. Wie weit sind sie schon? Da sehen wir sie, die deutschen Farben auf den Paddeln und schnurgeradeaus durch die Bahn. Yes, right straight in the middle of the line there. Really nice movement in the boat, not too much vertical movement. And Michael here handing out nicknames already, calling this combination the Young Fox. This is a defending nation, but a new crew for Germany. So we will see them come through here. This is a 500 meters, so halfway through. And this is where the field is going to start to separate. And you can already see that there. We'll wait for the times to roll through. But looks to me like great examples of racing here from Poland. They were 4th at Poznan and have multiple medals, including a bronze. And in Hungary as well, that combination is also very strong. They got 9th in the Hungary World Cups in the C2 500. So said, what's another 500 meters? As we come through, let's just tack another one on. And right on cue, as if to make me look good, there they come. First through the line with Germany, 2nd, and Poland running 3rd. Ja, das sieht aktuell großartig aus. Ich glaube, bei der Zwischenzeit ist es jetzt auch offiziell, jawohl, die Deutschen in 2. Position. Jetzt haben sie nur noch ein Boot vor sich, das sie überholen müssen. Denn wie gesagt, nur die Ersten, sie kommen hier in das große Finale direkt hinein. Alle anderen müssen den kräftezehrenden Umweg nehmen, müssen nochmal 1 Kilometer in Duisburg paddeln. Jetzt also, liebe Fans, sagt den Jungs Bescheid, es muss nach vorne gehen. Und sie kommen auf den letzten 200 Metern. This is it, now or never, gotta
gotta go to war. It's only one spot through to Final A. The rest of them having to do another 1K in the semifinals. And this, the grueling heat of Duisburg. And right now, well, it is the host nation's paddles in the lead. The question is, can they hold on to it? They're in the red buoys now, bringing their rate up. They're running out of real estate, and they're under threat from Hungary. Sie sind das schnellste Boot auf dem Wasser und sie holen sich hier diesen Vorlauf. Direkter Finaleinzug für das deutsche Team. Glückwunsch! And let's cheer our friends from Armenia across the line here as we close the first heat of the C2 Men's 1000. Congratulations to Germany. They go straight to the A final. And the athletes are lining up for the second heat of the C2 Men's 1000 in lane 2. We have Latvia, Madins and Leskinskis. Lane 3, representing Algeria, Baladi and Meltsagoui. Lane 4, representing Ukraine, Borsuk and Chetvetak. Lane 5, representing Slovakia, Strysek and Kitsek. Lane 6, representing Spain, Crespo and Yakom Kuto, and they are off here. Great start from the Ukrainian combination. These athletes are making their senior debut, although in 2022 at the U23s, they got second in this event, as well as an A final in the 500 and the 5K. So exciting to see what they can do here on the senior world stage as they get underway in these early meters, pardon me, although it probably feels like kilometers of the C2 Men's 1000. Yeah, maybe it's more a kilometer. Than you think. Ja, es ist immer schwierig, liebe Freunde. Das 1000-Meter-Rennen ist ja so eins der längsten, die es hier auf der WM gibt. Am Sonntag haben wir noch 5 Kilometer am Start. Da bin ich erstmal gespannt, was da los ist. Auf jeden Fall werden wir hier auf den Bahnen jetzt schauen, wie es aussieht. Hier ein herrliches Bild, eine wundervolle Studie von den Booten, wie sie hier pfeilgerade durch die Bahn mit dieser schwierigen Bootsklasse da tatsächlich durchkommen. Also es wird großartig gepaddelt hier. Tolles Wetter, tolles Wasser aber auch. Also liebe Duisburger, ihr habt das fein gemacht.
gemacht. Ihr habt die Regattabahn schön angerichtet. Herzlichen Dank an das gesamte Duisburger Regattateam an dieser Stelle, denn es sind Top-Konditionen. Kaum ein Lüftchen, es ist spiegelblankes Wasser, es ist zauberhaftes Wetter für eine großartige Weltmeisterschaft im Sportpark. Und jetzt gucken wir mal, was denn bitteschön gleich passiert, denn sie sind unterwegs auf die 500-Meter-Marke zu. Nach den ersten 250 Metern, da war es das Team der Ukraine mit 53,98 vorne, ganz knapp vor den Spaniern, vor Crespo und Jacome Couto. Yes, it is Ukraine continuing to lead first with Spain second, Slovakia third, Latvia fourth. Same finishing places as last event, which means that there's only one through. So these athletes in these early stages need to make sure that they're staying within striking distance, able to make a move, and so fast in these C2, the amount of power that the athletes can put down. We're already at the halfway mark here as they come through, and now they've been trading blows with Spain. Etching into the Ukrainian lead here, taking that first place position. Slovakia still running third. Ja, spannend und eng zusammen ist es vorne. Weniger als eine halbe Sekunde Abstand zwischen Spanien und der Ukraine. Die Bahnen 4 und 6, das sind die, die wir hier beobachten müssen. Und dazwischen, da ist auch gleich der dritte Platz. Und auch die nur 2 Zehntelsekunden dahinter. Also liebe Freunde, hier kommt ein Gewitter auf uns zu, allererster Klasse. Und das nicht aus dem Himmel, sondern auf dem Wasser. Hier geht's richtig ab jetzt auf den letzten Metern. Noch knappe 270 Meter vor dem Bug. Anything possible with these top 3 boats still. Let's not write off Slovakia just yet. The EU, they made 2 A finals in the 1K and the 500 meter. And I love this quote. I've been sleuthing the Instagrams of all the athletes, and Peter Kitzek says this sport is full of emotions. There's nothing I'd rather do than this, although he does rather self-deprecating add, it's the only thing that I do. And it is the Ukraine still back into the lead, but 0.02 of a second back to Spain. And Latvia pushing through. Slovakia couldn't keep up with the pace. So, jetzt alle hoch vom Sitz und anfeuern die jeweiligen Mannschaften, denn das ist aller Ehren wert. Die anderen sind alle geschlagen, das wissen sie, sie sparen ihre Kräfte. Aber diese 3, die wollen alle noch in das große Finale, die wollen alle noch Erste werden und hier brennt die Luft. 3 boats and a sheet of paper between them as they come to the finish line. There's only one spot through to the A final. Everyone else backing off, saving their strengths. These 3 crews going toe for toe. I can't tell you the difference between Ukraine, Slovakia, and Latvia. They are going through to the line. Ukraine, Slovakia, and Spain, pardon me, coming through. Nothing between them. Looks like if you heard gasps in the back here from Mikael, we couldn't tell you what the difference is. Okay, I think we know who is not in the big final, and this might be the Spanish boat with the bit behind the other crews. But the crews from Ukraine and Slovakia, it's photo finish. To me, it looked like the crew from the Ukraine just shot right at the right time. Oh, and there we go. Yes, just you're right. Getting it right at the finish there. The Ukrainian crew snagging that coveted spot right through to the final, and that really came down to the line. Well done to all the athletes. They really left it out on the water today. And there you can see the results are going to come up, but I have it on good authority that the difference between first and second was 0.006 of a second. 0.006 of a second between those 2 crews. Wow, that is unbelievably World Championship level racing. Yes, that's really crazy. And here they're publishing the photo finish, ladies and gentlemen. Look at the big screen, how the boats came in. It's amazing. It's really, really cool. Okay, and we have to call the team manager of Mozambique. Please come to the competition office. The team manager from Mozambique, please come to the competition office. Thank you very much.
So, wir kommen zum nächsten Lauf. Der dritte und letzte Vorlauf ist am Start für diesen C2 über 1000 Meter bei den Männern. Und wir haben gerade schon im Bild gesehen, das Team aus Moldau mit Oleg Tarnowski und Mihai Shihaya. Außerdem dabei auf der Startbahn 2 über ihnen, das sind Arjun Singh und Sunil Singh Salam, das sind die beiden Herren aus Indien. Hier haben wir China, das ist die Bahn 4 mit Yuebin Yu und Chen Wei Yu. Auf der Startbahn 5 ist es Rumänien mit Eli Sprint-Paracanoe und Oleg Nuta. Die Startbahn Nummer 6, sie gehört Italien. Nicola Cracciun und Daniele Santini. Und dann sollte auch noch Angola dabei sein, das ist das 6. Boot und sie sind auch losgefahren auf der Bahn 7. Manuel Antonio und Benilson Sander. We're here with the final and third C2 Men's 1000 heat. And we have a 5-boat race here, 6-boat race, pardon me, with India in lane 2, Moldova lane 3, People's Republic of China lane 4, Romania lane 5, and Italy lane 6. And Michael, I'm excited to see this race because it is a rematch from the racing we saw in Poland where Italy won gold and China was second. So do you think that they're going to try and switch that placement this race? Oh, we don't know, and we have to watch also the boat of the Romanians between them because the Romanians became first in Szeged on the other World Cup this year, so it will be maybe the same as in the race before. Very fascinating, very close. Let's wait for the first split time, and here it is. We get it, and let's sort by times, and we can see it's only 0.04 of a second the lead of the Romanian team in front of the Italian team, and then China. Okay, that's a bit more. That's half a second. Still really close in these early stages, but these athletes will have a race plan. They'll know what they're thinking about each 100 meter of this race, know how to keep in. And what's really impressive to me is coming from the sport of rowing is how these athletes have an intuitive clock for how well they're doing, what their stroke rate is, their rate of paddle is. They seem to know exactly where they need to be so that you don't go out too hard and do what we affectionately in rowing call a fly and die. Ja, das ist tatsächlich, also dieses Bootsgefühl ist nochmal eine Nuance höher. Also im anderen Sport wird viel mit technischen Hilfsmitteln gearbeitet, was hier ja teilweise sogar ausdrücklich verboten ist. Also man darf hier sich gar nicht technisch helfen lassen im Boot. Man ist auf sich selber und auf die Witterungsverhältnisse, auf das Bootsgefühl angewiesen. Und das machen sie auch hier wieder alle mehr als großartig. Also ich ziehe wirklich den Hut vor allen Athleten, die hier in dieser Woche antreten. Es ist einfach faszinierend, wie sie drauf sind. 1,50,12 ist der dritte Platz für China immer noch und dann davor ist es etwas mehr geworden. 1,47,53 zu 1,48,22. Ihr seht es in den Ergebnissen auf den Wänden und im Internet. Also es ist ein kleiner Vorsprung für das Team Italien. Team Italy in the lead here, followed by Romania. Moldova running third, maybe a bit off the pace. Too tough to tell right now with overlap between so many of the crews. This is where your legs start burning, your arms start burning, your lungs start saying, I can't do it anymore, but you need to. They're about to go into the red buoys here. Everyone knows that this sprint is going to be coming up, and it is all to play with just one spot through to the A final. China is the defending silver nation with a new crew here, and as they come across 200 meters left, we'll look to the times. It is still Italy in the lead. Romania pushing back a little bit more. China may be out of the running now. So the job for that Italian team is to make everyone else stop believing and pushing through. Here they come to the red buoys. Sie gehen an diese rote Markierung heran, genau, Andrea. Und das heißt, die letzten 10%, die letzten 100 Meter der Strecke sind angebrochen. Und das blaue, das italienische, ist das schnellste Boot auf dem Wasser. Es kommt immer weiter weg und immer besser weg von den Rumänen. Und damit ist es klar, das sieht so aus, also wenn sie nicht mehr umfallen, dann ist hier Nicola Cracciun und Daniele Santini sicher im Finale. Pronto, pronto, here come the Italians. They certainly had their espresso this morning, doing well here, pushing forward, open water between them and the Romanian crew, and they have it. It is the Italians handedly through two, but that was a close final with the next four boats well in contention of each other, promises of things to come as we cheer the final team of Angola across the line.
Und wir bringen noch das letzte Boot über die Linie. Da sind sie. Ein tolles Publikum seid ihr da unten. Also, ihr dürft auch mal jetzt nicht nur für die am Wasser, sondern auch für euch selber klatschen. Großartig. Dankeschön. Ja, wir können nur hoffen, dass in den nächsten Tagen noch mehr werden. Also, liebe Freunde, alle, die es jetzt sehen im Livestream und alle, die jetzt hier sind, bringen morgen noch 2 mit und dann kriegen wir die Tribüne schon mal voll hier am Donnerstag und dann wird's was. Dann haben wir hier Bombenstimmung auf der Regattabahn in Duisburg. So, ladies and gentlemen, we'll stick with the distance. That's 1,000 meters, but now moving to the K2 Men's 1,000. This is the first of 3 heats of this event, beginning in lane 1 from Colombia, Cano Gonzalez and Pinta Vega. In lane 2, representing India, we have Singh and Kumar. Lane 3, Estonia, represented by Poljans and Pekhenko. Lane 4, representing Team GB, is Shaw and Miles. Lane 5, representing Deutschland, Winkelmann and Busch. Lane 6, representing Spain. Lane 7, Mozambique. Lane 8, Algeria. And lane 9, Canada. As the athletes are itching to get underway here with German efficiency, we are right on time. Looks like a clean start from all of our athletes. As we follow along on the screen here, we're looking at the numbers on the back of the athletes. These athletes will keep those numbers for the entirety of the racing. So they'll have that number regardless of what boat they're in and what discipline they're racing in. What a beautiful shot here, Michael. Really speaks to the synchronicity. You have to be so in perfect unison in order to make these K2s go straight, hey? Ja, ganz wichtig. Und dieses Zusammenspiel eben auch aus dem Körper, aus den Armen, dieses Beugen aus dem Rumpf, dieses die Arme nicht zu hoch rausheben, damit die Effizienz beim Schlag, der Winkel des Blatts nicht verloren geht. Also all das hier in perfekter Synchronisation. Und das machen sie wirklich großartig. Wir gucken mal hinein, wie es aussieht mit den Zwischenzeiten nach den ersten 250 Metern und sehen hier an dieser Stelle im Moment in den Zwischenzeiten das Team aus Spanien vorne vor dem Boot aus Deutschland. Und auch hier kommt wieder nur das erste Team weiter. Also, liebe deutsche Fans, Anton Winkelmann und Leonhard Busch, beide vom KC Potsdam, sind hier unterwegs. Und da sind wir doch mal gespannt, was sie in diesem Rennen zu leisten in der Lage sind. Right, you are. Spain leading, Germany second, Canada not far behind. That combination of Brian Malfacy and Vincent Yolde. And so Brian is from British Columbia, not too far from my own hometown. He's from Maple Ridge, made his debut at the 2010 Pan Ams. But this combination represented Canada at the Tokyo Games in the K2 1000. And Vincent Jourdains began at 10 and recalls that he fell out of the boat 21 times his first day. I'm sure a relatable experience. Team GB riding 4 still. That's a combination of Shaw and Miles. Miles was part of GB's world-class program, which some of you will know is a fantastic lottery-funded initiative to support Paris and LA hopefuls.
So, jetzt geht's gleich auf das letzte Streckenviertel und die Deutschen immer noch knapp hinter dem spanischen Boot. Bahn 6 vor Bahn 5, das sind aber die beiden einzigen, die hier, glaube ich, im Moment noch die Chance haben, überhaupt direkt ins A-Finale zu kommen. Die anderen schon so weit hinten. Und hier kommen sie gleich. Leonhard Busch, der lange Mann, 1,96 ist er groß. Er wird oft von allen anderen für einen Ruderer gehalten, weil er eben einfach diese Körpergröße mitbringt. Wenn man vergleicht, unser Ronny Raue, unser Altvater der Paddelei, er ist 17 Zentimeter kleiner. Da ist also der junge Mann hier auf der Startbahn 5 ein Hühne gegen. Und jetzt wollen wir mal sehen, was der kann mit seinem Partner, mit Anton Winkelmann auf den letzten 150 Metern. Heißt es Gas geben. This is it, all to play, time to go to war as they come into this, the final 100. Everyone else dropping off the pace, and Germany and Spain going toe for toe. The Germans' hometown advantage being cheered on by the locals, but can they do it? They are neck and neck. Nothing between these two. Is going to be all down to that final push. It's going to come down to the final shoot here, but it is looking like Spain just with the nose. Can the Germans catch it? They just miss out. It is Spain capturing that first position with a handshake between the two and lots of celebrations and a well-fought end here for Germany. Ja, trotzdem ein Riesenapplaus für unsere Jungs. Wir treffen sie natürlich im Halbfinale wieder. Sie haben alles gegeben, es hat nicht gereicht. Also, zweiter Versuch, morgen Halbfinale, dann werden wir es wissen. Und dann schauen wir mal, was sie da rausholen. 2 Vorläufe haben wir noch in diesem K2 über 1000 Meter. And Algeria coming across the line here to applause from the grandstand, rounding out the first race of the K2 Men 1000. So, es geht los. Zweiter Vorlauf, K2, 1000 Meter. Und da haben wir einen wunderschönen Schuss von der Seite mit der Kamera in die Bahnen hinein. So toll sieht es hier in Duisburg live aus. Liebe Freunde draußen am Stream, kommt vorbei und schaut es euch an. Es ist einfach ein Träumchen. Wir gucken hinein. Slowenien in der Startbahn 1. Matthäus Manfreda und Ance Pikon. Die Startbahn 2, da kommen sie aus Indonesien. Irwan und Indra Hidayat. Die Bahn 3, grünes Boot für die Australier. Fletcher Armstrong und Jacob Hammond. Yes, we can hear you. Thank you very much. Lane 4, Bahn 4 für Michael Kulich und für Jan Forel, Czech Republic, Tschechien. Die Startbahn Nummer 5 für Italien, Luca Boscolo Meneguolo und Nicola Ripamonti. Die Bahn 6 für Schweden, Karl Broden und Erik Andersson. Auf der Startbahn Nummer 8 sind sie unterwegs für Taipei, Jung-Chi Lin. Und last but not least auf der Bahn 9, das ist Angola mit Jairo Domingos und Simão Camasaulo. And a quick announcement here to the team lead of Angola. Angola, if you could please come to the committee tower. Thank you. And there's the white flag from the umpire. Everyone straight and level, and they are off there. Looks like
We have an early lead there from Czechia, doing a great job of really pressing against the water and getting away quick and clean. But in these early stages, so hard to tell the athletes apart and the crews apart as they will start to settle into a race pace of about 100 strokes per minute. Ja, und ganz schnell geht's gleich auch schon wieder über die erste Zwischenzeit, denn mit diesen Doppelpaddeln schiebt man natürlich deutlich fixer an, als wenn man in den Kanadiern mit nur einem unterwegs ist. Und jetzt gleich sind sie auch schon auf Höhe der 250 Meter Mark. Und dann gucken wir auf die Zeiten und auf die Positionen. Hier herrliche Studien von den Teams, die da unterwegs sind. Und ich bin gespannt, wer sich die schnellste erste Zeit schnappt. Und ich kann euch sagen, liebe Freunde, das, was hier gerade in den Rechner purzelt, ist ganz eng. Da ist es wirklich ganz, ganz dicht, bis auf das Team auf Angola, das offensichtlich ein kleines bisschen hinten dran ist. Aber vorne sind die ersten 4 Boote innerhalb von 48 Hundertsteln Sekunden. Australien vor Slowenien, vor Tschechien und Italien. Right, you are Australia, Slovenia, Italy. It's anyone to play right now in these early stages. So let's take an opportunity to talk about the green and gold up in front. So Fletcher Armstrong nabbed a K1 200 by a whisker earlier today. Really excited to see Jacob Hammonds back on the circuit. He's returning to international racing scene, having last raced, if my research is correct, in 2017 at the U23s, and has been very open about his return and how he doesn't necessarily get the results he wanted, but he's learning a lot. So great experience here. But it looks like we have a new leader here, the Italians sneaking up, pushing the Australians back, but just by a whisker here. Still all to play as they come through the halfway mark. Ja, es ist schon deutlicher geworden, Andrea. Lediglich spannend noch auf den Plätzen 3 und 4. Da ist man 400 Sekunden voneinander entfernt. Aber vorne hat sich tatsächlich schon ein bisschen sortiert. Es ist mal mehr als eine halbe Sekunde geworden für Italien. Aber es ist ja auch Gleichstand schon fast eine halbe Bootslänge. Also es ist tatsächlich immer noch eng. Und es ist ja noch die zweite Streckenhälfte. Also jetzt gleich, während ich das erzähle, wahrscheinlich schon nur das letzte Streckenviertel vor Ihnen. Aber das kann noch mal spannend werden, wenn die Italiener noch mal zurückkommen. Im Moment klare Führung für, wenn die Australier mal zurückkommen. So rum. Klare Führung für die Italiener. Right, you are, Michael. Half second might seem like a lot, might seem like a lifetime here, but the Italians are the defending silver medal country with a new crew, so not unexpected to see them in the lead here as we come through. 200 meters left now. Italians, look at that great side-by-side shot next to the green and gold. The Australians are hanging in there once again. It is only one through to the A final, and here come the red buoys. Ja, einige haben den Gang schon rausgenommen, die Italiener nicht. Die spurten munter vorne weg und die letzten 100 Meter haben sie, glaube ich, keine Probleme mehr, das Ding ins Ende zu fahren hier. Die Italiener gewinnen diesen Vorlauf klar und deutlich. 2, 3 Längen Vorsprung und damit ist das gut. Dann haben sie fertig und dann sind sie im A-Finale. A look out by Luca there in the bow. He knows that they have it. They take the rate of striking right now. Pronto bella Italia. They have crossed the finish line. Handedly a high five between the two athletes. Job done. On to the next. Lanes 2 to 7, or pardon me, spaces 2 to 7 will go on to the semifinal. And unfortunately, those outside of that will not continue on. Lane 2. Lane 4. Lane 2. Please come to the boat. Lane 2. Lane 4. Lane 2. To the boat. Und unser Publikum trägt auch da hinten noch die Startbahn 9 ins Ziel. Da kommt Angola, Jairo Domingos und Simão Camasaulo auf den letzten 200 Metern unterwegs. Yes, here comes Angola, celebrated by our grandstand. Let's give them a big cheer as they come through the final 100 meters of the Duisburg World Championships. What a pleasure to have them here on this historic stretch of water. They're not taking it down. They're increasing their rate, making sure that they get to the finish line proud of a personal best. Die letzten Meter für die beiden Jungs, da kommen sie und jetzt sind sie gleich im Ziel. Nach 1000 Metern haben sie es geschafft. Dann werden sie noch einmal abgehupt hier von unserem Zielgericht. Dann ist fertig. Across the line, Angola. Well done, boys.
Der dritte Vorlauf zum K2 der Männer über die lange Distanz von 1000 Metern. Er sieht insgesamt gleich 7 Boote. Man muss auch wieder Erster werden, um das A-Finale direkt zu erreichen. Und dann gucken wir mal, wer es wird. Wir sehen sie einschwimmen über die gesamte Breite der Regattabahn. Und hier kommt die Bahn 1. Das ist die Ukraine mit Vitali Berezitsky und Vitali Bistrewski. Die Startbahn 2, da sind es Abdelmajid Jabbour und Achaf Elaidi für Marokko. Für Bulgarien Angel Stojanov und Veselin Walchow. Bahn 4 für die Slowakei Peter Gelle und Akos Gaskal. Ungarn Startbahn Nummer 5 für Bence Weider und Tamas Shantoy Szabo. Die USA, die Bahn 6, Colbert Manson und Nathan Humberston. Hier ist Armenien, die Bahn 8 für Edgar Tutjan und Artur Akishin. The white flag is raised, meaning that the umpire is happy. Everyone straight and level. And we are off again, German efficiency, as we watch the seconds tick over to 0. It is 4:45 and a race is on the water. This is the last heat of the men's 1000, same as before, just one through to the A final. And Mikael, it looks like we have a great start out of Hungary. They're rated 3rd in this event, and we're expecting a great show from them. Hungary has such a depth of talent, don't they? Yeah, Hungary definitely the leading nation overall World Championships that you can remember, a bit in front of the Germans. So it's really cool. It's a paddling nation. It's a canoeing nation. Hungary is really great. And Bence Weider and Tamas Shantoy Szabo, they became 5th in Szeged at the World Cup this year over the half distance of 500 meters. Let's see what they're able to do on 1000. Let's see indeed, and they have plenty of meters to do it, but right now the story is, nothing. Look at that. Down to the second between them and the Ukraine. Still just a little bit back to the next 2 crews, but still all to play. And as we look at these athletes coming by, when we get the close-ups, you'll notice that they are all wearing the same. There are actually uniform regulations, meaning that everything from the length of the sleeves to if there's spray skirts to whether or not you wear hats or not have to be uniform in these events. So, und wenn wir mal auf die erste Zwischenzeit gucken, das, liebe Freunde, war auch schon wieder so ein absoluter Kracher. 2 Teams haben dieses mit der gleichen, wirklich absolut der gleichen, auf die 100stel Sekunde überfahren da die Strecke, nämlich die Ungarn und die Ukraine. Beide mit derselben Zeit von 47,19 Sekunden. Also, holla, es könnte wieder spannend werden. Wir sind auf der Streckenhälfte. Wir kriegen auch hier sofort die Zwischenzeiten serviert und sehen also auch hier, dass es jetzt das Boot aus Ungarn ist, 1,38. 42 und die Ukraine etwas zurück, 1,39er Zeit jetzt an der Streckenhälfte. Right you are. I think we're in for another barn burner as we come in towards the last half of the race, but it is still Hungary looking comfortably in control, but being pressed all the way to the line by the team from the Ukraine. What a beautiful shot here. So we really appreciate the synchronicity of those blades going in and out of the water right together, perfectly perpendicular, trying to come out nice and clean, collapse that pocket of water and not disturb it too much. Really, the sport is a game of drag. You want to keep the boat surging forward and catch it on the rise with those blades, and here are more times for you. Ja, man konnte es von vorne auch gerade gut sehen, wie hier die Beine mitarbeiten, wie das Stemmbrett getreten wird, um die Rumpfbewegungen noch zu stützen und da schneller zu werden, das Boot noch zu beschleunigen. 200 Meter noch bis ins Ziel für die gerade erst da ankommen. Aber vorne ist der Zug schon abgefahren, denn die haben schon nur noch 150 Meter. Da ist es das führende Boot mit Weider und mit Szabo. Ukraine falling off the pace with Slovakia trying their best to
keep up with the Hungarian team, but I don't think that they'll be able to because it is clear water. The Hungarians in a class above, absolutely paddling. And we can see there the crews behind coming off the pace, trying to save themselves for the next 1K. It is Hungary nabbing a straight spot through to the A-Final. Ja, da haben wir auch gesehen, wie 50 Meter vor dem Ziel tatsächlich die Slowaken das ganze Tempo komplett rausgenommen haben und tatsächlich versuchen natürlich jedes Korn noch zu sparen vom Frühstücksmüsli für die nächsten Rennen, die da anstehen, denn es gibt ja noch ein Halbfinale und da haben sie natürlich als Zweite im Vorlauf die besten Chancen, logisch. Absolutely. They've already secured their next spot, and it's a smart move by an athlete, especially when we know that it's going to be hot conditions, to make sure that you're saving yourself. And across the line comes our last boat here representing Armenia. Ja, und damit ist schon wieder Zeit, die Kollegen, die schon mit den Hufen kratzen, wieder an die Mikrofone zu lassen, denn die müssen noch eine Schicht übernehmen, bevor wir dann hinterher den Laden zumachen. Also geht Team Kanada-Deutschland jetzt wieder in die kleine Nachmittagspause und überlässt unseren altinternationalen Süddeutschen und Nordschweizern das Feld. Also ab dafür. Tanja und Paul sind dran. So we rejoin the action as the boats move down to the start for the 1,000 metres C1 women's first heat. Anna Palmer of Great Britain waving there on the big screen, and behind her the real Anna Palmer outside her little green box out in her canoe. She's joined in the lane next to her by Mauli Angulo of Ecuador. In the background, the red flag still waving on the umpire's launch. A bit to go to the start. Moldova represented here in lane 5 by the world-ranked number 2, Elena Glisan. For Spain, we have Cristina Sutelo in lane 6. And there is Colombia's Madison Ibet Velasquez Lopez in lane 7. And the field completed by JC Grant of Canada on the lane that'll be closest to the grandstand side. A former world under-23 silver medalist and part of what's a crack field. Li Li of China, whom we missed through my sloth on the introduction. A long-distance expert, but also good at the shorter distances. And we'll see what she's got lined up here. The first 3 go through directly to the final, and off they go. Nice clean start, no problems at all with this, but it's still a kilometer or so to go to the finishing line. Ja, oder jetzt noch 1850 Meter für die 8 Paddlerinnen, die gerade im C1 der Damen über die 1000 Meter gestartet wurden. Die Boote aus China, der Ukraine, Großbritannien, Ecuador, Moldau, Spanien, Kolumbien und Kanada sind unterwegs. Und gerade bei JC Grant aus Kanada kann man sehen, was ein Feriencamp alles anrichten kann. Denn da ging sie hin mit ihren Freundinnen und hatte nichts Böses im Sinn. Und zack, kam sie zurück und war Kanutin. Und das ist schon eine ganze Weile her. Und jetzt sehen wir, wohin es führt. Es führt direkt nach Duisburg auf die Wedau in den Vorlauf im C1 der Damen über 1000 Meter. Das also JC Grant auf Bahn 8.
We've been asked to call JC Grant J Money. Fine by me. My money's on money. Let's see how she's getting on. There she is. JC Grant, aka J Money. The athlete formerly known as JC Grant is currently in third place at the split time after 250 meters. So still 750 to go. Li of China was leading the field at that stage ahead of Olena Tsihankova of Ukraine. Ja, groß im Bild im Moment ist Madison Ibet Velázquez Lopez aus Kolumbien gewesen. Jetzt aber hier, das ist, ja, wenn ich sie finde, Cristina Sutelo aus Spanien. Sie ist hier unterwegs auf der 6. Bahn in ihrem pinken Boot und sie wird jetzt ganz groß hier ins Bild genommen. Lange, kräftige Paddelschläge zeigen auch den Vorsprung vor ihrer Kontrahentin aus Ecuador. Auch wenn das von der Seite aufgenommen wird, sieht man doch die Unsicherheit jetzt auch bei Angulo aus Ecuador. Aber es ist noch genug Zeit. Noch nicht mal die Streckenhälfte ist erreicht für diese Athletinnen, die sich hier auf den Weg gemacht haben, erste, zweite oder dritte zu werden, um direkt ins Finale einzuziehen. Und jetzt kommt gleich eben diese 500-Meter-Marke. Well, some wonderful video footage here, not least, of course, for any coaches around the course. So something to show to your juniors. The flow of the boat in Lee's action that we've just been watching there, the upper trunk action and the arms, that's still letting her lead at the halfway stage and lead fairly comfortably, 4.5 seconds in it ahead of the Ukrainian canoeist in the lane next to her. So it's the two outside lanes at the moment leading the field. Genau, Bahn 1 und Bahn 8, die führen hier an. Das sind China und Kanada. Die beiden haben sich nach vorne geschoben bzw. mit nach vorne gesetzt. Ganz vorne ist auf jeden Fall Lili aus China. Sie ging auch als Erste über die 500 Meter Zwischenzeitnahme. Das haben wir alle gut gesehen. Und jetzt in der Verfolgerposition ist Olenka Tsihankova aus der Ukraine. Die beiden jetzt im Bild, also die Chinesin und die Ukrainerin, gut zu sehen, eingefangen von der Kamera bei 500 Meter. Jetzt geht es stramm auf die letzten 300 Meter zu. Unverändert ist die Führung der Chinesin, aber jetzt auf der tribünenseitigen Bahn. Da ist JC Grant jetzt ganz heimlich, still und leise an sie herangekommen. Da werden wir gleich nochmal genau hinschauen, wer hier jetzt schließlich die Bugspitze vorne hat und wer dann noch auf diesem dritten Platz mit nach vorne kommt, der eben auch für die Teilnahme am Finale berechtigt. Quick interruption in the commentary with a call for the team leader of Angola. Team leader of Angola, se faz favor, we need you to go to the commission, the competition committee as soon as possible, please. The team leader of Angola to the competition committee, and Ali will look forward to your visit there. Back on the water, well, the action's happening on the inside and outside lanes. J Money, JC Grant of Canada and Li of China, they're miles apart, seen across the course. Have they got an eye on each other? They both know that 3 finalists go through. Best of the rest behind them, still the Ukrainian Olena Tsihankova. She's lost a little bit of pace off Canada and China. And then the field really starting to spread out quite significantly in a reverse arrow formation. So quite different to what one would expect to see later on in the competition, where the centre lanes are the fastest. Here it's the 2 outside lanes. A wonderful neck and neck battle all the way to the line. Kurz vor dem Ziel ist es Kanada, JC Grant, die ihren Bug vorbeigeschoben hat an der Chinesin. Die kommen als Erste und Zweite ins Ziel und auf dem dritten Rang schiebt sich mit einer Bootslänge Vorsprung die Ukrainerin direkt ins Finale hinein und lässt damit die Spanierin Cristina Sutelo ins Halbfinale einziehen. Cristina Sutelo bringing up the rear there, just missing out on the leading 3 slots. It was a Grant of Canada in 4:52.20, Li of China in 4:52, and Olena Tsihankova of Ukraine through there directly to the A final. Spain, Great Britain, Moldova, Colombia, and Ecuador. Well, we'll see them in action later on. And just a reminder of that call for the team leader of Angola, please, to go to the competition committee as soon as possible. The team leader of Angola required to come to the finishing tower office area and the competition committee. We're back on the water in a moment or two with the second heat of the women's C1 1000 meter, the second of 2.
Dimar of India, Viricaj of Romania, Tsubota of Japan, Kispan of Hungary, Brovkova of Kazakhstan, Prela of Germany. So we look forward to practicing again, Tanya. We're working up the crowd. They're doing better than they were. Maillard of Chile and Albrecht of the United States. Genau, wir nähern uns mit großen Schritten dem zweiten Vorlauf im C1 der Damen, ebenfalls über 1000 Meter. Und mittendrin im Geschehen ist Ophelia Preller gleich aus Deutschland. Das hat auf der Skala noch ein bisschen Luft nach oben, aber sie fährt ja auch erst an den Start. Während wir hier die Aufstellung am Start sehen, im Moment war die Japanerin im Bild, denn Ophelia Preller fährt gegen Indien, Rumänien, Japan, Ungarn, Kasachstan, Chile und die USA. Now on the big screen, perfect balance and totally stationary, quite an act in itself, the Hungarian canoeist. Sofia Kisban there. Silver medals at both the World Cups this season, over both 500 and 1,000 meters. This is the 1,000 meters that she got the silver in Szeged, and those canoeists now underway. A very quick start. So quick we missed it, but there you go. Off they go, nice and clean, and on the way again to 3 final qualification slots. Ja, das Rennen geht schon 30 Sekunden. Die ersten Meter sind schon zurückgelegt für die 8 Damen hier im C1. Und gut weggekommen ist hier mittendrin Ophelia Preller. Sie startet in Deutschland bei den Wettkämpfen für den KC Potsdam. Wo sind die Fans aus Potsdam? Und ihre Unterstützung aus dem Rest von Deutschland. Und Ophelia Preller war zum ersten Mal 2017 international bei der Europameisterschaft in Plovdiv dabei, nachdem sie vorher ja schon bei diversen Juniorenwettkämpfen international aufgetreten ist. Das erste Mal im Kajak bzw. Kanu saß sie 2011, also schon eine ganz schön lange Zeit für das, dass sie gerade mal erst 25 Jahre alt ist. Also Ophelia Preller mittendrin im Geschehen. Hier sehen wir jetzt die erste Zwischenzeit und, liebe deutsche Fans, da führt sie. Und zwar vor Maria Maillard aus Chile. Also das ist doch schon mal einen kleinen Zwischenjubel wert, auch wenn sie uns vielleicht noch nicht hören kann. Aber gute Nachrichten von der 250-Meter-Marke. Well, the early pace has come from Germany and Chile. Hungary still very much in the mix as well. And currently fourth, Kazakhstan after the first 250 meters. We're just over a minute and a half into this race. And still everyone's final slots up for grabs. A nice frontal view of the aggression that's needed at the front of the stroke. Nice quick catch, some fine views of slightly different approaches to the bodywork there. Different use of the trunk and shoulders across the course. Interesting to compare these different styles, but it's working at the moment well for Ophelia Preller. That's boat number 6 with the red trousers and the white top you can see at the bottom of your picture, as well as for lane 4, Sofia Kisban of Hungary. Ja, und auf der Außenbahn ist noch ein Wort zu bemerken. Das ist aus Indien, Kaveri Dimar. Sie wurde als Kind einer Fischerfamilie geboren und war zunächst mal Schwimmerin. Da gab es einen indischen Talentscout und da wurde sie als Schwimmerin entdeckt. Und dann hat sie sich gesagt, nee, Schwimmen ist nicht so meins. Ich möchte lieber mit einem Boot hier über die indische See fahren. Und das hat sie gemacht und wurde dann eben Kanutin bzw. Kanadierfahrerin. Und jetzt ist sie hier auf Bahn 1 mit dabei. Wissenswertes für das Publikum hier. Also Bahn 1 erst geschwommen, dann gefischt, dann Kanut und jetzt hier in Duisburg am Start. Gute Nachrichten nach wie vor für das deutsche Fanpublikum, denn Ophelia Preller aus Potsdam bzw. für den Deutschen Kanuverband hier unterwegs ist in einer guten Position vorne mit dabei, aber sie muss sich etwas strecken jetzt, denn nur 3 kommen direkt ins Finale und bei der 500-Meter-Marke hat es sich ein wenig zusammengeschoben. Brovkova of Kazakhstan in the front of your picture just there, now being replaced on the big screen by Ophelia Preller at the bottom of the picture, ahead of Brovka. Long, strong, powerful stuff. 3.5 punishing minutes already gone, and all these canoeists are going to need your support, ladies and gentlemen, as we come down to the grandstand. And for those of you biting your nails online and listening to the stream, still flat, calm conditions, everything to enjoy as a canoeist, painful though it is. 3 3/4 of a minute in. They're now with just 200 meters short of the line.
200 Meter noch und nach wie vor ist die deutsche Ophelia Preller eher in der Führungsposition, aber jetzt sprinten natürlich gleich alle. Die roten Bojen kommen näher und jetzt müssen sie nochmal auspacken, was ans Paddel geht, denn auf der Bahn 2 neben ihr, das ist Sofia Kisban aus Ungarn, die hat jetzt zum Angriff geblasen und möchte hier nach vorne und nochmal nur 3 kommen hier direkt ins Finale und Maria Maillard aus Chile, die möchte unbedingt dahin und jetzt wird es ganz, ganz eng. Alle 4 Boote, die für nur 3 Plätze schieben ihre Bugspitzen noch einmal näher zusammen. Der Rest des Feldes, der muss auf jeden Fall in eine Extrarunde. Aber wer von diesen 4 nimmt sich einen der 3 Finalplätze mit? Well, it's another battle royal at the line. 4 canoeists pretty well abreast, going for 3 final places. Who can take those? Hungary's come through very strongly in the last stages. Kazakhstan still well in there, coming back more powerfully now. Chile, and it looks as if Germany's going to be unlucky 4th, but we'll get confirmation of that in a moment. Well clear that quartet of the rest of the field, but applause, ladies and gentlemen, for our 4 remaining canoeists now also coming to the line, led by the far side by India, and we'll get the results up in just a moment. See how that went. Kisban of Hungary, that's confirmed now, ahead of Maillard of Chile. Borovkova of Kazakhstan was indeed the 3rd qualifier, just about 0.8 of a second up on Prela of Germany, then India, the United States, Japan and Romania. Die nackte Wahrheit ist, mit 7,5 Zehnteln hat es nicht gereicht für Ophelia Preller, um direkt in dieses Finale einzuziehen. Nicht schlimm, es gibt dieses Halbfinale, da kann sie es nochmal zeigen, dass sie den Platz im Finale durchaus verdient hat. Der Sieg in diesem durchaus knappen Vorlauf geht nach Ungarn vor Chile und Kasachstan. Dann eben Ophelia Preller für Deutschland auf Platz 4, Indien auf 5, USA auf 6, Japan auf 7 und Rumänien auf 8. Next up, in about a minute's time, the first heat or women's K1000. We've got 3 heats, and here it's cutthroat stuff again. Just the first boat that goes straight through to the A final. Places 2 to 7. Well, they fight it out in the semi-final, and if you're outside those positions, you're out altogether, unfortunately. So everything to play for in about 40 seconds when this next race gets underway. Bulgaria, the Netherlands, Colombia, Iran, Poland, Slovenia, Honduras, Algeria and Finland. 9 Starterinnen machen sich bereit für den ersten Vorlauf im K1. Bulgarien, die Niederlande, Kolumbien, Iran, Polen, Slowenien, Honduras, Algerien und Finnland. This race now underway. The Honduran canoeist, kayak athlete rather, got a little bit left behind at the start. All the rest nice and cleanly away. Mila Havashi of Bulgaria, Skipos Proipa of the Netherlands, Rodriguez Oejela of Colombia, Kasemi of Iran, Iskritska of Poland, Medved of Slovenia, Daibert Monkovo of Honduras, just mentioned, Ferfad of Algeria and Vasco of Finland. Ja, es wird spannend zu sehen, wie sich die Niederländerin Kitty Schiephorst hier auf ihrer Bahn 2 präsentiert, denn die haben wir heute schon mal gesehen. Die ist Wiederholungstäterin, die war schon auf 500 Meter im K1 am Start und hat ihren Vorlauf bestritten. Jetzt heißt es, auf der langen Strecke über 1 Kilometer noch einmal alles zu geben, um diesen ersten Platz zu erreichen, denn nur eine aus 9 kommt direkt ins Finale. Die Plätze 2 bis 7 ins Halbfinale und die Plätze 8 und 9, die können direkt das Kanu weglegen, denn die sind fertig, die haben keinen Lauf mehr in dieser Bootsklasse.
Splits at 7:50 show a lead for Poland ahead of Iran, with third place going to Slovenia after 250 meters. Kitty Skippers-Preuper, my colleague had just mentioned, she was lying in fourth position. Just a shot of her a moment or two ago on the big screen. Always easy to spot in orange. Very kind to the Dutch athletes around the world who run and paddle, row, throw and all the rest of it in orange. Makes speaker's life so much easier. Ja, es sieht im Moment ganz gut aus für Kitty Schippers-Preuper aus den Niederlanden, zumindest mit einem Platz, der dann für die nächste Runde qualifiziert. Nicht vielleicht gerade der erste, aber 2 bis 7 geht eben auch noch mit ins Rennen und hat nochmal eine Chance, sich fürs Finale zu qualifizieren. Aber vorneweg, da sehen wir jetzt Justyna Ichirska aus Polen. Sie hat schon einen enormen Vorsprung jetzt bei der Streckenhälfte sich paddelt und jetzt heißt es für die anderen, sie vielleicht wieder einzufangen, weil sonst ist dieser eine Finalplatz gleich weg. Well, the Poles' lead is getting bigger and bigger. It's now at the halfway stage. It's getting on for 4.5 seconds. The Dutch moving into third there. Finland's Vasco now coming much more strongly back into the picture after perhaps rather too slow first half. But if she's decided that that's what she's going to do in her strategic breakdown of this race and it works for her, great. A front view of the Polish representative, that's Justyna Iskutska, still clearly in the lead, and it looks to be adding to the clear water as she comes now well into the second half. Ja, da zeigt sich wieder das Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das scheint im Moment das Motto zu sein für Justyna Iskutska aus Polen, denn sie vergrößert sogar noch ihren Vorsprung jetzt auf der zweiten Streckenhälfte, lässt ihren Kontrahentinnen nicht den Hauch einer Chance, hier nochmal heranzukommen. Was sie auch versuchen, das verpufft im Wasser der Wedau-Regatta-Strecke hier in Duisburg. Aber jetzt kommt die Tribüne. Vielleicht gibt es hier noch einmal den Boost für die eine oder andere Sportlerin aus Bulgarien, den Niederlanden, Kolumbien, Iran, Slowenien, Honduras, Algerien oder Finnland auf der Jagd nach Polen. 250 meters to go, and all credit to Medved of Slovenia. She's not letting the pole get any further ahead. Kazemi of Iran has slipped back into third. Still Skippers-Preuper of the Netherlands in fourth at that split. 200 meters and less to go to the line. Nicht einmal mehr 150 Meter, zumindest für die Führende, denn das Feld zieht sich etwas auseinander. Aber hier müsste es jetzt schon komisch zugehen, wenn sich an der Führung für die Polin noch etwas ändern sollte. Die anderen, zumindest die Plätze 2 bis 7, sehen wir dann gleich nochmal im Halbfinale morgen oder übermorgen. Und dann heißt es für die Plätze 8 und 9 leider, ihr müsst euer Kanu zur Seite legen. Jetzt aber Applaus für das gesamte Feld von der Tribüne und von der aktiven Seite aus. Los geht's! Let's hear it, ladies and gentlemen, for all these athletes, not least, of course, for a dominating performance by the Polish paddler in lane 5. She gets to the lane with a full set of boys between her and her nearest opponent. Great performance there by Justyna Iskutska. Straight through to the A final in the women's K1 1000. Genau, und so wollen wir das hören. Auch jetzt für diese 3 Athletinnen, die noch auf der Strecke sind, gibt es natürlich Applaus, denn auch sie geben alles hier, um möglichst schnell ins Ziel zu kommen, auch wenn es nochmal knapp wird um diesen Platz 8. Wer wird 7., wer wird 8., denn das entscheidet, ob man noch eine Runde weiterkommt. Und den Platz im Halbfinale nimmt mit hier Katrina Smiltnience aus Lettland. Sie kann also nochmal im Halbfinale antreten, während für die anderen beiden die Reise hier leider schon zu Ende geht. Well, the Polish paddler was going so fast that the results table hasn't actually quite caught up with her yet, but we'll be able to give you a time in a moment or two. Next up, in about a minute and a half's time, we have the second heat of the women's K1 1000. Spain over on the far side, as seen from my position, i.e. the boathouse side. Norway, Hungary, India and Estonia are in centre lanes, Australia and the United States. And then on the grandstand side, it's Latvia and Serbia.
The evening sunshine now looking absolutely beautiful here in Duisburg. We've had fine, calm conditions all day. And if you're listening on the online stream, well, you can imagine a bit of a breeze moving the many flags of the nations and other organizations involved in this event. Enough breeze to keep those moving, enough breeze to provide a little bit of evening cool after what's been a pretty hot day, not least a hot day of competition on the water. Wir erwarten hier mit Spannung in etwa 30 Sekunden den Start zum zweiten Vorlauf im K1 der Frauen über 1000 Meter. Spanien, Norwegen, Ungarn, Indien, Estland, Australien, die USA, Lettland und Serbien sind dann hier mit dabei. So this is a call for the team leader of India, please. The Indian team leader to come to the competition committee. Don't be scared. Alison looks forward to meeting you. The team leader of India, please, to the competition committee. And meanwhile, while we've been chasing the Indian team leader, race number 73 has got underway and well underway. We're about a half a minute now into the second heat of the K1 Women's 100. Spain, Norway, Hungary, India, Estonia, Australia, the United States, Latvia and Serbia. Eine gute Dreiviertelminute ist dieses Rennen bereits alt und hier sind alle gut vom Start weggekommen und machen sich jetzt auf die lange Reise in Richtung Ziellinie. Das dauert noch ein bisschen, denn noch sind sie auf den ersten 250 Metern unterwegs. Die haben sie jetzt genau absolviert. Hier jetzt im Bild genau die Bahn 6. Das ist die Australierin Alyssa Bull. Sie führt auch das Rennen an vor der Ungarin und der Spanierin und das ist aber schon fast, nicht ganz so dramatisch, denn auch hier kommt nur die erste ins Finale und im Moment sind die ersten beiden durch etwa 1,3 Sekunden voneinander getrennt, also hier noch ganz eng beieinander, aber das Rennen geht ja auch noch gut 600 Meter. Well, some great shots of Alyssa Bull of Australia there, one of many Queensland athletes in this squad. It's interesting somehow how particular regions of countries dominate squads. One sees that in Germany, one sees that in the Great Britain squad and in many ways in the Australian as well. Queensland represented not least by Alyssa Bull, who's gone straight out from the beginning for this one A final slot. Ja, Alyssa Bull aus Australien möchte hier keinen Zweifel aufkommen lassen, wer sich hier direkt fürs A-Finale qualifiziert und wer nicht. Aber sie muss eben auch noch gute 500 Meter durchhalten. Wer ihr vielleicht noch ins Gehege fahren könnte, das ist Elise Erland aus Norwegen. Denn sie kennt sich auf den langen Strecken sehr, sehr gut aus. Sie ist sonst im Kanu-Marathon beheimatet. Allerdings jetzt hier für sie auf der 1000 Meter quasi Sprintstrecke noch nicht so gut in Fahrt gekommen. An der Spitze hat sich an den Positionen nichts verändert, aber der Abstand wird größer. Alyssa Bull aus Australien zieht davon auf über 6 Sekunden zur Streckenhälfte vor der Ungarin Esther Rendesi. Yes, at the halfway stage, it was really worlds apart. 6-second lead over the first half of the course. That's a massive lead at this stage, and she's not letting off the pressure at all. There's the view from behind. Great view of the upper body work there. Coming through here now, we have the United States paddler. That's Mahana Leafchild, a good front view of the catches there. A Bull of Australia now has taken her rating down a little bit, but it's long, strong, powerful stuff. Ja, gestern war sie noch bei der Eröffnungsfeier auf der Wiese neben der Regattastrecke. Alyssa Bull, da strahlte sie über das ganze Gesicht und fand es großartig, hier zu sein, fand die Stimmung großartig und offensichtlich hat sie diese Stimmung auch heute über Nacht mitgenommen in diesen Renntag hinein, um jetzt heute am Nachmittag hier diesem Rennen ihren Stempel aufzudrücken. Sie hat nochmal ihren Vorsprung vergrößert auf über 9 Sekunden, aber dahinter gab es einen Positionswechsel, Spanien jetzt vor Ungarn.
So where are the Australian fans? Where's the inflatable boxing kangaroo? Let's hear it, please, from the Australian fans and everyone else for Alyssa Bull and the rest of the field. Here they come down to the line. 1A final slot to be had, but then you have to be 2nd to 7th to go through to the semi-final. This field spreading widely now out across the field. Let's give them an extra cheer, ladies and gentlemen, at the grandstand. Kurz vor dem Ziel, keine Frage. Alyssa Bull aus Australien wird das hier gewinnen. Die Plätze 2 bis 7 sind dann interessant. 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis hier zur Bahn 6 kommen auch noch ins Halbfinale. Und das ist eben hier die Kanutin aus den USA, Mihana Leafchild, die eben sich noch qualifizieren möchte. Aber Katrina Smiltniece, die hat auch noch ihre Aktien hier reingeworfen. Well, a great performance there by all these athletes coming down towards the very fortunate photographers on their little pontoon island in the middle of the course. Wonderful idea, that one. Time at the line was 4:11.123. Bull went out at an early stage, kept on building that lead. It got bigger and bigger at each split. Rendesi of Hungary coming across in 2nd. Then Spain, Serbia, Norway, Latvia, Estonia, and then Latvia, beg your pardon, with India and the United States completing the field. Next up, the third heat of this event, the women's K1 over 1,000 meters. Romania, Italy, Brazil, Israel, Kazakhstan, Great Britain, and Sweden. Those are the nations represented on the water in just a minute and a half's time. Ja, einer kommt noch. Ein dritter Vorlauf hier im K1 der Damen über 1000 Meter mit den Booten aus Rumänien, Italien, Brasilien, Israel, Kasachstan, Großbritannien und Schweden. Ja, und wer mitgezählt hat, das sind nur 7 Boote und der erste qualifiziert sich ja direkt fürs A-Finale und die Plätze 2 bis 7 gehen ins Halbfinale. Und wenn es nur 7 Boote sind, also alle. Wonderful. I've never been very good at maths, Tanya, but you make it sound so easy. I can see why you're a teacher. Let's look for a lane-by-lane introduction, if we're lucky. Get some nice shots. Lovely atmospheric view at the moment. Fine view of the Duisburg trees in this fine park with its various lakes and play areas. Lots of sports clubs in this part of town as well. And there, the umpires launch in the background. Big thank you, of course, to our jury, keeping this racing on time and safe, their main 2 tasks, as well as fair, of course, and to their drivers, a large fleet of vehicles to be driven. We're now seeing another kind of vehicle here down at the front, the racing camera. I love that. Keep an eye on that it behaves itself properly. Never know with too much KI what can happen. Looks as if we're missing one. Oh, how are we doing at the start? We'll have a look at the moment when we get the roll call. Nice side shot there of the situation at the start. That moment or two of peace and quiet before all hell breaks loose. Here we go, and all cleanly away. Ja, soeben ist der Erfolg. Der Start zum dritten Vorlauf im K1 der Damen über 1000 Meter. Carmen Morawitz aus Rumänien mit dabei, dann Elena Ricciero aus Italien, Anna Paula Vergutz aus Brasilien, Daria Boduskaya aus Israel, Stella Shukanova aus Kasachstan, Melissa Johnson aus Großbritannien und Julia Lagerstam aus Schweden haben hier den Kampf um diesen einen A-Finalplatz, den es zu vergeben gibt, aufgenommen. Well, Lagerstam of Sweden out on her own in lane 2 with an empty lane beside her. She got off to a cracking start, and that was a good front view of her just now. Melissa Johnson, the Chelmsford athlete for Great Britain, in hot pursuit, together with Sukhanova of Kazakhstan, Budaskaya of Israel, Vergutz of Brazil, Ricciero of Italy, and Moravitz of Romania. That's the field here, all chasing down one A final slot. We're a minute in now, and we'll soon be getting the first of the split times. There we go, the early leader who got such a magnificent start right off the blocks. That's Julia Lagerstam of Sweden.
Bei der ersten Zwischenzeitnahme nach 250 Metern ist es die Schwedin Lagerstam, die führt. Sie ist Kriminalkommissarin im Leben neben dem Wasser und da hat sie natürlich hier die beste Spur im Blick, immer auf der Suche nach den Spuren und das ist sie hier auch. Und jetzt führt sie dieses Feld an. Well, we were talking about tongue twisters earlier on in the day. Tanja, you've just added the next level. Before we had komplizierte Qualifikationskriterien, Kriminelle sogar. Jetzt haben wir Kriminalkommissarin mit komplizierten Qualifikationskriterien. Es wird immer besser. Lagerstam of Sweden leading the field. Ricciero of Italy trying to keep the pressure on behind her. Nice side view there. You see the kind of margin of a full set of boys almost that Lagerstam has found at 500. Be interesting to see the split time, see if her lead has increased by that stage. Closely bunched field in the middle behind her. And she's going so fast that she's overtaken the split time clock at 500. So we'll have to wait for a moment. There we go. 4 seconds and a little bit more ahead of Sukhanova of Kazakhstan. Johnson of Great Britain currently in third. Ja, und ich bin gleich gespannt, wie Carmen Morawitz aus Rumänien hier dieses Rennen übersteht, denn auch sie war heute schon am Start, ähnlich wie die Niederländerin 2 Rennen zuvor. Auch sie war schon auf 500 Meter hier über die Strecke gepaddelt und das zehrt natürlich an den Kräften bei dieser Hitze in der prallen Sonne zweimal da über die Strecke zu gehen und jetzt schon auf bald 1,5 Rennkilometer zu kommen. Da müssen wir gleich mal reinschauen, wie es Carmen Morawitz aus Rumänien da auf ihrer Bahn 1 geht. Unangefochten vorne momentan ist Julia Lagerstam aus Schweden. Vergut of Brazil in the picture there, in hot contention for 4th place at the 500-meter mark. Let's see what we look like as we move further down the course. There's the back view of Johnson of Great Britain. And here she is, the leader again, Julia Lagerstam, as her name comes up with 250 to go. She's her lead has actually been whittled down to just 3.5 seconds. Johnson and Vergut still battling it out very closely together for 3rd and 4th behind them. Ja, der Vorsprung von Lagerstam aus Schweden schmilzt etwas zusammen, ist aber noch bei beruhigenden 3,5 Sekunden. Und wenn man rausschaut, und das können wir jetzt alle von der Tribüne, dann sieht man, es sind doch gute 2 bis 3 Bootslängen Vorsprung, die sie sich erpaddelt hat vor dem Rest des Feldes. Genau, Applaus für alle Athletinnen hier in diesem Feld, auch für die, die da auf den Bahnen 1 und 3, 4 dann noch hinterherkommen. Aber jetzt vorneweg, das ist die Schwedin auf dem Weg direkt ins A-Finale. Well, Sweden threw down the challenge early on, went out to a stonking lead there, but it's been whittled back down by Sukhanova of Kazakhstan, who's perhaps left it a little bit too late. That'll be a clear message to her for the next round. And it's Sweden through to that 1A final slot, but strong finish from Sukhanova of Kazakhstan behind her. Genau, wir bleiben auf der Fan-Anfeuerung stehen, bis auch die letzte im Ziel ist. Das ist auf Bahn 1 Carmen Morawitz hier mit Rennkilometer 1,5 heute. Da muss es heute sicher nochmal zum Physio gehen, um die Anspannung aus den Armen und dem Rücken heraus zu massieren. Jetzt mit der Startnummer 4 ins Ziel für Israel kommt Daria Boduskaya, sie also auf Platz 6 und dann Platz 7 für Carmen Morawitz aus Rumänien. So we stay with the 1,000 meter distance, but we change the boat and we change the sex. We're moving now to C1 men's 1,000 meter, the first heat here, and there are 5 of them to come all together, which will be the end of our particular commentary shift. We're going to be watching, first of all, Nigeria, China, Ukraine, Estonia, Poland, Austria, Algeria, and Italy. That's the lineup you can see on the screen there for this first heat of the men's C1 1,000 meters. Genau, gerade eben im Bild für den ersten Vorlauf im Kanadier über die 1.000 Meter der Männer war Michael Akpos Moses aus Nigeria. Ebenso schon gesehen Juebin Yu aus China. Jetzt haben wir Pawlo Altukov aus der Ukraine im Bild. Hier mit der Startnummer 4 Josep Karlsson aus Estland. Mit der Startnummer 5 geht ins Rennen Viktor Glasunov für Polen.
Wir begrüßen herzlich mit der Startnummer 6 nochmal heute Manfred Pallinger aus Linz in Österreich. Startnummer 7 für Mohamed Ali Merzougui aus Algerien. Mit der Startnummer 8 hier mit dabei aus Italien Mattia Alfonsi. I think we should have a little competition on Instagram or something like that from the ICF for the best little green box video, because some of the athletes have gone to really great lengths to make an entertaining, just a short little slot, but fun to watch. So perhaps we'll have a kind of I don't know, Publikumsvoting or whatever that's called in English. Can't remember now, but anyway, a public vote on Instagram for your favourite green box video. This race, meanwhile, now off. It's the first heat of the men's C1 1000 meters and safely underway. Ja, der erste Start hat auf Anhieb funktioniert. Also die 8 Boote im Kanadier der Männer über 1000 Meter sind losgefahren. Und das bringt uns schon ein bisschen näher zu der Entscheidung, wer hier in die nächste Runde einzieht. Nämlich die Plätze 1 bis 5, die qualifizieren sich direkt fürs Halbfinale. Und dann gibt es aus den Vorläufen noch 2 Sechstplatzierte, die eben die schnellste Zeit als Sechstplatzierte gefahren sind. Die dürfen auch noch im Halbfinale mitmachen. Also wenn man Erster bis Fünfter wird, ist man schon mal auf der sicheren Seite. Das merken wir uns mal und dann schauen wir gleich rein auf die erste Zwischenzeitnahme bei 250 Meter. Well, on paper form, I think Glazunov of Poland, we can expect plenty from him. Silver medal in Poznan in front of his home crowd in the second World Cup of this season. Silver medal last year at both the European Championships and World Championships in the C2. And there he is, the early leader. But early leader doesn't mean too much in this particular race, because you have to be first to fifth to go straight through to the semi-final. And if you're sixth, you've still got a chance if your time was good. Glazunov will know that, won't be throwing absolutely everything at it, but certainly wanting to send out some signals to his rival. So the early lead for Poland. Ja, wir haben es in der Einblendung gesehen. Viktor Glazunov aus Polen ist hier am schnellsten in das Rennen gestartet. Aber 1 Kilometer kann so unfassbar lang sein. Da werden die Arme schwer, der Rücken schmerzt irgendwann. Und wer kennt das nicht, wenn es im Rücken sticht, dann muss man trotzdem noch hier Höchstleistung abrufen. Also wir werden sehen, wie gut im Training Viktor Glazunov ist. Im Idealfall natürlich zu diesen Welttitelkämpfen in Bestform angetreten. Aber wir wissen es nicht. Wir haben es vorher schon in einem Rennen gesehen, da ging es viel zu schnell los und jetzt bei 500 Meter sehen wir genau hin, 1 Minute 58 hat der Führende gebraucht bis hier. Well, at the 500-meter mark, we're interesting to see the splits, particularly between second and fifth. Some very closely bunched canoeists there at that halfway stage. Glazunov got there 2.5 seconds ahead of the rest of the field. And then Ukraine, China and Estonia with just about a second and a quarter between all 3 boats. 2.5 minutes in, and it's still Glazunov of Poland who leads this first heat of the men's C1 1000 meters. Ja, deutlich war die Führung von Glazunov aus Polen zur Streckenhälfte, aber wir erinnern uns, es gibt ja 5 direkte Qualifikationsplätze für das Halbfinale und deshalb sind die 4 Plätze hinter den Polen genauso spannend und hier war China mit dabei und die Ukraine genauso. Good view there of boat number 5, Glazunov. The work through the trunk, the shoulders, long reach forward, nice strong catch, really moving the boat. As little sideways bump as possible. The boat's riding up and down extremely well, but very little lateral loss of speed. And he's going so fast that he's overtaken the split time clocks. That's happened a time or two today. Always a good sign. If you can do that, you're probably in the lead and moving fairly swiftly. Coming down now to the closing stages, the first 5, as we say, go straight through to the semi-finals. Ladies and gentlemen, on the grandstand, I can't quite hear you, and that means the athletes probably can't either. So let's hear it again, please. Applause, ladies and gentlemen, for the run-in here in this first heat. Ja, und es sind 5 Plätze zu vergeben. Hinter dem führenden Polen, da kommt hier nämlich auch noch Manfred Pallinger ins Bild, der sich hier hervorragend im Verfolgerfeld hält. Der Österreicher, der auf dem Weg ist, direkt sich für die nächste Runde zu qualifizieren, für das Halbfinale, wo es dann um die Finalplätze geht. Aber vorneweg jetzt erstmal Polen und die Ukraine.
Glazunov of Poland, who led from a very early stage, powering his way there to the line. And in a moment, we'll give you the run-in of the 4 canoeists chasing him, because they were the ones who will go through with him to the semi-final. 4:03.958 at the line for Glazunov, and it was then Altukov of Ukraine in second, Yu of China in third, and the 4th qualifier Carlsen of Estonia, together with Pallinger of Austria. Das waren die, die sich direkt qualifiziert haben. Und hier kommt mit der Startnummer 7 Mohamed Ali Merzougui ins Bild. Aus Algerien kommt er jetzt ins Ziel. Und ihr lasst die Hände noch einmal aneinander klatschen. Auch für den Athleten auf der Bahn 1. Das ist aus Nigeria, Michael Akpos Moses. Er hat noch wenige Paddelschläge jetzt vor sich. Und dann ist für ihn auch dieser Vorlauf geschafft. Und er kann sich locker etwas zurücklehnen. Noch 2, 3 Stück und dann hat er es geschafft. Danke, liebes Publikum, ihr seid großartig, dass ihr weiter geklatscht habt. 4 more heats to come of this C1 1000 in the men's division. And next up here we have Diego Dominguez of Spain on the screen, now floating down towards the start of the second heat. Could look a little bit happier, one feels, on his video, but serious stuff, of course. There he is, just taking the pressure off at the start, floating down, focusing. Portugal's Marco Apura also on his way there into the starting shoes, showing his muscles on the video. A nice little touch, these green box shots. Lane 3, another Lusophone contestant in the lane next to him, Admiral Andre Batista de Souza from the islands of Sao Tome e Principe in West Africa. Off West African coast. Sergei Tanovici of Moldova, 5th over 500 meters at the European Championships last year in this event, and again at the World Cup this season. We'll certainly want to have a word about the lead. Adolf Balázs, ranked 3rd in the world for Hungary. He's now moving down to the start as well. And in the lane next to him, we'll see the Chilean Michael Martinez in lane 6. In lane 7 next to him, Jonathan Grady, representing the United States. And completing the field, we have the Mexican, giving it a quick little practice start, Rigoberto Camilo. Die Athleten, die wir gerade vorgestellt bekamen im Kanadier, über 1000 Meter der Männer, sind unterwegs. Spanien, Portugal, Sao Tome und Principe, Moldau, Ungarn, Chile, die USA und Mexiko. Well, all these athletes now safely underway. And we're watching the Spanish start. Diego Dominguez, silver medal at the under-23s in the C2 over 500. Here he is now in the elite category with the seniors over 1,000 meters, and he's on his own. Can he match that kind of performance? We'll see that in a little while. Same qualification rule, of course, in the second heat. The first 5 go through to the semi-final. And if you're 6th, you have to watch the times of the other 6th placed in the other heats. Genau, natürlich, die Qualifikationskriterien bleiben dieselben. 1. bis 5. ist sicher im Halbfinale mit dabei. Ja, wir schauen gleich rein auf die erste Zwischenzeitnahme bei 250 Metern. Während wir Sergej Tarnowski aus Moldau hier sehen, ist es aber Balázs Adolf aus Ungarn, der führt. Denn der Moldauer ist lediglich Zweitplatzierte in diesem Moment vor dem Chilenen Michael Martinez und dem Spanier Diego Dominguez. So die Zwischenzeitnahme nach 250 Metern. Well, Adolf was the first to throw down the challenge. The Hungarian moving there out to about a couple of seconds advantage at the first timing. 250 meters in, there he is. A good, fine view of that controlled aggression that gave him that early lead ahead of Tanovici of Moldova. Ja, lange, kräftige Paddelschläge hier im Boot des Ungarn. Er wird sich jetzt anschicken, hier die Führung zu übernehmen. Balázs Adolf, die auch zu verteidigen, während hier der Paddler aus Moldau, Sergej Tarnowski, alle Hände voll zu tun hat, ihn nicht zu weit davonziehen zu lassen, um vielleicht noch eine Chance zu haben, sich hier an ihm vorbeizuschieben. Oder er denkt sich vielleicht auch, naja, 5. Platz reicht ja auch. Ich muss jetzt noch nicht alle Körner hier rauslassen, die ich habe, und spare mir vielleicht ein wenig. Ungarn vor Moldau und Spanien unverändert bei Streckenhälfte.
Well, at the halfway stage, it's an unchanged picture. Still Adolf of Hungary heading up to Novje of Moldova, Dominguez of Spain. Fourth behind them at the moment, Apura of Portugal. And there, a good side view of the contestant from Sao Tomé e Príncipe. Welcome to Admilson Andre Batista de Souza, one of the longer stickers on the boats here. Some fine names from the Portuguese-speaking world, not least, of course, from Brazil. Some very, very long names indeed. Ja, wir haben wieder den Blick aufs gesamte Feld. Es hat sich an der Spitze nichts verändert. Es führt Ungarn vor den weiteren Kontrahenten, aber 5 kommen ja weiter. Das heißt, wir müssen mal auf die Plätze 6, 7 und 8 schauen, wer sich hier nicht direkt qualifiziert, weil 7 und 8, wenn man 7. oder 8. wird, ist man direkt raus. Also das sind jetzt die wir uns genau anschauen sollten. Im Moment etwas ins Hintertreffen geraten ist Marco Apura aus Portugal. Er kann hier dem hohen Tempo an der Spitze nicht folgen und rangiert auf der 8. Position. Das wäre schlecht, wenn das so bleibt. Unchanged position with 250 to go. It's Hungary, Moldova, Spain and Portugal in that lead. Who's going to be 5th? Well, we'll see that in a few strokes' time. They're all now into the last 200. Unangefochten geht jetzt gleich auf die letzten 100 Meter der Ungar Balázs Adolf auf der Mittelbahn. Er hat sich weit von seinen Kontrahenten entfernt, die dahinter aber zu 5 sind. Und es gibt dahinter nur noch 4 Plätze, die direkt für die nächste Runde qualifizieren. Well, Adolf of Hungary was 4th in Poznan in the World Cup, and he certainly lifted his performance since then. This has been a great one, straight the way down the course. Went out to an early lead. He's been attacked constantly from behind, but he's just hung on to it all the way. And here come the 2, 3, 4 and 5 to the line. A real battle between lanes 7 and 8. Grady and Camilo, the United States and Mexico. Ja, also der Mexikaner auf Platz 6 muss jetzt hoffen, dass seine Zeit schnell genug ist, um noch am Halbfinale teilnehmen zu dürfen. Da ärgert er sich auch, da hat er sich mehr ausgerechnet. Auf jeden Fall zu Ende, zumindest hier im C1, ist die Reise für Marco Apura aus Portugal. Und für Admilson Andre Batista de Souza aus Sao Tomé und Príncipe, der wird nämlich in wenigen Paddelschlägen 8. in diesem Vorlauf zum Männer C1. Well, congratulations, parabéns to Sao Tomé and Príncipe, as well as across the line there to complete that second heat. We're coming now to the third heat, and here we have the Philippines, Tajikistan, Colombia, Australia, the Czech Republic, Venezuela, Armenia and India. Vorlauf 3 macht sich bereit für C1 der Männer über 1000 Meter. John Paul Celesio von den Philippinen auf der Bahn 1. Auf Bahn 2 Umar Rustamov aus Tadschikistan. Bahn 3 für Sergio David Diaz aus Kolumbien. Bahn 4 für Benjamin Manning aus Australien. Bahn 5 Martin Fuchsa aus der Tschechischen Republik. Gefährlicher Blick. Die Bahn 6 ist reserviert für Edward Paredes aus Venezuela. Auf der Bahn 7 sehen wir Rade Pedic aus Armenien. Und hier kommt zum Start auf der Bahn 8 Arjun Singh aus Indien. Red flag up at the start for the moment. We'll have to let the white one go up before we move ahead.
There we go, just moving into the starting shoes. So this third heat now of the men's C1 1000 underway. I was talking about Queensland in Australia a little bit earlier on. Well, here's another representative of that particular state, Benjamin Manning for Australia in lane 4. Be interested to see what kind of pace he can lay down. He knows that the man in the lane on his left-hand side, Martin Fuchser, has been extremely fast recently. Won this event in Poznan at the World Cup and won medals last year over the 500-meter distance. Here he is over 1,000. We'll see how that turns out. But anyway, early days yet. 3/4 of a minute in to this heat. Fast eine Minute sind die Männer jetzt schon unterwegs und einer ist nicht mitgefahren, da war die Bahn am Start leer. Das macht, dass nur einer direkt sich verabschiedet, nämlich der Siebtplatzierte. Denn die Ersten bis Fünften, die gehen ja schon wieder direkt ins Halbfinale. Und im Moment führt Martin Fuchser aus der Tschechischen Republik das Feld an. Well, Fuchser of the Czech Republic off to a cracking start ahead of Colombia, Australia and India, according to the clocks, in 4th place at 750, the first split time. Fuchser of the Czech Republic, a lead of just over a second, heading for a second and a half. So a good start by him. Boat number 5, there he is. Fine study there of that forward motion, the reach with the upper body, the work with the shoulders and the trunk, and that balancing wiggle with the hips as well, in fine, perfected form by Martin Fuchser. Ja, sein Boot sagt es ja auch aus, sein Sponsor verleiht Flügel und vielleicht ist das der Grund, warum Martin Fuchser hier so schnell unterwegs ist auf der Wedau. Heute Mittag haben wir einen Kormoran beobachtet, der deutlich schneller unterwegs war als die Paddler hier auf der Strecke. Also mit Flügeln ist man offensichtlich schneller. Bei 500 Meter hat sich nichts geändert. Fuchser aus der Tschechischen Republik führt. Allerdings Benjamin Manning ist hier jetzt auf die 2. Position nach vorne gefahren und weiter dahinter gab es einen Zwischenfall. Einer der Sportler hat das Boot verlassen. Rade Pedic of Armenia has gone for a swim, I'm afraid to say, ladies and gentlemen, but Martin Fuchser piling up the pace at the front of the field, still ahead of Benjamin Manning of Queensland, Australia, of course, here, and with 2.5 minutes gone, that's still the leading duo. There they are. Fuchser in the foreground in the blue boat, and then Manning of Australia over on his right-hand side, Colombia's Sergio David Diaz. Deutlich wird der jetzt immer deutlicher, der Vorsprung vom Tschechen Fuchser. Er ist hier einsam und allein fast schon in Führung. Wir haben es gerade gehört, Rade Pedic aus Armenien hat es aus seinem Boot geworfen oder er wurde abgeworfen und ist jetzt von der DLRG gerettet worden. Also alles in trockenen Tüchern gleich. Und davor ist es jetzt auf den letzten 200 Metern der Tscheche, der das Feld einsam und alleine anführt auf dem Weg zu einer direkten Qualifikation. Die Plätze 2, 3, 4 und 5 gehen direkt mit ihm ins Halbfinale. Well, thumping stuff at the head of the field. The lead's getting bigger with 200 meters or so to go to the line. Fuchser's opened up a gap of getting on for 6 seconds ahead of Australia and Colombia. And we'll see how this plays out for those places for 1 to 5. No doubt about who number 1 is, though, Tanja. Ja, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Fuchser aus der Tschechischen Republik führt. Dann kommt der Australier auf Platz 2. Der 3. Platz momentan an Sergio David Diaz aus Kolumbien. Und der 4. im Moment hier an die Außenbahn. Aber dann wird es eben spannend, wer den 5. Platz erreichen wird. Denn auch der qualifiziert noch für die Teilnahme am Halbfinale. Und das sieht im Moment aus nach den Philippinen. Great finishing spurt from Singh of India, battling all the way to the line, closing up on 3rd. He'll come across in a safe 4th place and therefore through to the semi-final. 5th over on the far side, the Philippine canoeist, their selection. And then one more to come behind him, Rustamov of Tajikistan. As I say, we lost the Armenian canoeist along the way.
Genau, auf der Bahn 2 sehen wir noch aus Tadschikistan Umar Rustamov. Auch er hat hier die 1000 Meter gleich geschafft und den Applaus des Publikums sich verdient. Klasse, das kenne ich aus anderen Sportarten nicht, dass hier so weit geklatscht wird. Ihr seid großartig hier in Duisburg und wir haben es heute Mittag schon mal gesagt, wenn morgen jeder noch 2 mitbringt, dann wird das noch viel großartiger als heute. Lane 2. Please come to the boat control. Lane 2. The fourth heat lining up for this C1 1,000 meters. Ecuador, Canada, Romania, Greece, Mozambique and Brazil. Try and catch these names here for the lane by lane introduction. Hope the camera picks them all up. There their names are on the board. All of them know that the first 5 go through to the semi-final, and who's ever got the one of the quickest 2 times as 6th, i.e. last in this particular heat, will also be through. Fine frontal view there of Christian Sola of Ecuador over on the far side from the grandstand, so the boathouse side, when he gets down to the finishing line in a kilometer's time. Sola of Ecuador just easing up there, relaxing a little bit, trying to take the mental pressure off as he comes down to the start. And they're off this fourth heat now of the C1000. Being called back though, full start. Haven't had one of those for a while, but little nervousness perhaps. Ecuador, Canada, Romania, Greece, Mozambique, Brazil, all a little too much of a hurry to get underway. So the starter will bring them back there. That gives me a chance to look at whom we've got on the water. Cirila of Romania, seen him in action already today successfully. The winner of this event in the Szeged round of the World Cup. Well clear of Canada's Fitzpatrick, but who was also in the A final with him that day at the beginning of May. World Championships last year, Guimarães Quiros of Brazil was a winner in the 500-meter distance, and second over this, the 1,000. So plenty of pedigree there for the Brazilian as well. And all 7 now required to re-line up. 6. I'm still having problems with my maths. It's been a long day. 6 canoeists getting ready again. Ja, also es gab einen Fehlstart hier im Vorlauf Nummer 4 zum Kanadier der Männer über 1000 Meter. Das ist der Grund, warum die 6 Paddler hier nochmal zurückgerufen wurden zum Start. Mit dabei sind gleich die Kanadierfahrer aus Ecuador, Kanada, Rumänien, Griechenland, Mosambik und Brasilien. Well, there we go. That one's right. Anyway, that's definitely Cătălin Cirila in lane 5 for Romania. A thumbs up in his little green box video. And the Romanian colours on his bows. That'll make our life nice and easy. Brazil, represented by Guimarães Quiros in lane 8. And he's looking fairly confident. Plenty of muscle and determination there as well on his little video. They've all got to calm down again and get psyched up and in that tunnel focus a second time round. Greek Stefanos Dimopoulos also moving into the starting shoes.
safely underway this time. Away they go, the 6 contestants in this 4th heat of the men's C1 1000. Best of the start, from my view, was Brazil. A nice high attacking rating, plenty of strong work in the water, and that got that boat moving off quickly over the first half a minute. Der zweite Start zum 4. Vorlauf hat jetzt funktioniert. Alle 6 Boote sind hervorragend weggekommen. Am besten der Brasilianer Isaquias Guimarães Queiroz. Er hat die frühe Führung übernommen und es gilt für alle 6 Sportler hier richtig Gas zu geben, denn entweder sie müssen Erster bis Fünfter werden, um sich direkt fürs Halbfinale zu qualifizieren, oder als Sechster eben die schnellste Zeit der 6 Platzierten haben, um dann eben auch noch am Halbfinale teilnehmen zu dürfen. Also hier werden alle 6 Sportler alles dran setzen, möglichst schnell diesen Kilometer zu bewältigen, und deshalb freuen wir uns gleich auf ein blitzschnelles Rennen. Die erste Minute ist um, das heißt, wir freuen uns auf die ersten 250 Meter Zeiten. Tatsächlich Brasilien vor Rumänien, Cătălin Cirila, er ist auch ein Wiederholungstäter, denn auch er war über 500 Meter schon am Start. Der Grieche im Moment auf Platz 3 und Kanada auf Platz 4. Well, it was Brazil in the lead after the first 250 meters, and but still looking good for Dimopoulos of Greece and Cirila of Romania, together with Fitzpatrick of Canada behind him. We're about a minute and a half now into this 4th heat of the men's C1 1000. Nice frontal view there of the Mozambique contestant. Moving down nice and strong, plenty of reach with the upper arm. And there we go, number 8, the Brazilian, still leading at 500. Looks to me as if his lead has increased slightly. We'll get the official word on that in just a moment when the times come up on the board. Cirila of Romania still in 2nd place behind him, giving chase. Knows, of course, that the first 5 goes through. Yeah, the lead has increased, but only slightly. Brazil now leading by just over 4 seconds. Then Fitzpatrick of Canada has moved up into 3rd, overtaking Dimopoulos in that second 250. Ja, an den Positionen hat sich fast nichts verändert. Es ist lediglich der Kanadier Conor Fitzpatrick eine Position nach vorne gefahren, rangiert jetzt auf Position 3. Aber unangefochten in Führung liegt nach wie vor der Kanadierfahrer aus Brasilien. Er führt hier deutlich vor dem Rumänen Cătălin Cirila das Feld an. 2 Minuten 45 Sekunden sind jetzt zurückgelegt, beziehungsweise hat die Uhr schon abgestoppt, und nach wie vor Brasilien deutlich in Führung auf der Bahn mit der Nummer 8. Well, there are countries in which particular sports are almost akin to religion. Football, perhaps in Brazil, possibly around here in the Ruhrpott, one could say. It's certainly ice hockey in Canada, and if you leave ice hockey, you're an apostate. But of course, you can start doing canoeing and doing that very successfully. Conor Fitzpatrick, one of those apostates, a man made good, a reformed ice hockey player, unfrocked, one might say, but doing it extremely well on the water. The lead, though, is not his at the moment. It's still with Brazil and Romania. That's the leading pair as they come down towards the line, well clear of the rest of the field. Ja, Cătălin Cirila aus Rumänien will es jetzt noch mal wissen. Der fährt ja einen langgezogenen Endspurt. Schon weit vor den 100-Meter-Bojen hat er angefangen. Und der Brasilianer kommt da völlig aus dem Tritt. Nicht schlimm, er gibt seine Führung ab, qualifiziert sich aber trotzdem noch für das Halbfinale. Aber das macht natürlich den Weg frei für Rumänien. Well, Brazil struggling there in the closing stages. He wants to come across the finishing line in an upright position. That let the Romanian Cirila break right away to the lead. Brazilian's okay. He's going to be through to the semi-final. But clearly the batteries were suddenly completely empty. Exhausted now, sitting down in his boat. Hope all's well there. And that's drawn our attention away from his pursuers, of course. Canada and then Venezuela. Beg his pardon. Rubbish. Greece, haha. Ja, und hier kommt auf den 5. Platz in diesem Moment Christian Sola für Ecuador. Auch er nimmt die direkte Qualifikation fürs Halbfinale mit. Und jetzt heißt es nochmal feste Klatschen für Joaquim Lobo aus Mosambik, denn er muss hier unter den 6 Platzierten eine schnelle Zeit erreichen. Das heißt, er muss die letzten Schläge nochmal alles geben, um möglichst über die Zeit noch eine Runde weiterzukommen. Und da feuern wir ihn nochmal feste mit an, die letzten 2, 3 Paddelschläge, und dann ist er im Ziel und muss die Daumen drücken, dass es reicht fürs Halbfinale.
Well, the result there at the line, Cirilla of Romania taking advantage of that sudden weakness of the Brazilian. Canada in third, Greece in fourth. The fifth qualifier was Ecuador, and Mozambique there just out of the running. We're coming now to the fifth and last heat in this event, the men's 1000, and that's already well underway. We're about a minute in. It's all bang, 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 the action here. Germany, Sebastian Brendel, certain to get a big lift from the crowd. Japan, Cuba, France, Iran and Angola. So, Fans auf der Tribüne, packt die Vuvuzelas aus, nehmt die Klatschpappen raus und klatscht und wedelt mit den Flaggen. Denn Sebastian Brendel ist unterwegs seit 1 Minute und 14 Sekunden auf Bahn 2, also ganz drüben auf der gegenüberliegenden Seite. Da müsst ihr gleich ordentlich brüllen und kreischen, damit er euch hört und dass er auch dann hier seinen Vorlauf gut beenden kann. Mit dabei gegen Sebastian Brendel sind die Kanadierfahrer aus Japan, Kuba, Frankreich, dem Iran und Angola. Und jetzt haben wir ihn im Bild, jubelt schon mal, denn er ist im Moment zweitplatziert hinter dem Franzosen. Et oui, encore la question, où sont les amis du Canoe-Kayak français? Ouais, oui, après 250 mètres, c'est quand même Adrien Bad en tête devant l'Allemand Sebastian Brendel et puis Cuba en troisième. 5 places to be had again and an early lead for France at this stage. And Germany, Japan, Cuba, Iran and Angola giving chase. 500 meters in, let's look at the split times there. 1.2 second advantage at the head of the field for France. 1 Sekunde, 2 Zehntel Vorsprung für den Franzosen Adrien Bach. Und dahinter ist noch der Paddler aus Kuba mit nach vorne gekommen. Sebastian Brendel hat hier wirklich beide Hände voll zu tun. Geboren in Schwedt an der Oder, mit 8 Jahren im Kanusport begonnen, aber das wisst ihr alles, denn wer kennt nicht Sebastian Brendel? Jetzt muss er sich hier also anstrengen oder taktiert er, denn er weiß auch natürlich, der 5. Platz reicht auch noch fürs Halbfinale und er hat noch ein strammes Programm in diesen Tagen von Duisburg. Wir werden es gleich sehen, wie seine Antwort auf der zweiten Streckenhälfte aussieht. Splendid, powerful stuff from the French canoeist Bart in the lead there, and he's led from an early stage. We're now almost 3 minutes in. Be interesting to see what the next split times look like. Big, powerful stuff there. That's kept him ahead of Iran's Rezai, who's giving chase though with a nice high rate of striking. Here they come now down to the last 200 and a bit meters. Let's hear it again from the grandstands. Ja, 59 internationale Medaillen paddeln hier auf dieser Bahn 2 in Person von Sebastian Brendel. Und jetzt hat er aber hier nochmal eine Schippe draufgepackt. Aber der Franzose ist schon ganz schön weit enteilt und mit ihm natürlich auch der Kubaner und der Japaner. Nein, der Japaner nicht, das ist der Kubaner und der Iraner. Die beiden haben sich auch noch rangeschlichen. Aber jetzt packt Sebastian Brendel den Hammer aus und damit fliegt er heran an diese 3 und lässt es nicht zu, dass die ihn auf dieser deutschen Strecke hier in Duisburg besiegen, oder doch, denn der Franzose, er kontert. A relatively late nomination for his favourite distance, the 1 kilometre. Brendel really turning on the pressure in this last closing stage of the race. France can't quite reply, and hot pursuit from the 2 other mates. It's going to be a close run in at the finish, but Brendel gets there just in the lead in front of his home crowd. Ja, Heidewitzka, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, das war ja ein Ding. Auf der letzten Rille abgefangen, da winkt er. Ich meine, das war Taktik, liebe Freunde des Kanu-Rennsports, denn er hat hier mal ausprobiert, was er hinten raus noch holen kann. Ohne dass ich jetzt in der Besprechung vor dem Rennen dabei war, lege ich mich darauf fest. Mit der Nummer 3 im Moment im Ziel, das ist der Japaner Takanori Tome. Und hier kommt mit der 7 Benilson Sander aus Angola. Auch er legt sich nochmal richtig ins Paddel, um die letzten Meter gut zu absolvieren. Well, that was it from Team B for today. Tanya, we look forward to rejoining you tomorrow. You've got another hour of fun and action, though, with our colleagues, Andrea and Michael. They'll be taking you through the rest of the evening's programme. And it's been great fun and will continue to be so, I'm sure.
Ja, wir vom B-Team verabschieden uns hier von der Kommentatorenposition für heute. Wir schauen aber schon mit voller Vorfreude auf morgen, wenn die Tribüne durch das, dass ihr alle noch ein oder zwei mitbringt, noch voller und noch lebhafter wird. Das heißt, wir geben jetzt ab an das A-Team für die letzte knappe Stunde der Vorläufe hier bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Duisburg auf der Wedau. Wir haben heute schon großartige Rennen gesehen, ein paar Folgen noch und dann genießen wir den Abend und ruhen uns ordentlich aus für morgen. Für mehr Action auf der Tribüne, für mehr Jubel und für mehr klasse Rennen. Hello, ladies and gentlemen. It is Andrea and Michael back on the mic here to take you through the K1 men's 1,000-meter race. This is the first heat of the day with places 1 to 5 going through to the semifinal. And the fastest of the rest, the fastest sixth place with a chance to make it through to the semifinal. Let's race you through the lanes here. In lane 1 from Trinidad and Tobago, we have Robinson. Lane 3, Uruguay, Otero. Lane 4, representing Italy, Borgo. Lane 5, representing Hungary, Varga. Lane 6, representing Sweden, Nathel. Lane 7, representing Algeria, Hydra. Lane 8, representing Puerto Rico, Barranco. And Lane 9, representing India, Laitonjam. Ja, also auch hier wieder sehr international aufgestelltes Feld mit Trinidad und Tobago, mit Uruguay, mit Italien, mit Ungarn, mit Schweden, Algerien, Puerto Rico und Indien dabei. Also auch hier wird wieder alles angeboten, was an Nationen gemeldet hat. 91 sind es ja insgesamt, wir können es gar nicht oft genug erwähnen, ein Riesenmeldeergebnis. Von der Menge der Teilnehmer her auf jeden Fall das größte und von der Menge der gemeldeten Boote. An den Nationen arbeiten wir beim nächsten Mal noch ein bisschen, da habe ich gehört, es wären schon mal über 100 gewesen, aber es ist auf jeden Fall personenmäßig die größte WM, die wir bisher hatten. Also, let's go, die letzte Runde, bis schließlich um 18:44 Uhr der letzte Start erfolgt. Riding here out of lane 4 with the Italian athlete. This is a Tokyo Olympian. He was 9th, missing the A final by just fractions of a second and winning handedly his B final. That's Sumel Borgo. He is going to want to rewrite history with a berth to the Paris Olympic Games. But right now, a little bit off the pace because it is Hungary. That's Adam Varga in the lead. The Olympic silver medalist, pardon me, should I call him Corporal Adam Varga, got a gold in the Hungarian World Cup. But just on his heels with barely anything between them, the Italian and the Swede. Ja, schauen wir mal. Der Olympiazweiter aus Ungarn, der hier auf der Startbahn 5 unterwegs ist, hat sich erstmal in Führung gesetzt. Wir gucken natürlich gleich einmal auf das, was uns hier an Zeiten angeboten wird. Wobei das im Moment schwierig ist, weil gerade der Rechner klemmt. So, jetzt kommen wir langsam ran. Und wir sehen Adam Varga also hier an der Zwischenzeit deutlich vorne. Jetzt kommt bereits die nächste, die bei 500 Metern. Und hier ist er weiter vorne, hat sich weiter abgesetzt. Aber die ersten 5 kommen weiter. Insofern gucken wir natürlich auch auf alles, was dahinter passieren wird in diesem Lauf, denn es ist nichts verloren, wenn man Dritter, Vierter oder Fünfter wird. We were just riding there with a great shot of the Swede Martin Nathel, pardon me, tongue-tied at the end of an exciting day. The 28-year-old took the, it looks like 2022, off to do some marathon canoe, so welcome back to sprint. Perhaps, I imagine the 1K may feel like a sprint after marathon canoe, so we'll watch for him to try and make sure that he secures one of the middle lanes. Again, with the 7 crews in the running, the job is to be the top 5, and here we go. 200 meters left, and look at that spread there. It is undoubtedly Adam Varga in the lead, followed closely by Martin Nathel.
Ja, die ersten 4 haben wir tatsächlich auch schon gefunden. Varga ist dabei, Nathel, der Schwede, kommt dazu. An 3. Position ist es Samuele Burgo aus Italien und Matthias Otero aus Uruguay wird sich auch direkt ins Halbfinale hineinbringen hier mit dieser Leistung. Die letzten 100 Meter jetzt für die Führenden. Die Frage ist, wer wird 5. und wer wird 6. Denn da entscheidet es sich und im Moment ist es das rote Shirt des Mannes hier unten auf der Bahn 8. Puerto Rico, Eddie Barranco. Yes, it absolutely is. Hungary in a class of their own, followed by the Swede. But we're looking back to those coveted last spot here. And right now from the commentator's tower, it looks like that is going to be Puerto Rico's Barranco with open water ahead of the rest of the field, who will nab that last spot with 1 to 5 going through to semifinal A. Ja, und wenn man sich diese Wasserarbeit des Führenden anguckt, dann sieht das so leicht, so spielerisch aus. Und da hinzukommen, das ist die härteste Arbeit, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und er hat das hier so souverän gemacht. So, jetzt gleich die Zielhupe für den 5. und dann ist Eddie auch im Ziel. Und dann hat er das Semifinale auch erreicht. Und der Rest geht entsprechend ab ins Semi B, sofern es nicht zu den schnellsten 6 Platzierten gehört. Also es ist noch ein kleines bisschen Hoffnung. Lane 9, India. You're so right. They make that look so easy, but it takes a lot of work and dedication to make it look that relaxed. So it looks like we have the first heat in the bag here, and we will go to the start line for the lineup for the K1 Men's 1000 Heat 2. But take a moment. The results are up on your screen. So, 2. Vorlauf und das ist der zum K1 der Männer über die 1000 Meter. Wir sehen sie schon wieder an den Start gehen. Bahn 1. Das ist das Boot aus Samoa. Wir sehen hier Tuva Clifton. Auf der Startbahn 2 haben wir Brasilien. Das ist Wagner Junior Suter. Die Startbahn 3 für Südafrika, Callum Davis. Auf der Startbahn 4 sehen wir Daniel Johnson aus Großbritannien. Die Bahn 5 für den Portugiesen Fernando Pimenta, den 2. der Weltrangliste. Also hier haben wir einiges zu erwarten jetzt auf der Startbahn Nummer 5, denn der junge Mann bringt einiges an Erfahrung mit. Auf Bahn 6 der Franzose Etienne Hubert und da sind seine Fans auch schon, die ihn entdeckt haben auf dem Big Screen. Die Startbahn Nummer 7 gehört dem Kirgisen, das ist Rodion Twingunov. Und last but not least aus den USA bei uns Jonas Ecker auf der Bahn Nummer 8. And they're off as a light breeze ripples across the surface of the water here at the World Championship. Once again, it is spots 1 to 5 straight through to semifinal A, but they will have another chance to go at it as we have a false start. So we'll give these athletes a chance to loop around and get back into the starting boots for a second try. And Mikhail, we've seen some really fantastic conditions here, and the regatta is running so smoothly. But that doesn't happen without the help of the many volunteers that we have working here at Duisburg. Yes, it's hundreds of volunteers working for this regatta for months now. So we can only say thank you all. Thank you very much in all positions that you are. If it is the regatta office, if it's the shuttle service, the boat transport, whatever.
It's not possible without you. Lots of thanks to all the volunteers here at the venue and to the German life-saving DLRG. Yeah, wonderful. Good job. And to the security guards that were here overnight, 7 p.m. to 7 a.m., making sure that everything was safe. Yeah, and staying here from 7 a.m. to 7 p.m. To look that only those are allowed to enter the venue who have an accreditation. Thank you all. Without you, it would not be possible to stage this event. And it's worth mentioning that the K1 1000, I believe, is an Olympic event. Yes. So, succinctly said, German efficiency in your answer. I love it. So let me expand on that a little bit. So that means that there's only 6 spots that to go through for the men to get their berth for Paris 2024, with the rest of them having to go through continentals. Of course, that's not a way that you want to go. People are going to want it sewn up right now. And here's their first chance as we have a race on the water here with the start of the second heat of the K1 Men's 1000. Ja, wir sind unterwegs. Die Boote sind im zweiten Versuch gut vom Start weggekommen. Ohne Fehler, ohne Tadel, alles gut. Und wir schauen auf die Bahn. Wir gucken auf den Franzosen, auf Etienne Hubert, was er hier anstellen wird. Er macht zwischendurch auch gerne mal Wildwasserkanu, aber eben auf nationaler Ebene und nicht für internationale Begegnungen. Aber auch da ist er zu Hause. Er hat es also gern mal ein wenig wilder. Aber alle gucken natürlich auf Fernando Pimenta. Wir haben es gerade gesehen, Weltranglisten Zweiter, Dritter der Olympischen Spiele, Vize-Weltmeister. Also der bringt einiges hier im Gepäck mit nach Duisburg. Und wenn wir uns gleich die ersten Zwischenzeiten angucken, ich möchte wetten, er hat sich vorne einsortiert. I would think that you'd write at the 2 Olympians here from Portugal and from France. I mean, Hubert is an absolute veteran of this sport. First sitting in a kayak at the age of 2. This is something that is in his blood, and he is not far behind here in the 3rd position, right where he wants to be. Daniel Johnson from Team GB. Ladies and gentlemen, athletes listening in, please fill out your bios because it gives us commentary so much joy to read it through. Daniel Johnson lists his perfect day as training, a full English breakfast, the F1 Grand Prix, a group bike ride, and then unwinding with a movie. Well, he has an F1 Grand Prix in the race right now. He made his senior debut in 2022, racing with his brother Matt, and what a pleasure to see him here in this, the most exciting event of the year. Ja, ich überlege gerade schon, wie der perfekte Tag eines Kommentators aussieht, aber ich glaube, wir haben heute so einen ähnlichen erwischt. Ne? Nettes Frühstück, tolle Rennen und heute Abend vielleicht noch irgendwas Leckeres, bevor wir dann wieder die nächste Vorarbeit für morgen machen. Das ist dann also auch unser Ding und wir gucken mal, was auf der Strecke los ist. Natürlich hat sich der Portugiese hier erstmal einen schon fast substanziellen Vorsprung erwirtschaftet, also 500 Meter, die Streckenhälfte, sie sind erreicht und er ist hier mit der 1,45 durchgegangen und der nächste, der ihm folgen kann, ist halt tatsächlich 1,5 Sekunden später schon der Mann aus Großbritannien, Daniel Johnson. Also wir sehen, er hat schon so eine kleine Lücke aufgemacht, so eine Tür aufgestoßen. Aber die anderen, wir wissen es, müssen sich nicht sorgen. 5. darf man werden, dann ist man sicher im Halbfinale und dann ist alles gut. That's a great point. If you're in the top 5 and you know that you're there, it's up to the athletes to decide with their coaches what their best race strategy is. Obviously, you want to execute your race plan, but right now, that's what Portugal's Pimenta is doing right now. The athlete from Ponta de Lima is a silver Olympian, got 3 medals at the Hungarian World Cup, and is showing his pedigree very well right now. You can see him on the screen right now. Long, powerful strokes, really suspending off of the foot plate there, driving his knees, twisting so nicely. Here they come through the 200 meters. It continues to be Pimenta in the lead, Hubert now in second, but putting on the afterburners as he claws past Daniel Johnson. Ja, die Franzosen bejubeln es entsprechend. Sie haben es natürlich gesehen im Zwischenzeitentableau. Und jetzt geht es hier unten auf der Tribüne nochmal richtig ab. Die Top 3 kommen in den Schlussbereich, die letzten 100 Meter mit den roten Bojen. Und dann sind sie gleich safe daheim. Auch die 4. und 5. haben wir schon gefunden. Die kommen hier unten auf den beiden unteren Bahnen. Portugal, but allons-y, let's go France. Can Hubert rein in the Portuguese? It doesn't look like he'll be able to, but he is driving to the line. These 3 in absolutely a different time zone than the rest of the class, and it is going to be Portugal first, France second, Daniel Johnson from GB third, and in lane 8 from the USA, Jonas Ecker.
Und damit sind die ersten 5 drin. Der 6. drüben auf der Außenbahn oder auf der zweitäußersten Bahn. Das ist der Brasilianer. Er kann sich vielleicht noch Hoffnung machen, über die Zeit weitergesetzt zu werden. Für die anderen beiden ist es tatsächlich das Semifinale B, in dem sie landen werden. Und gleich sind sie auch zu Hause. Und dann gibt es nochmal den großen Applaus von der Tribüne. So as we look through the results here together in those 1 to 5 spot, we have USA. It is just the Brazil who is going to hope that his time is fast enough to get him through to semifinal A, everyone else through to semifinal B. So, quick introduction to the third heat of this K1 Men's 1000. In the third heat, as they go off here, I'll run you through and then turn over to Michael for the early race report. Lane 1. We have Indonesia, lane 2, Venezuela, lane 3, Iraq, lane 4, Poland, lane 5, Australia, lane 6. Slovenia, lane 7, South Korea, lane 8, Tunisia. Ja, und sie sind schon auf den ersten 250 Metern unterwegs hier in dieser 1000 Meter Disziplin. Und wir haben natürlich in den Mittelbahnen schon wieder Menschen, auf die man achten musste. Der Pole Rafał Rosolski auf jeden Fall. Auf ihn muss man gucken. Er sagt natürlich, man kann alles erreichen, man muss es nur wollen. Man muss sich ein klares Ziel setzen und es wollen, dann klappt das schon. Und dann gibt es Thomas Green aus Australien, der auch schon geglänzt hat. Vierter war knapp am Podest vorbei in Szeged und in Poznan dieses Jahr. Auch Vierter bei den World Championships und im Finale der Olympischen Spiele gestanden hat. Also auch er war in Tokio und weiß, wie das geht. Und jetzt gucken wir mal, wie es läuft. Right you are, it's the green and gold of Australia. Tommy is in the lead here. The Tokyo Olympian and Olympic champion in the K2 was 4th at the World Championships last year, got 4th at World Cup 2, was also in the K2 500, so amazing athlete here and no surprise to see him out in front. I'm also going to keep my eyes peeled for the Polish athlete as well. He was in the A final for the 5K and the B final in this event last year. And a shout out as well to our athlete in lane 3 from Iraq. It's been such a long time since we've seen Iraq at these World Championships, always with problems with visas. I believe that this athlete said that last year there was only 3 boats for the whole country. So what an opportunity to celebrate them being here. And he is putting on a race as well, coming into 3rd here with the top 5 through to semifinal A. Ja, und wenn wir uns das jetzt angucken, auf der zweiten Streckenhälfte wirklich eine Führung schon wieder, die aller Ehren wert ist auf der Bahn. Jetzt muss ich gerade selber durchzählen, Nummer 5 für das Boot aus Australien. Thomas Green macht das hier von vorne und lässt den anderen jetzt erstmal gar keinen Spielraum mehr. Das macht er sehr souverän. Der Pole dahinter auf der Startbahn über ihm, der lässt auch nichts anbrennen. Und wie gesagt, die anderen müssen sich bis zum 5. Platz noch keine Gedanken machen. Und bis zum Platz Nummer 4 ist, glaube ich, auch schon alles ausgefochten. Also da müssen sie keine Angst mehr haben vor dem Halbfinale. Da sind sie nämlich schon angekommen. Tommy Green still in the lead there. Look at that absolute massive gap between him and the Polish athlete. He is absolutely in control as the flying V of these crews come towards us. Just a few more meters until they're into the red buoys here. It looks like it's going to be the top 5 sewn up here, but we'll have to take a look who's going to be in that 6th place. Ja, ich glaube, die haben sich jetzt alle schon ganz bequem da eingefunden hier. Green vorne, Rosolski dahinter, dann ist es die andere Seite von Thomas Green, nämlich der Slowene Zakrasiek, der sich da in 3. Position befindet. Oben dann noch mit dabei der Mann aus dem Irak und hier unten ist es noch Yuyeon Park, der Mann aus Korea, der auf, nein, gar nicht wahr, das ist falsch, das ist, doch, das müsste Yuyeon Park aus Korea sein, der da auch noch ankommt. And all the fans from Tommy, I'm going to call out to Australia here as he comes across the line. Aussie, Aussie, Aussie. There we are, across the line first, looking absolutely in control, start to finish, imperious. Lane 3 from Iraq, crossing the line 4th. South Korea crossing the line 5th.
Ja, und damit tatsächlich dann diese 5 sicher dabei, wenn es heißt Halbfinale im K1 1000 Meter der Männer. Iraq, lane 4, Poland, lane 7, Korea. And congratulations to Tunisia, and a big thanks to our grandstand cheering all our athletes across the line at the World Championships here in beautiful, historic Duisburg. And we're off in the 4th. This is the K1 men's 1,000 meter. In lane 1, representing Belize, we have Cruz. In lane 2, representing Tonga, Peter Tafo Tufu. In lane 3, representing the Netherlands, Albert Vlier. Lane 4, representing Spain, Francisco Cubelos. And in lane 5, representing Deutschland, Jakob Thorsten. Lane 6, representing New Zealand, Quade Thompson. Lane 7, representing Morocco, Artref Eladi. Rounding us out in lane 8, representing the Cook Island, Kutaka George. So, da haben wir sie. Die letzten, die hier noch antreten in diesem 4. Nein, gar nicht wahr. Es gibt noch einen 5. und 6. und 7. Vorlauf. Ich wollte gerade schon sagen, die letzten, die hier das noch komplett machen und dann umblättern. Aber es ist so, dass wir hier 7 Vorläufe haben. Wahnsinn. Also ein Riesenmeldefeld in diesem K1 1000 Meter, das uns hier angeboten wird. Da sind dann wahrscheinlich fast alle gemeldeten Nationen mal dabei gewesen. Und wir schauen rein. Das ist also hier jetzt vielleicht eine Chance natürlich für Deutschland, den nächsten ins Semifinale zu bekommen. Jakob Thorsten. Auch er bringt ja eine Menge Erfahrung mit. Und jetzt ist hier Startphase. Und ab dafür. Startschuh runter und 8 Boote auf der Strecke. And it looks as they slow down, like there's a false start again. Yep, looks like we're getting that confirmed right now. Es konnte wieder irgendjemand nicht auf die Hupe warten. So einfach ist das. Ja? Nicht so nervös, die Herren, es ist doch nur eine Weltmeisterschaft. Okay, wir machen das Ganze wieder von vorne. Bringen Sie wieder zurück. You're so right. It is tough when the adrenaline is going and you have trained over and over again to go on the sound of the beep, to react to the very first noise that you hear, this trigger reaction in an athlete. You're just so primed and ready and sometimes can get a little bit overexcited. Yep. And maybe we have this special German horn duck over there that sounds like the start sound. Really? I really don't know. Duisburg special bird. The Duisburg starter duck. Well, as we wait for the duck to get us underway yet again here, anyone in particular that you're excited to see race from this selection of athletes? Oh, I don't know. Really, Jakob Thorsten is one of them because he's so much experienced. 2 times gold at the World Championship and 1 gold at the Junior World Championship and under 23. So he's one of the favorites here, I think, and I hope that we have a good day for him. And yeah, Jule Hake we have seen already. So very, very sympathetic woman in the double. She's really cool.
I've got my eye here in the center lane as well on the athlete from Spain, Francisco Cubelos. He's a two-time Olympian. He came 7th in London, came 6th in Tokyo. He got bronze at the last World Championship, and he did that despite a broken rudder at the beginning of the race. Oha. Can you imagine? Oha. That's the thing. So he did it with his hands over the finish line. Truly. That's what you imagine. Truly a mark of a great oarsman to be able to manage keeping your boat running straight without the advantage of having that foot-operated rudder underneath the hull. And we are off again. Looks like the duck has started. All athletes clean and away. An early lead, if my eyes are not deceiving me, from the pink boat of Spain. That was Francisco Cubelos. Off and away very well. Look at those conditions, absolutely perfect. His athletes will have launched and started warming up hours before this, priming their mind, priming their race plan, training all year for this event. The first heat, the first opportunity to be sure to snag one of those coveted spots to the Olympic Games. Ja, und es sind hier wieder wundervolle Bilder, die uns auch angeboten werden. Wir haben vorhin vergessen, natürlich auch unserer Regie zu danken, die unten im Zielturm oder unterhalb des Zielturms sitzt und uns mit diesen fantastischen Bildern versorgt. Ja, das wird dann also ab morgen auch mit begleitet von unseren Kollegen vom deutschen Fernsehen. Der WDR und das ZDF sind da, um dieses Wochenende auch für die Sportler und Fans in Deutschland natürlich bis in die Wohnzimmer zu transportieren. Aber hier in Duisburg ist es schöner. Kommt vorbei und macht euch hier nette Tage mit den Kanuten bei der größten WM der Zeit. Und wir gucken rein. Jakob Tortzen tatsächlich ist es, der hier mit 750 gepaddelten Metern mit 240 gepaddelten Metern in Führung liegt, an der 750 To-Go-Marke. Also der junge Deutsche, er hat sich hier viel vorgenommen, Baujahr 99, also gerade 24 Jahre alt. And Craig Thompson as well. You know, his father, Alan Thompson, is a 3-time Olympian, 2-time Olympic medalist, but it looks like he's looking to write his own story here today. The job is to get through the top 5, and right now, look at that cruising speed there. It looks like Jakob Thompson there, pardon me, in the pink boat. That'll make it easy for us to figure out, is cruising along there with the... If we're going to wait for the GPS data to come up, because I find it hard to believe that there's 7 seconds between Jakob and the Dutch. Ja, schauen wir mal. Albert Flier ist aber auch einer, der sich auf den langen Strecken zu Hause fühlt. Tanja hatte ja auch schon so einen Marathoni vorhin und das ist auch so einer von denen. Der rudert 29.700 Meter, also 29,7 Kilometer in 2 Stunden und 15 Minuten. Das ist ein anständiges Durchschnittstempo. Also für den sind die 1000 Meter hier der Sonntagsspaziergang. Und der ist natürlich dann vielleicht auch auf diese Distanz noch nicht ganz so eingeschossen. Wir schauen, ob er noch ein bisschen näher kommt. Er muss ja auch nicht. Es reicht ja, wenn er Fünfter wird oder Dritter bleibt. Absolutely. It's just about getting across the line in the first 5, although if you want to put a push in to practice that final sprint, always a good practice here. And I know that as they get closer towards the grandstand here, to the applause, Germany in the lead, cruising on his cruise control down the course. He must be enjoying this moment. Do you think he's taking an opportunity to actually look out of the boat and enjoy where he is? Ja, auf jeden Fall. Ja, deutsche Fans, die stehen jetzt alle auf, knipsen die Hupe an und jetzt geht's los auf den letzten Metern. Da bringen sie ihn natürlich ins Ziel, das kriegt er mit und dann fährt er hier mit einem Lächeln über die Ziellinie. Da bin ich mir sehr sicher. Platz Nummer 2 für den Mann darüber, für den Spanier Francisco Cubelos. Germany, Germany, Deutschland, los geht's, and he is in the lead. Jakob Tortzen is going to win the 4th heat of the K1 Men's 1000. Spain following close behind, and it is New Zealand, the Kiwi, running well in 3rd. I'm sure his father is looking on pretty pleased with that. In lane 3, well, it's the Netherlands, the Dutchman, coming across the line 4th, and now our attention turns to the last spot, the 5th spot, the person who will go straight to semifinal A, and it looks like it is Belize versus Morocco. Belize and Morocco driving to the line, but to me it looks like Morocco has it, maybe about half a boat length in front of Belize. And he has done it. It is Morocco who will secure the final spot. Belize will wait with bated breath to see if his time is fast enough to get him through to semifinal A. Big congratulations for our athlete from the Cook Islands.
And let's continue to cheer on our athlete from Tonga, Pita Tafutua. He is here to try and qualify for his 4th straight Olympic Games, having competed in Taekwondo, in cross-country skiing, and then again in Taekwondo. So he is trying once more to go his 4th. And as he comes across the line, pleased to say that this will be a national record for Tonga. I spoke with Pita earlier, and he said, as long as I get across the line the right side up, that is the job well done. I'm here to inspire the kids back home and to show them what's possible. Well, Pita, you're showing us what's possible here, and certainly has never been afraid of failure. With his first ever 200, his first ever 500, and now his first ever 1K ever, all at World Championships. Go big or go home, Pita. Well done. Ja, und da ist in der Zwischenzeit tatsächlich auch schon der nächste Vorlauf unterwegs. Wir haben es mit der Slowakei zu tun, mit Peter Gelle, dann der aus der Türkei, das ist der Sahin auf der Startbahn 2. Wir haben Chang aus Hongkong, aus Argentinien, es ist Augustin Vernice, Dänemark mit René Holtenpausen, die ICF Refugees vertreten durch Said Fazlullah, den haben wir auch heute Morgen schon gesehen, über die 200. Wir haben die Kolumbianer mit Leonardo Pinto Vega und Kasachstan mit Andrei Jerguchjow auf der Startbahn 6, also auch hier wieder 8 im Rennen. Der 5. von 7 Vorläufen ist auf dem Wasser. Right, you are. We're already well underway here with the athletes, and it is Argentina in the lead. Augustin Vernice was at the Olympics in Tokyo, and he wrote this wonderful Instagram post. This is part of my job, is to sleuth everyone on Instagram, beware athletes. And he said the satisfaction of simply attempting and attending felt golden to him. So well done, Augustin. Clearly here to try and turn that into a 2-time Olympian. And in lane 5, next to him, another Olympian from 2008. It is René Poulsen from Denmark, a.k.a. the powerhouse. It was 1K is his preferred distance, he says. So pleased to see Denmark here. And the powerhouse is delivering here, Michael. Ja. Absolutely. Wir sind an der Streckenhälfte und wir haben hier Vernice ganz vorne, Paulsen schon eine fast halbe Sekunde dahinter. Also das ist schon mal an der Hälfte der Strecke ein ordentlicher Vorsprung. Aber auch hier wieder, man muss es relativieren. Man muss ja sagen, du musst auch nicht ganz so viel dafür tun, ganz vorne mitzupaddeln. Einfach deswegen, weil du ja Fünfter werden darfst und trotzdem weiter bist. And I think worth mentioning, even though these athletes are making it look so easy and so relaxed, even when they're bringing it down to paddle pressure, it is definitely tough for them. This is where in these long races, it's really about endurance. It's about pacing yourself. It's about knowing your body, not going out too hard and saving a little something for what I like to call those red light moments, right? This traffic light goes red, nothing's going right, you gotta go. But it looks like everything is green lights all the way for our leaders here, Argentina and Denmark. Yes, it's Argentina, then Denmark in 3rd position. We've got the boat from ICF, is Fazlullah. And Peter Gelle. Oh, Peter Gelle also back to competition. 3rd place for the Slovakian. I haven't him on screen because he's so far away. And it looks as if he's only 4th. But he's in the timetable, 3rd? No, that can't be. He's in the 4th position. And doesn't matter because he's still in the semi-final. Another Olympian there, Peter Gelle from Rio in 2016, Slovakia. I mean, he could be in 3rd there. I don't think that race data is wrong. He certainly is doing a great job of closing up the gap with the ICF athlete running 4th and, 5th there. Yeah, it's so tight between the 3rd and the 4th. And I think it's indeed, it's the far lane, isn't it? Yeah, I think that was Peter Gelle who got 3rd place, followed by the ICF athlete, followed by Kazakhstan, with Colombia closing out the pack in 6th place. So now official results from the finish tower. Argentina 1st, Denmark 2nd, ICF team 3rd. Then we have Slovakia, and the 5th, safe to the semi-final, is Kazakhstan. Lane 2, 30. Lane 5. Chinese Taipei,
Hong Kong, China, crossing the finish line here as well. Great to see him. A multi-talented athlete. He's competed at canoe marathon and ocean racing as well. So pleasure to have him here on this flat water sprint. And we're back with the sixth and penultimate race of the K1 Men's 1000 in lane 1 from Ukraine, Voloshin. Lane 2 from Canada is Cameron Lowe. Lane 3 representing Bulgaria, Miroslav Kilchak. Lane 4, Lithuania, Andrzej Olinjik. And to a cheer, lane 5, Belgium, Arthur Peters. Lane 6, representing Cyprus, Klientos. Lane 7 from Finland, Kolemainen. And in lane 8 from Angola, Jairo Domingos. So, alle im Startschuh und es ist nicht nur das vorletzte Rennen dieser Kategorie, sondern auch das vorletzte Rennen des heutigen Tages. Also 2 haben wir noch hier auf der Wedau mit der Ukraine, mit Kanada, Bulgarien, Litauen, Belgien, Zypern, Finnland und Angola. All the athletes in the starting boot, and they're off, all with a clean start, aside from Domingos, who looked like he spun his water a little bit, the athlete from Angola, off the start, but back onto it here. We have a bit of a flying V here, and if I can squint from my finishing tower, it does look like it is an early lead for lane 5, Belgium. Ja, Arthur Peters, der 6. der Weltmeisterschaften, er ist hier auf der Duisburger Gewässer auch ordentlich gut aufgestellt offensichtlich, hat den Start schon mal gewonnen. Die Frage ist, wie es hinten im Ziel aussieht, 1000 Meter weiter. Es kann unterwegs viel passieren. Es folgen ihm einige, der Litauer Andrej Olnik, in Poznan dieses Jahr knapp hinter ihm im Finale gewesen. Er ist ihm mit Sicherheit noch ein wenig auf den Fersen. Wir gucken einfach rein, was die ersten Zwischenzeiten uns liefern, was auf der Strecke so los ist. Morgen schicken wir ja unsere Kollegen nach da hinten, die auf der Strecke direkt reportieren und berichten können, wie es denn bei ihnen aussieht, wenn die Athleten direkt vor ihrer Nase vorbeifahren. Da freuen wir uns schon drauf. Die Reportagestation ist eingerichtet. Und dann schauen wir Peters vor Olinik und dem Finnen Kolemainen. Das ist mal der Stand nach den ersten 250. Yes, this is a showdown of the 2 Olympic medalists from Rio, Olympic competitors from Rio, with Peters also competing at Tokyo. He was also in the A final during the Hungarian World Championship, so we'll watch these 2 athletes. But it is not just about the top here, as it is top 5. And as we look across, you can see lots of overlap still between all of the athletes. Canada still running in it here. Cameron Lowe from Toronto began at 7. He said in his Instagram, again, more sleuthing here from the commentary tower, I wouldn't do it if it wasn't fun, to which one of his friends replied, if Cam's having fun, everyone else is in trouble. So that's what he'll be trying to do here to get into the top 5 and give everyone a little bit of trouble. But the top 4 right now, well, it's Ukraine running fourth.
Ja, und es ist Halbzeit in diesen Rennen. Es ist die Mitte schon angekommen, das Ganze. Arthur Peters weiterhin vorne und mit 2,63 Sekunden. Also da würde ich mal sagen, das ist ja schon eine mehr als sichere Führung hier zur Streckenhälfte, die er sich da rausgeholt hat. Also das ist aller Ehren wert. Wir gucken mal, wie es dahinter aussieht. Es war vorhin sehr eng an den Plätzen 4 und 5. Da hat sich auch im Moment noch nicht so viel dran geändert. Gerade mal 3 Zehntel Vorsprung für Wladislav Woloschin. Aber interessanter ist noch, wer hinter Cameron Lowe, nämlich dem 5. kommt, denn da trennt sich gleich, nein, Cameron Lowe dem 6. kommt, denn da trennt sich es gleich. Die 7. und 8. sie müssen ja immer ins B-Semifinale. Also man muss mindestens 6. werden, dann auch noch eine gute Zeit haben. Jetzt drücken wir Cameron mal die Daumen, dem Kanadier an 6. Position. Right, you are. The Belgium looking absolutely imperious out in front. Bulgaria running second, with the rest of the athletes looking like they're doing what they have to do to get through that last 500 meters is where you need to give a little bit more to get the same. But here as we come into the red buoys, this is where decisions are being made. How high do you want to go? How deep do you need to go to get across the finish line with overlap still in many of the boats and only 5 through? 5 through and the 6th one over the time and with the time, and it's the Canadian Cameron Lowe that's in this 6th position. Auf den letzten Metern jetzt also eigentlich alles klar. Der Kanadier, der muss gleich noch zittern um seine Zeit, aber auch er hat sich mittlerweile abgesetzt. Das grüne Boot ist nach hinten gerutscht. Der Finne scheint geschlagen. A push from Finland here to get through into the top 5 spots with Canada running 6. They'll need to push all the way to the line to try and get that opportunity to have the top spot to go through. Pardon me, I misread that. Yeah, the top spot of the 6th place to hopefully go through to semifinal A. We'll have to see if his time was good enough. And let's continue to cheer from the grandstand Angola as they come into the last 100 meters. Jairo Domingos. Ja, hier also unser faires Publikum am Sportpark Duisburg. Da ist es wieder, Andrea. Es ist einfach fantastisch. Also wir haben beim Bedanken noch einen vergessen, nämlich da unten die ganzen Leute auf der Tribüne, die wie ein Mann hinter ihren Favoriten stehen und hier auch alle ins Ziel begleiten. Ja, herzlichen Dank, dass ihr da unten seid und dabei seid und das Ganze mitmacht. Es ist ein Spaß. Und jetzt sehen wir den letzten Lauf des Tages. Den letzten Vorlauf, nämlich den 7. von 7 über 1000 Meter K1 der Männer. Es ist angerichtet. Oben am Start kann es losgehen. Wir sehen in der Startbahn 1 für Serbien Branko Laguncic. Auf der Bahn 2 wird uns jetzt gleich auch sein Name eingeblendet werden. Das ist nämlich Trevor Lespoir von den Seychellen. Ein Norweger ist da. Wir sagen herzlich willkommen, Jon Amund Folt auf der Startbahn 3. Jetzt kommen 2 Herren, die haben wir bei den Vorläufen schon gesehen, denn sie haben beide ihre Vorläufe auch gewonnen. Über 200 Meter allerdings, ein Fünftel dieser Strecke. Josef Dostal aus Tschechien ist da auf der Startbahn 4. Und gleich neben ihm, da kommt er im Tigerboot, der Österreicher, auf Bahn 5, Timon Maurer. Die sind schon mal weiter qualifiziert über ein Fünftel dieser Strecke. Aber jetzt müssen sie über 1000 noch mal abliefern. Ilja Popolny ist da. Der Mann kommt aus Israel. Startbahn Nummer 6. Auf der Bahn Nummer 7 begrüßen wir zum letzten Rennen aus Mosambik Joachim Manik. Und die Startbahn 8 reserviert für den, der jetzt hier der letzte Teilnehmer des heutigen Tages ist, der angesagt wird. Das ist aus Estland, Aaron Faber. Ab in den Startschuh und los. Ich glaube, daher kommt der Begriff in den Schuhen stehen. Right, you are, and as we have the athletes line up into their starting boats to wait again for that, the Duisburg Duck to go off.
We'll ask that our grandstand bring as much energy to this race as you did the last. The athletes thrive off of this. They can definitely hear you. It cuts through the noise. It cuts through the blood pumping in your ears. And that's what's about to happen right now. We are off. Looks like a great start from lane 5 from Austria, Timon Maurer. Ja, der ist fix losgefahren hier, der Timon. Mal gucken, was er kann über die 1000. Das ist ja 5-mal so lang wie heute Morgen. Schauen wir einfach mal. Und Josef Dostal, wir haben es ja schon gesagt, der bringt eine olympische Medaille in seinem Gepäck mit. Also der weiß auch so ein bisschen, wie das mit diesem K1 unter Umständen funktioniert. Die beiden also in der Mitte des Feldes hoch favorisiert. Und wir schauen, was die anderen drumherum anstellen. Yes, from Czechia, lane 4, Josef Dostal. His father was actually a kayak coach as well, although he credits him with not pushing him into the sport. And I also know another fun fact, if you'd like to hear it, his mom gave him a small Czechia flag that he takes everywhere with him. So where do you imagine that is today? Somewhere close by, one would hope. Yeah, let us show. Ne? He should show us when he's past the finish line. Wir gucken rein in die ersten Zwischenzeiten. Dostal jetzt tatsächlich vorne, Maurer nur 19 Hundertstel dahinter und dann nur noch 1 Hundertstel bis zu Branko Laguncic. Also der lässt sich hier nicht abhängen. Der macht da auf der Außenbahn auch ordentlich Betrieb, der Serbe. Und jetzt geht es halt ins zweite Streckenviertel. Right, you are, Michael. Serbia, lane 1, using that length to his advantage. It's sometimes nice to be away on the outside lane. No one can see you sneaking up on the rest of the team. And in these early stages, he looks like he's comfortably right where he should be, ready to make an attack as the athletes race, not just for an opportunity to keep their Olympic dreams alive, but also a great berth as our races progress over the next 5 days. Ja, das hast du recht. Also manchmal kommen die auch gar nicht darauf. Dann guckt man auf den Konkurrenten neben sich auf der Mittelbahn und auf einmal schwupp, huscht der draußen dran vorbei. Wir gucken mal, was der Laguncic hier noch anstellt auf dem nächsten Streckenviertel. Aber gut, okay, jetzt ist er mittlerweile dann doch schon wieder so ein bisschen einsortiert worden. Arm und Volt ist an ihm vorbei, Laguncic jetzt auf 4. Aber auch hier sind es nur ein paar Hundertstel. Aber vielleicht ist er auch zu schnell losgefahren. Josef Dostal and Timon Maurer well into their race pace here, really settling down into right where they need to be, having the benefit of being side by side, being able to keep an eye on each other, knowing where the other person is as they leave the rest of the field to fight it out for 3rd, 4th, and 5th. Great shot there. You can see him driving the knees down. Great twist, great torque, trying to keep the boat running nice and level here. Not too much vertical movement as they pry themselves forward through the water, anchoring that blade in the water and then pulling past. Ja, und das geht auch genau in diesem Winkel, 40, 45 Grad ins Wasser. Ne? Das ist also wirklich sauberst gefahren alles hier. Und wir gucken gerade von hinten so ein bisschen auf Dostal und sehen, wie viel Power da auch steckt, was der für einen Oberkörper mitbringt. Das ist ja unfassbar, oder? Diese Kraft, die der da mit ins Boot nimmt. Und wenn man das mit der Technik kombiniert, klar, da muss das erfolgreich sein. Das zeigt er uns hier und er ist vorneweg vor Timon Maurer. The top 4 have remained fairly consistent, although it looks like we have Norway coming into the conversation, not wanting to be left out, making sure that they secure. That is from Norway, Jon Amund Vold. But coming through to the line, well, it's been Czechia, Josef Dostal the entire way, hasn't it? Ja, Startzielsieg für Dostal, der Österreicher dahinter. Mittlerweile ist auch der Laguncic wieder in der Spur zurückgekommen, vorbei an Arm und Volt. Und der 5. muss sich auch keine Sorgen mehr machen. Auch er ist abgesichert. Das ist hier unterhalb von Timon Maurer, Ilja Popolny aus Israel. Czechia across the line first, Austria next, and Serbia snaking up in that first lane. 4th place going to Norway, and the 5th spot going to lane 6, Israel. Lane 8, Estonia, driving to the line there, hoping that it's enough to get them through. And a cheer for this last race of day 1 of Duisburg. And we are bringing home Mozambique, Joachim Manhik. Well done, Joachim. We're so excited to have you here. Let's cheer him on into the final few meters.
Well, ladies and gentlemen of Duisburg, this has been a phenomenal first day, an amazing opportunity to be on such a historic event as well, right? We mentioned this earlier, that this stretch of water has hosted 5 of the last Olympic qualifying events, and so that's Moscow, Seoul, Atlanta, Beijing, and now Paris. So you can start to feel the electricity in the air. It looks like it's been fantastic conditions, and that's just going to hold through the rest of the next 5 days. Michael, how's today been for you? Ja, es war zauberhaft, oder? Es war ein ganz toller Tag hier heute und wir sagen ganz herzlich Dankeschön, logischerweise an alle. Und natürlich verraten wir noch mal ganz kurz, wie das Programm morgen aussieht. Yeah, tomorrow we've got another action-packed day for you, starting at 9 a.m. with the K1 Women's 200. We're going to wrap up the day at 5:37 with the semifinals already of the K1 Men's 1000. So again, tomorrow, more heats in the mix for you and into the first semifinal A's of the World Championships. Und so machen wir das. Einfach morgen den Tag der letzten Vorläufe und ersten Halbfinals. Es wird ein langer Tag, von 9 bis kurz vor 6, also auch morgen wieder 9 Stunden paddeln hier auf der Duisburger Wedau. Das kriegen wir hin, denn wir haben ja ein tolles Team. Ich sage herzlichen Dank an die Jungs und Mädels hier von der sprecherischen Truppe. Natürlich hier meine liebe Kollegin Andrea Proske, Tanja Knöll war dabei, der Kollege Paul Castle, an den Tönen hier, unser Klavierspieler, an den CDs und was auch immer er aufgelegt hat, Malte Brauer, unser Sound Engineer, die Kollegen von Lichtschall, Bernd Schröder und sein Kollege Reinhard, die hier oben richtig Betrieb gemacht haben auch und unten alles laut, dass ihr alles verstehen konntet. Ja, das ist so die technische Crew. Ansonsten nochmal der herzliche Dank an alle Helfer, die uns heute beigestanden haben, an die Schiedsrichter, die die Rennen fair über die Strecke gebracht haben und natürlich an alle Athleten, denn ohne eure Meldungen wäre hier keine WM. In diesem Sinne, kommt gut durch die Nacht, macht euch einen schönen Abend und wir sehen und hören uns morgen früh um 9. Bis dahin. Ciao. Ciao. Und ihr schmeckt den Unterschied. Oder willst du weitermachen wie bisher? So. Ja dann mache ich das.